Great to welcome our beloved principal, Dr. K. Udayasuriyan, to this event. I welcome all the resource persons, Ms. Ritika Chandran and Dr. M. Tamilarasu for this Impact Lecture Series, Session 2. I welcome all the heads of departments, faculty members, and students from Sarada Gangadharan College and from other institutions as well. I welcome you all. Thank you. Thank you, sir. We now request our Vice Chairman, Dr. S. Paraniraja, sir, to give the presidential address. Yes. Good morning, everyone. I'll be happy if you name it as S. Paraniraja. I don't require a prefix of doctor. Our beloved principal is here. Our staff members are here. Our students are all around here. Let's join hands and welcome our resource person Ritika Chandran and Dr. M. Tamilarasu. I believe these two young women are enthusiastic women. The topic, design thinking and critical thinking, I just now saw the invitation. I really don't know what is design thinking and critical thinking, but for sure I know one thing is thinking is something unique, wherein no creature in the world except mankind has the power to think. We think a lot. Many things, we think of many things. Most of it are non-productive. If we think and able to find a unique solution for any particular problem, then with the help of our intellectual resource and infrastructural resource, we will be able to convert the idea of solution to a product. I'll just give you a simple example. You know this Redbus application. Redbus application is an application wherein you book bus tickets online through an app. In fact, the founder of that Redbus application, when he was interviewed, he was saying that the founder of the Redbus application encountered a difficulty while booking a bus ticket manually 15 years back. 15 years back, most of the bus tickets were booked manually. So he wanted to find a solution for that problem. So he got an idea of solution. Then this solution finally ended into a product. Now you know what Redbus value is. It's something goes in million crores. I believe the speech of our resource person will definitely enrich our young minds. I thank the principal and organizer for organizing such a session, such a useful session, I believe. With these few words, I thank you one and all. Thank you, sir. We now request our principal, Dr. K. Udayasuriyan, sir, to address the gathering. Very good morning to all of you. Am I audible to everyone? Yes, sir. Most respected chairman of Sarada Gangadharan College, my esteemed colleague Mr. John Jacob, the president of Institution Innovation Council of Sarada Gangadharan College, the organizer of the lecture series, esteemed resource person for two technical sessions, Ms. Ritika Chandran and Dr. Tamilarasu from Namakkal and Tiruchengodu region, the organizing committee members of the Impact Lecture Series being organized by Institution Innovation Council of our college, my esteemed colleagues, dear students, I'm happy to be part of the lecture series, which is as per the guidelines of Ministry of Human Resource Development. We have already conducted the first session a few weeks back, and this is the second lecture series we have been
organizing today with two eminent resource persons. So really, I am very delighted to see the resource person, those who are going to share their expertise on the innovation, entrepreneurship, as well as the incubation, pre-incubation, and all these things. So incidentally, it happens both the resource person or women faculty members working in higher education institution as well as other organization. So definitely, more than your presentation, more than your information, both the resource person, you yourself would be a great source of inspiration for our participants, especially the girl students of the Sarda Gangadharan College pursuing undergraduate as well as the postgraduate program. Because this women entrepreneur, which most important quality to promote the empowerment of women. We have been talking about the gender equity, then gender sensitization initiative in higher education institution. Unless the women gets empowered, as far as the various concept of women empowerment, it is social empowerment, economic empowerment, and political empowerment. But the most basic thing to have, either it is empowered by attaining some recognition in the society as well as in the political arena, or have the economic independence and all these things. Education empowerment is most important. So once the female students of any institution, if they very strong in their education, then definitely the empowerment would be automatic when they complete their education in the institution, and thereafter whatever the career they are aspiring or they prefer for their future. So definitely the management of Sarda Gangadharan College, they are doing a great service for promoting value education to the students of Pondicherry region in general. In particular, most of the girl students, those who are outnumbering the boy students of our institution. And definitely, this particular program would be a great opportunity as well as a great motivation for all the students' participation. We have been conducting the lecture series regularly, being a member institution of the Institution Innovation Council. We have been adhering the guidelines framed by the MHRD, and thereby we have been organizing the impact lecture series and all these things. So the organizing committee, especially John Jacob, the president of the Institution Innovation Council, is doing a wonderful job in making the institution in the panel of mentee institution. I hope Mr. John Jacob would take furthermore effort to make Sarda Gangadharan College institution to find in the list of mentor institution, because the impact lecture series, the mentor institution or the resource person from the mentor institutions, they have been imparting their experience, they have been imparting their expertise to the mentee institution. Definitely in the years to come, the Institution Innovation Council of Sarda Gangadharan College, they do undertake more effort and more activities, so that our college, the institution will also find a place in the mentor panel as far as the Institution Innovation Council is concerned. So at this occasion, I extend my sincere appreciation, congratulations to the organizing committee of our institution, headed by Mr. John Jacob and other members. I hope all the faculty members as well as the student participants from our college as well as across the Pondicherry region will enjoy the two lectures to be delivered by the most experienced personnel in the area of entrepreneur as well
design thinking and critical thinking. Of course, our respected Vice Chairman has pointed about the thinking and the critical thinking. So it, reminds me what we teach for our MBA student is network analysis, the PERT CPM in the performance appraisal technique. The PERT, the first part, it is performance evaluation review technique, and the CPM, it is critical path method. So this critical path method, it is a kind of networking. We can see any sales personnel who is about to meet the various, the clients in a particular region, he has to prepare a travel map. So where to start and where to complete. The most important thing is he has to reach all the clients with the shortest route. So the critical path method. So that networking we used to prepare by means of the diagram, then some statistical tools and all these things. So when we say the critical thinking or the critical solution or the critical path, whatever it is, that should be the optimum solution for any kind of project. So when we have the optimum solution for any kind of project, then definitely the entrepreneur would be very successful in their endeavor. So the critical thinking, which is most important to explore what are all the various probabilities, what are all the various alternatives, or what are all the various possibilities, and thereby to find out or to evolve the best method or the best solution. Even we do teach the students for the project management subject, the project appraisal, project evaluation, then project identification, all these things. So where the critical analysis is most important to identify the right project. So this particular session will give a lot of input to our participants, especially the students from commerce and management stream, to identify right project, then the right profession for their career after successful completion of their studies. I wish all the participants good luck. You do attend all the 2 sessions, and thereby you can have a good input as well as you can interact with the resource person. If at all any sort of guidance, any sort of clarification, you can interact, and thereby the session would be much fruitful to your studies as well as your future. I take this opportunity to record my sincere thanks to the organizer of this particular program for having given me the opportunity to be with all the participants as well as the resource person. Thank you, Ananda. Thank you, sir, for vouching on the importance of educational empowerment. Now it's time to hear to the speech of our guest speaker, Ms. Ritika Chandran. But before that, I would like to call upon Mr. R. Kamalakannan, Assistant Professor of Information Technology, to give an introduction about the guest. Very good morning to all of you. I'm very much delighted to introduce our resource person, Ms. Ritika Chandran, a young and budding entrepreneur. An electronics engineering by professional, she has many credits to her name as on date. National Innovation Context finalist and role model for student entrepreneurs. She has published patent applications for projects on electricity from dry leaves, book chapter in emerging trends in engineering and technologies, developed smart hand sanitizer dispenser, super surfing machine, which is 100 process. She is managing director of MHRD Chronicle Hub project mentor for Vivekananda Innovation Center. Act as resource person on achievement motivational training at SRM Institute of Science and Technology, Chennai.
participated as a resource person in a faculty development program at Anna University, Madurai on resource and challenges for entrepreneurial innovatives. Delivered a lecture on topic design thinking, critical thinking, and innovation designs at Sona College of Technologies. Lecture on intellectual property rights at Bharathidasan College of Arts and Science. Thank you. Over to you, ma'am. Okay, very good morning to another president here, and I would like to personally thank you for all whom giving a very warm welcome. And first of all, I would like to thank Palaniarjan sir and our principal sir and the event management, and as well as John sir for giving me this wonderful opportunity. Ma'am, can I go with English or both in Tamil and English? Is there any person did not understand Tamil? And yeah, students, this session is going to be in a fully interactive session only. So if you interact with me, then only the session is going very interested. Then only I'm able to be to next slide. Okay, students. Okay, you can chat with me in a chat box also. Yeah, that should be as replied. Okay. Okay, shall I go with Tamil? Is anybody please? Yes, madam. Yes, madam. It can be bilingual, madam. It can be bilingual. Okay, sir. Okay, thank you so much, sir. ஓகே ஃபர்ஸ்ட் எல்லாருமே இங்கே இருக்கும் இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு முன்னாடி நிறைய செஷன்ஸ் நடந்திருக்கும். மோஸ்ட் ஆஃப் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டெக்னிக்கலாக இருந்திருக்கும். பட் வந்துட்டு இன்னைக்கு நான் வந்து உங்ககிட்ட பேச போகிற இந்த விஷயம் வந்து இட்ஸ் மோரோவர் உங்களுடைய தாட்ஸையே ஃபுல்லாக சேஞ்ச் பண்ணுற அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இங்கே இருக்கிற நிறைய பேர்த்துக்கு வந்துட்டு தேர் இஸ் அ லாட் ஆஃப் டவுட்ஸ் கன்ஃபியூஷன்ஸ்னு கூட சொல்லலாம். வாட் இஸ் இன்வென்ஷன் அண்ட் இன்னோவேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர்த்துக்கு இந்த டிஃப்ரென்ஸ்லேயே வந்து கன்ஃபியூஷன் இருக்கு. அண்ட் நிறைய பேர் நம்ம எல்லாரும் எப்படி இன்னோவேட்டிவா வர முடியும், நம்ம எல்லாம் போய் புதுசா கண்டுபிடிக்க முடியுமா, ஸோ வெதர் வி ஆர் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் அ நியூ திங், அது மாதிரி நம்ம நிறைய பேர் நிறைய விஷயங்கள் யோசிப்போம். பட் ஆஃப்டர் திஸ் செஷன் நான் டெஃபினட்டா சொல்றேன் எல்லாருமே இன்னோவேஷனா இவ்வளோதானா அப்படிங்கிற அளவுக்கு வந்துருவீங்க. ஸோ வை ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், வாட் இஸ் இன்வென்ஷன்? இது என்னன்னு தெரியுங்களா? எனிபடி ரிப்ளை ப்ளீஸ். வாட் இஸ் யூ ஆர் சீயிங் இன் தி ஸ்கிரீன்? Eye sticks. Okay. So what are the things you can make from this particular eye stick? ஐ ஸ்டிக் வச்சு என்னெல்லாம் பண்ண முடியும்? சரி, மெனி ஆப்ஜெக்ட்ஸா இருக்கலாம், இல்ல வேற ஏதாவது இருக்கலாம், இல்ல என்ன வேணாலும் இருக்கலாம். ஸோ ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக்ஸ் வச்சு என்னென்ன பண்ணலாம்? ஓகே, சம் அதர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் லைக் இந்த மாதிரி ஹவுஸ் மேக் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் பண்ணலாம். இன்னொரு டெக்கரேட் திங்ஸ். சூப்பர். அப்போ வந்து இன்னொரு கொஸ்டின், டயர் நம்ம வச்சு என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம்? இதை எதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம்? இதை வச்சு நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ண முடியும். இதை வச்சு நம்மளால என்னென்ன ரியல் டைம் ஆப்ஜெக்டே கொண்டு வரலாம்? வீல், பஸ், கார். ஸோ இது மாதிரி நம்ம எல்லாமே கொண்டு வருவோம் இல்லையா? எல்லாமே எதுல வரும்னா இந்த டயர் வச்சு நம்ம பண்ணலாம். ஸோ ஹியர் இந்த ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக்கான இன்வென்ஷன் அண்ட் வாட் நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, நாங்க டெக்கரேட் பண்றோம். நீங்க டெக்கரேட் பண்றதே ஒரு இன்னோவேஷன் தான். ஸோ நத்திங் இஸ் கிரியேட்டிங் எ நியூ திங்ஸ். By using a technology, by using a existing thing, we can create anything, and what we are creating, it is an innovation. That's all. அதாவது நம்ம இருக்கிற எல்லாமே வந்து போய் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு காலத்துல யாரோத்தர் கண்டுபிடிச்சதா தான் இருக்கும். நம்ம போய் புதுசா தான் ஏதோ ஒன்று ஐடென்டிஃபை பண்ணணுங்கிறது இல்லை. ஸோ ஆல்ரெடி ஒருத்தங்க இன்வென்ட் பண்ணியிருக்கிறத வச்சு நம்ம ஏதாவது புதுசா கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னா அதை தான் நம்ம இன்னோவேஷன் சொல்லுவோம். அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயர் இஸ் அன் இன்வென்ஷன். அந்த டயர் யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, மேனுஃபேக்சர் பண்ற காரா இருக்கலாம் அல்லது வேற எதுவா வேணாலும் இருக்கலாம். அது என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இன்னோவேஷன். ஸோ திஸ் இஸ் அன் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் தட் ஐ வாண்ட் டு கிவ் அன் கிளாரிஃபிகேஷன் between the invention and the innovation. So இன்னைக்கு நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க போற முக்கியமான 4 தாட்ஸ்.
நான் ஏன் இங்க தாட்ஸ்ன்னு கொடுத்தேன்னா, ஸோ இன் எவ்ரி செகண்ட் நம்ம எல்லாருமே லைஃப்ல வித்தவுட் திங்கிங் வி டிட் நாட் டூயிங் எனி திங். ஸோ இப்போ கூட நான் சொல்ல இது மாதிரி நான் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டோன்னே உங்களுக்கு என்ன யோசனை, அடுத்த செகண்டே நம்ம என்னதான் பண்ண ஆரம்பிப்போம், திங்க் பண்ண தான் ஆரம்பிப்போம். ஸோ திஸ் இஸ் அ மெயின் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் அஸ் அண்ட் தென் அந்த அனிமல். ஸோ நம்ம ரெண்டு பேத்துக்கு என்ன அதிக வித்தியாசம் இருக்கு அப்படின்னு கூட நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்த தாட்ஸ் மட்டும்தான். தாட்ஸ் இஸ் என்ன பிக்கஸ்ட் பவர்ஃபுல் வெப்பன் ஃபார் அன் ஹியூமன். ஸோ அது மாதிரி நான் இன்னைக்கு உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க போற இந்த 4 தாட்ஸ் என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட்டிவ் திங்கிங், கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் அண்ட் ஹவு டு ஹாவ் அ பெட்டர் கிரியேட்டிவ் அண்ட் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங். நம்ம வந்து எப்படியெல்லாம் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் த்ரூ அவுட். இது வந்து நாட் ஒன்லி ஃபார் அன் ஸ்டடீஸ் ஆர் இன்னோவேஷன், இது மட்டும் இல்லை, நம்ம பர்சனல் லைஃப்ல இருக்கலாம், டே டு டே லைஃப் நம்ம பண்ற ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள்ஸ்ல நம்ம அப்ளை பண்றதா இருக்கலாம், எதுவா வேணாலும் இருக்கலாம். அண்ட் கடைசியா வந்து பாத்தீங்கன்னா 6 ways டு அப்ளை கிரியேட்டிவ் அண்ட் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங். எப்படியெல்லாம் நம்ம அதை அப்ளை பண்ணலாம், எப்படியெல்லாம் நம்ம அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த 4 திங்ஸை பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு ஷேர் பண்ணிக்க போறோம். ஸோ பிஃபோர் இன்ட்ரோடக்ஷன் இந்த ஸ்லைட் நான் போட்டேன், நீங்க முன்னாடி சொல்லுங்க எப்பெல்லாம் நமக்கு யோசிக்கிற தாட் வரும், எந்த விஷயத்துக்காக நம்ம யோசிப்போம்? ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி மேம். டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி. நெக்ஸ்ட் நார்மலாவே இப்போ நம்ம வீட்ல மார்னிங் எழுந்திரிச்சோன்னே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, இஃப் மோர் நம்பர் ஆஃப் லேடிஸ் இருந்தீங்கன்னா, உமன்ஸ் இருந்தீங்கன்னா என்ன யோசிப்பீங்க, அடுத்து என்ன சாப்பாடு செய்யணும், அதுதான் உங்க மைண்ட்ல இருக்கும் தூங்கி கண்ணு முழிக்கும் போதே. இதே ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருந்தா நம்ம இன்னைக்கு என்ன ட்ரெஸ் போட்டுக்கலாம் காலேஜுக்கு போகும்போது. ஸோ இந்த மாதிரி பல தாட்ஸ் இருக்கும். அப்போ நம்மளுக்கு என்ன ஒரு விஷயம் புதுசா தேவைப்படுதோ இல்லை நம்ம அடுத்து எதை பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அப்போ வரதே நமக்கு என்னவா தான் இருக்கும், எல்லாமே நமக்கு அது தாட்ஸா தான் இருக்கும். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி தான், எப்போ நம்ம வந்து ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸை ஃபேஸ் பண்ணும் பொழுது when you are facing a major problem or issue, ஸோ அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும்பொழுது தான் நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா சடனா நமக்கு யோசிக்க ஆரம்பிப்போம், என்னடா இப்படி ஒரு ப்ராப்ளம் வருதுன்னு சொல்லிட்டு. நெக்ஸ்ட் ஒன் at times of change. ஸோ at times of changeக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, யாராவது மார்னிங் பஸ் மிஸ் பண்றது, ஸோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணிருக்கீங்களா? ப்ராப்ளம் அரைசஸ் கேட்டேன் சார். ஓகே, நெசசிட்டி தேவைகள் ஏற்படும் பொழுது டெஃபினெட்லி. எனிபடி ஏதாவது இந்த அட் டைம்ஸ் ஆஃப் சேஞ்சுக்கு ஏதாவது ஒரு உங்களுடைய ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? நான் சொல்றேன், இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டைம் ஆஃப் சேஞ்சுங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா சடனா நமக்கு நடக்கிறது. இப்போ நம்ம வரோம் காலையில பஸ் மிஸ் பண்றோம். ஸோ பஸ் மிஸ் பண்றப்ப அடுத்த தாட் நமக்கு என்ன ஆகும், வி டிட் நாட் பிளான் எனிதிங். நம்ம போவோம், பஸ் மிஸ் பண்ணுவோம், நமக்கு தெரியாது. ஸோ அப்போ வந்து என்னாச்சு, நமக்கு எல்லாமே ஷெட்யூல் ஃபுல்லா கொலாப்ஸ் ஆகும். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அடுத்த அவுட் பஸ் பிடிக்கணும், காலேஜுக்கு இப்படி போகணும், அப்படி போகணும், இல்லை நம்ம இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு இந்த டைமுக்கு போய் சேஞ்ச் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்றப்ப நம்மளுக்கு அந்த யோசனைகள், அந்த பிரெயின் அப்படிங்கிறது என்ன ஆகும்னு வந்து மேம் I think someone might say sound. Okay. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம மிஸ் பண்றப்போ அந்த டைம்ஸ் ஆஃப் சேஞ்ச் நமக்கு வரப்போ வந்து என்ன ஆகும்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தாட்ஸ் அப்படிங்கிறது வரும். இன்னொன்னு என்னன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா when there is a lots of disagreement, அதாவது நமக்கு அந்த விஷயம் பிடிக்காம இருக்கலாம், அல்லது வேற ஏதாவது வந்து இது ஏத்துக்க முடியாத விஷயங்களா இருக்கலாம். இப்போ ஒருத்தரே நம்ம கிட்ட வந்து ஏதாவது சொல்றப்ப வந்துட்டு நம்ம என்ன யோசிப்போம் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, என்னடா இது இவங்க சொல்றது நமக்கு ஒத்துக்கலையே, நாம எப்படி இதை வந்து ஒத்துக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம யோசிப்போம். ஸோ அப்படி யோசிக்கும் பொழுதும் வந்துட்டு நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த தாட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த இடத்துலயே வரும். மூணாவது, when we are telling that creative and critical thinking plays a major role in innovation அப்படின்னு வரப்போ நமக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் புதுசா தேவைப்படும் பொழுது, நான் ஏன் இந்த ஒரு விஷயம் புதுசா தேவைப்படும் பொழுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்றேன் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா, நான் முன்ன சொன்ன மாதிரிதான், என்னைக்கு நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு தேவைகளா இருக்கலாம், மார்னிங் நம்ம எழுந்திரிச்சு டிஃபன் செய்யறதா இருக்கலாம், இல்ல நம்ம என்ன ட்ரெஸ் போடணும்னு யோசிக்கிறதா இருக்கலாம், அது எல்லாமே புதுமையான விஷயங்கள் தான். ஸோ அப்போ when you need something a new thing or new different idea அல்லது எதுவா வேணாலும் இருக்கட்டும், அதை வந்து நம்ம எதோட ரிலேட் பண்றோம் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னோவேஷனோட. ஸோ இந்த 4 விஷயங்களுக்காக மட்டும்தான் நம்மளோட லைஃப்ல அந்த திங்கிங் அப்படிங்கிறது மேஜரா வரும். ஸோ நார்மலாவே இப்ப நான் உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கும் பொழுது கூட இந்த லைன் பாக்குறப்போ அடுத்து நான் என்ன பேச போறேன் அப்படிங்கறது என்னோட பேக் மைண்ட்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரன் ஆயிட்டு இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் என்ன திங்கிங், அதுவும் ஒரு திங்கிங் தான். ஸோ இப்ப நாங்க பேசிட்டு இருக்கும் பொழுது சார்
பழனிராஜா சார் பேசும்பொழுது மிக அழகா சொன்னாரு ஃபார்மல் திங்கிங் அண்ட் டிசைன் திங்கிங் பத்திட்டு. ஸோ அந்த இன்ட்ரடக்ஷன் இதெல்லாம் நான் கேட்குறப்போ சார் இதெல்லாம் சொல்றப்போ நாம இன்னும் கொஞ்சம் அதெல்லாம் சேர்த்து சொல்லணும், சார் சொன்னதை நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும், அப்போ அது நான் கூட எப்படி ரிலேட் பண்ணி சொல்றது. ஸோ இந்த மாதிரி திங்கிங் நம்ம ஒரு சில விஷயங்கள் கேட்கும் பொழுது பண்ணும் பொழுது நம்மளை தாண்டியும் வந்து நம்மளுடைய பிரெயின் என்ன ஆகும்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்டிவ் பண்ணும். அதை நம்ம எப்படியெல்லாம் டிஃபைன் பண்றோம் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபார்மல் திங்கிங் ஆர் நார்மல் திங்கிங் எல்லாமே ஒண்ணுதான். ஸோ நம்ம வந்து திங்க் பண்ணும்பொழுது இன்னோவேஷன் நம்ம வரப்போ நம்ம பெருசா ஏதாவது புதுசா திங்க் பண்ணோம் அப்படிங்கறதெல்லாம் இல்ல. ஸோ நம்ம நார்மல் டே டு டே லைஃப்ல பண்றதுல சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் உங்களுக்கு பின்னாடி ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். when we are going for science and technology or some innovation அது பின்னாடி வரும். இன்னொன்னு நீங்க ரொம்ப ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிற மாதிரி தான் நான் எல்லாமே சொல்லியிருப்பேன். இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கிரியேட்டிவ் திங்கிங்க்கும் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங்க்கும் என்ன வித்தியாசம். ஸோ எனிபடி ஹியர் வாட்சிங் தமிழ் மூவி டெடி Yes, மூவி ma'am. பார்த்திருக்கீங்களா? ஸோ ஐ திங்க் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் சொல்றீங்க உடனே. அதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஆர்யா சொல்லுவார் இல்லையா, நீங்க பொய் சொல்றதை வந்து ஈஸியா ஃபைன் பண்ணிடலான்னு. கேன் யூ ரீகலெக்ட் திஸ் பர்டிகுலர் சீன்? Yes, ma'am. அவர் என்ன சொல்லுவாரு? ப்ளீஸ் கேன் யூ ப்ளீஸ் ரிப்பீட் இட். ஞாபகம் இருக்கு ஆர்யா என்ன சொல்லுவாருன்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல நீங்க பொய் சொல்றீங்கன்னு நான் எப்படி கண்டுபிடிப்பேன் அப்படிங்கறத சொல்லுவாரு ஒரு 2 லைன்ஸ். ஹை பால் வந்து லெஃப்ட் சைடு போச்சுன்னா பொய் சொல்றாங்கன்னு சொல்லுவாரு மேம். அதுக்கு முன்னாடி இன்னொன்னு சொல்லுவாரு, நம்மளுடைய மூளை புதுசா ஏதாவது ஒரு விஷயத்த சொல்ல நினைக்கும் பொழுது நம்மளுடைய ரைட் சைட் பிரெயின் என்ன ஆகும்னு சொல்லுவாரு, இமேஜினேஷன்ல புதுசா ஏதாவது ஒண்ணு கிரியேட்டிவா இதே நடந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நம்மளுடைய லெஃப்ட் பிரெயின்ல ஸ்டோர் ஆகுமா. சோ ஏதாவது நம்ம புதுசா கிரியேட் பண்ணி இமேஜின் பண்ணி புதுசா ஏதாவது சொல்லும் பொழுது நம்மளுடைய இந்த பிரெயின் ஆக்டிவ் ஆகும். சோ அப்போ வந்து உங்களுடைய ஐஸ் வந்து ஸ்லைட்டா மூவ் ஆகும் அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்லியிருப்பாரு. சோ இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம டே டு டே லைஃப்லயே நம்ம கொஸ்டின்ஸ்க்கான எல்லா ஆன்சர் இருக்கும். அதே தான் இப்போ உங்களுடைய ஒன் சைட் ஆஃப் மைண்ட் வந்து உங்களுக்கு எப்படி இருக்கணும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் வில் பி ஃபுல்லி கிரியேட்டிவ் மைண்ட். சம் அதர் சைடு இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் கிரிட்டிக்கல் மைண்ட். ஸோ இந்த கிரியேட்டிவ் மைண்ட்ல தான் என்னென்ன வரும்னா உங்களோட இமேஜினேஷன், இன்வென்ட், அதே மாதிரி சேஞ்ச் அல்லது டிசைன், இல்லை நீங்க ஏதாவது புதுசா கிரியேட் பண்ணணும். சொன்னீங்க இல்லையா ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக் வச்சு நிறைய பேர் வந்து இந்த பென் ஸ்டாண்ட் எல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர்ஷா சம்திங் யாரு ஷெமினா வந்து வுடன் ஹவுஸ் சொல்லியிருந்தாங்க. இது மாதிரி நிறைய பேர் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருந்தாங்க. ஃபிளாஷ் கார்டு வந்து வர்ஷா சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நான் கேட்டோடனே உங்களோட இமேஜினேஷன் வந்துச்சு இல்லையா, தட் இஸ் யுவர் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் மைண்ட். ஸோ அந்த இமேஜினேஷன் வந்தோடனையும் நெக்ஸ்ட் நீங்க ஒரு அனலைஸ் பண்ணுவீங்கல்ல, இதுக்கு எவ்வளவு ஸ்டிக்ஸ் தேவைப்படும், எவ்வளவு ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக்ஸ் இருந்தால் என்னால் அதை மேக் பண்ண முடியும், எவ்வளவு இது இருந்தால் நான் வேற ஏதாவது பென் ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க அனலைஸ் பண்ணுவீங்க இல்லையா. அனலைஸ் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுவீங்க, அதை லிஸ்ட் பண்ணுவீங்க, அதை சீக்வன்ஸா அடுக்குவீங்க, ரேங்க் பண்ணுவீங்க. இதெல்லாம் எதுல வந்துரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய another part of mind, that is a critical thinking. When your creative and critical thinking are combined together, that is a problem solving. இப்ப புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்க ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக் வச்சு ஒரு ஹவுஸ் மேட் பண்ணணும், இல்ல ஒரு பென் ஸ்டாண்ட் பண்ணணும், உடன் ஹவுஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் யுவர் கிரியேட்டிவ் திங்கிங். அதை வந்து பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு நீங்க என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிறீங்க, அதுக்கு என்னெல்லாம் அனலைஸ் பண்றீங்க, என்ன மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் நீங்க பண்றீங்க அப்படிங்கிறது எதுல வரும்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கிரிட்டிக்கல் திங்கிங். ஸோ இந்த ரெண்டையும் நீங்க ஃபைனலா கம்பைன் பண்ணி நீங்க முடிக்கிறப்போ உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம்க்கான சொல்யூஷன் கிடைச்சிடும். ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் வந்து இந்த இடத்துல ஐஸ்கிரீம் குச்சி வச்சு வெதர் இட் இஸ் உடன் ஹவுஸ் அப்படி இல்லைன்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி பென் ஸ்டாண்டு இது. ஸோ இதுவே ஒரு இன்னோவேஷனுக்கு வரப்ப நம்ம டே டு டே லைஃப்ல நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணுவோம். ஸோ நான் இதுக்கு அடுத்து நான் போறதுக்கு முன்னாடி இதை கேட்கிறேன். டெய்லி காலையில் எதாச்சு, ஏன்னா இது நிறைய பேர் யோசிச்சிருப்பாங்க, நானும் கூட யோசிச்சிருக்கேன். என்ன யோசிப்பேன்னா சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது நான் ஆவை ஏன் ஆணு சொல்லணும், ஆவை ஏன் ஆணு சொல்லணும், ஏவை ஏன் ஏன்னு சொல்லணும், இது மாதிரி இங்க நிறைய பேர் யோசிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எனிபடி இது மாதிரி யாராவது யோசிச்சிருக்கீங்களா? ஏன் இதுக்கு பதில் இது இப்படி பேர் வச்சிருக்கலாமே, ஏன் இப்படி பேர் வச்சாங்க, இது இப்படி இருந்திருக்கலாமே, ஏன் இப்படி இருக்கணும், இப்படி யாரெல்லாம் யோசிச்சிருக்கீங்க? யாருமே யோசிச்சது இல்லையா? சரி நான் நடந்து யோசிச்சிருக்கேன் மேம். போகும் நான் யோசிச்சிருக்கேன் மேம். கண்டிப்பா எல்லாருமே யோசிச்சிருப்போம்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் நீங்க ரோட்ல டெய்லி காலையில் நடந்து வரும்போது யோசிப்பீங்களா, இப்ப பல விஷயங்கள் நீங்க பாப்பீங்க, பாக்குறப்ப வந்துட்டு இந்த விஷயம் இப்படி இருந்திருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு ஏதாவது ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள். இப்ப போறப்ப நான் சொல்றப்ப ரோட்ல போறப்ப டஸ்ட்பின் குப்பையெல்லாம் கீழே கிடக்கும், இதுக்கு ஒரு சிஸ்டம் இருந்து ஏதாவது ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்கா கிளீன் பண்ணி அதுக்குள்ள போட்டா பரவாயில்லையே அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது யோசிச்சிருக்கீங்களா? ரியல் டைம் நீங்க ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணும் பொழுது ஏதாவது யோசிச்சிருக்கீங்களா, இதுக்கு இப்படி இருந்தா நல்லா இருந்திருக்குமே அப்படிங்கிற மாதிரி? நம்மள சில டைம் டென்ஷன் ஆகுறப்ப யோசிப்போம், இது கம்பெனி இப்படி ஒருத்தர் கண்டுபிடிச்சு வச்சிருந்தாங்கன்னா அது பரவாயில்லையே அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் யோசிச்சிருப்போம். அது மாதிரி எனி எக்ஸாம்பிள்ஸ்? எதுவா இருந்தாலும் பரவாயில்ல சொல்லுங்க, இட்ஸ் நாட் அ மேட்டர்.
மேம் ஆக்சுவலி இந்த மெத்தட் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பட் ஆனா பஸ்ல ஏறிட்டு நம்ம இப்போ நின்னுட்டு வரணும் அப்படின்னா திடீர்னு சேஞ்ச் எடுக்கிறதுக்கெல்லாம் கஷ்டமா இருக்கும் மேம். அதுக்கு வேற ஏதாவது ஆல்டர்னேட்டிவ் மெத்தட் இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு யோசிச்சிருப்பேன் மேம். யோசிச்சிருக்கீங்க. டெஃபினட்டா நான் ஆக்சுவலி அது ஒரு ப்ராஜெக்டாவே பண்ணிட்டு இருக்கேன். பிளானிங்ல இருக்கு. ஐ வில் ஷேர் வித் யூ. நெக்ஸ்ட் எனிபடி? மேம் இப்போ வந்து ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மேனுவல்ல இருக்கு மேம். ஆக்சுவலி ஒரு சில பிளேசஸ்லாம் ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸ் வந்து பை ஹியூமன்ஸ் நம்ம வந்து ஆன் ஆஃப் பண்ற மாதிரி இருக்கு. ஸோ அதுக்கு பதில் அதுக்கு பதில் டே அண்ட் நைட்ஸ்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா பை டெக்னிக்கல்ஸா அது வந்து க்ளோர் ஆயிடுச்சுன்னா அது அந்த ஒரு சிஸ்டம்ஸ் கொஞ்சம் கரண்ட்டும் கொஞ்சம் சேவ் பண்ணலாம். அப்படி நீங்க யோசிச்சிருக்கீங்க. ஏன் அதை யோசிச்சீங்க? ஏன் உங்களுக்கு அது ஒரு ப்ராப்ளமா தெரிஞ்சிச்சு? இப்ப அவங்க சொன்னாங்கன்னா பஸ்ல சேஞ்ச் எடுக்கிறதுக்கு எனக்கு கஷ்டமா இருந்தது, அதனால அப்படி யோசிச்சுன்னு சொன்னாங்க. நீங்க? ஆக்சுவலி நான் வந்து இப்போ லைக் எங்களுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ் வில்லேஜ் சைடில் இருக்கு. ஸோ நான் அந்த சைட்லாம் நான் போசோம் நான் நிறைய இடத்துல நான் ரியலாக நான் பார்த்துருக்கேன். ஸோ பார்த்துட்டு நாங்கள் ஆஃப் பண்ண சொல்லும். ஸோ அப்போ வந்து இந்த திங்கிங் இருந்துச்சு. ஸோ அவங்க எல்லாமே சோனல் டிஜிட்டல் லைட்ஸ் எடுத்துன்னு வந்திருக்காங்க, சோனல் லைட்ஸ். ஸோ சோலார் லைட்ஸ் எடுத்துன்னு ஸோ இந்த ஒரு இதுவும் கொஞ்சம் அடிஷ்னல் ஆட் ஆயிடுச்சுன்னா கரண்ட்டு கொஞ்சம் சேவ் ஆன மாதிரி இருக்கும். ஸோ நம்மளுக்கு எந்த ஒரு இஷ்யூஸும் இருக்காது மேம். சூப்பர். எனிபடி? கண்டிப்பா எல்லாருமே யோசிச்சிருப்போம். நமக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வரப்ப இவங்க சொன்ன மாதிரி இப்போ எப்படி அவங்களுக்கு வந்து அங்க போய் நாங்க ஆஃப் பண்ணிட்டு வருவோம். இது இன்னுமே வில்லேஜ் டவுன் சைடு வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல இருக்கு. அந்த கண்ட்ரோல் வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க. அந்த ஊர்ல ஒருத்தவங்க பெரிய மனுஷங்களா இருப்பாங்க, அதுக்குன்னு ஒருத்தவங்க ஆங்கில செட் பண்ணிருப்பாங்க. இந்த டைம் ஆனா போய் லைட் போடணும். ஒரு நாள் அவங்க மறந்துட்டாங்கன்னா அது வீணா எரிஞ்சிட்டு தான் இருக்கும். நாம தான் போய் ஆஃப் பண்ணணும். வெரி குட். அவங்க சொன்னது என்னன்னா நான் பஸ்ல போறப்ப சேஞ்ச் எடுக்க கஷ்டப்பட்டிருக்கேன், அதனால யோசிச்சிருக்கேன். இந்த மாதிரி வேற யாரோ ஒருத்தர் இன்னும் ஒரு இது மட்டும் மேம் மோட்டர் வீட்ல போடுவாங்க மேம். ஆக்சுவலி அது யார் போடுவாங்கன்னே தெரியாது. அது கரெக்டான டைம்க்கு ஆஃப் பண்ணலன்னா வாட்டர் ஓவர்ஃப்ளோ ஆயிடும் மேம். நிறைய தடவை அதை மிஸ் பண்ணி நிறைய வாட்டர் வேஸ்ட் ஆயிருக்கு மேம். சூப்பர். நீங்க எதுக்காவது யோசிச்சிருக்கீங்களா நாம இதுக்கு ஏதாவது கண்டுபிடிப்போம், ஏதாவது ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு? யோசிச்சது இல்ல மேம். ஓகே, இனிமேல் யோசிச்சுப்பீங்க நான் இந்த செஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம். ஓகே, இப்போ 3 இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் பார்த்தோம். ஸோ இந்த 3 இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க சொன்ன மாதிரி ஆல்ரெடி இந்த 3 விஷயமே வந்து எக்ஸிஸ்டிங்ல ஒன்று இருக்கு. பட் இது எல்லா இடத்துல இருக்குவான்னு பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா கிடையாது. இப்போ இவங்க சொன்ன எல்லா இடத்துலயுமே இவங்களுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இவங்க கிட்ட இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எல்லாருமே நான் சொன்ன மாதிரி தான். இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்னேன் இல்லையா, when we are facing a major problem or issue, அல்லது அந்த இடத்துல இப்போ என்னாச்சு உங்களுக்கு, ஒன்று பஸ்ல இவங்களுக்கு சேஞ்ச் எடுக்கிறது கஷ்டமா இருந்துச்சு. ரெண்டாவது கேஸ் நாம பார்த்ததுல அவர் நாங்க போய் யாராவது ஆஃப் பண்ணிட்டு வர வேண்டியதா இருக்கு, எல்லா சமயத்திலயும் அதை ஆஃப் பண்ண முடியறது இல்லை, அதனால கரண்ட் வேஸ்ட் ஆகுங்கிற ப்ராப்ளம் அவர் சொன்னாரு. இவங்க சொன்ன ப்ராப்ளம் வீட்டுல யாராவது போட்டு விட்டுறாங்க, தண்ணி வேஸ்டா கீழே போகுது. ஐ திங்க் நிறைய டைம் இவங்க திட்டு வாங்கியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அப்படிதானடா, தண்ணி போகுது நீங்க ஆஃப் பண்ண மாட்டியா பார்த்து அப்படின்னு கேட்டாங்களா வீட்டுல? எஸ் மேம். யாரு போட்டாங்கன்னே தெரியாது, அதுக்கு என்ன திட்டுவாங்க மேம். திட்டு வருது வந்து உங்களை திட்டுவாங்க. வெரி அதனால இவங்களோட ப்ராப்ளம் என்னன்னா யார் போடுறாங்கன்னு தெரியல, நான் ஆஃப் பண்றேன். ஸோ இதுதான் வேற இன்வென்ஷன் இன்னோவேஷன்ங்கிறது வேற எதுவுமே கிடையாது. தட்ஸ் ஆல். ஒவ்வொரு ப்ராப்ளத்தையும் நம்ம ப்ராப்ளமா பார்க்கும் பொழுது இதுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு இருந்தா பரவாயில்ல நம்ம யோசிக்கிறோம் இல்லையா, தட் இஸ் இன்னோவேஷன். அந்த இன்னோவேஷனை நம்ம எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றோம் அப்படிங்கிறதுக்கு தேவையான டூல்ஸ் எல்லாம் தான் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது, படிக்க வேண்டியது. இந்த மாதிரி ஐஐசி மூலியமா நாங்க சப்போர்ட் பண்றது, மணி வைஸ் ஆர் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுதான். நம்ம எல்லாருமே பண்ற ஒரே மிஸ்டேக் என்னன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா, ப்ராப்ளம் என்னன்னு தெரியுது, அதுக்கான சொல்யூஷனும் தெரியுது, பட் வந்துட்டு அந்த அடுத்த ஸ்டெப்ஸ் போறதுக்கு வந்து நமக்கு யாரோ என்கரேஜ் பண்ணுவாங்களா, நம்மள யாரோ பண்ணுன்னு சொல்லுவாங்களா அப்படி நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற ஒரு விஷயம் தான். ஸோ இதை நான் சொல்றேன். அடுத்த 3 இந்த எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் வந்து நான் ஃபைனலா சொல்றேன். ஏன்னா எல்லா திங்ஸையும் நீங்க ரிலேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டா இப்போ ஸ்கிரீன்ல வந்து உங்களுக்கு ஒரு சிக்கன் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். பாக்குறதுக்கு சிக்கன் மாதிரி இருக்குல்ல. இஃப் யூ ஹேவ் அ சிக்கன் இருக்கு. இஃப் யூ ஹேவ் அ சிக்கன், வாட் வில் யூ டூ? உங்க கையில எல்லாத்து கையிலும் நான் ஒரு சிக்கன் பீஸ் கொடுக்குறேன், என்ன பண்ணுவீங்க? குக் பண்ணுவீங்க. ஓகே, என்னெல்லாம் குக் பண்ணுவீங்க? எனி டிஷ். பிரியாணி, கிரேவி, பிரியாணி, சிக்கன் கிரேவி. ஓகே, பிரியாணி. ஓகே. எனிபடி சாட் பாக்ஸ்ல கூட சொல்லுங்கப்பா. நீங்க வந்து மைக் ஆன் பண்ணி சொல்றதுக்கு கூட சாட் பாக்ஸ்ல கூட சொல்லுங்க. சிக்கன் பிரியாணி, சிக்கன் 65, வேற எனி டிஷஸ்? அல்ஃபாம். என்னடா? அல்ஃபாம்கா. சிக்கன் கிரில். சிக்கன் கிரில். ஓகே. எனி அதர்ஸ்?
பரவாயில்ல இவ்வளோ ஆன்சர்ஸ் வந்துச்சு. நான் சிக்கன் ஒன்னையும் பார்த்தீங்கன்னா அதர் காலேஜில் போடுறப்ப நிறைய வரும் சேட் பாக்ஸில், அந்த டிஷ் இந்த டிஷ். அதனால ஃபர்ஸ்ட் எல்லாருமே சொல்றது பிரியாணி தான். ஓகே, இப்போ நான் வந்து ஒரு இது எடுத்திருக்கேன், சிக்கன் டிக்கா சொல்லியிருக்காங்க சஞ்சித். ஐ திங்க் அவங்களோட ஃபேவரட்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் ஒன் என்னப்பா சொல்லுங்க கண்ணா, ஏதோ சொல்லாதீங்க. சிக்கன் ரைஸ், ஃப்ரைட் ரைஸ் என்னோட ஃபேவரட் ஃபுட் அது. ஓகே, இப்போ வந்து இந்த ஒரு சிக்கனை வச்சு நான் உங்களுக்கு 3 விஷயத்த சொல்ல போறேன். வாட் இஸ் யுவர் கண்டென்ட், வாட் இஸ் யுவர் ப்ராக்ரஸ் அண்ட் வாட் இஸ் யுவர் ப்ராடக்ட். ஸோ வந்துட்டு ஃபைனலாக சொன்னீங்க இல்லையா சிக்கன் ரைஸ்க்கே வந்துடலாம். சிக்கன் 65 யாராவது சொன்னீங்க இல்லையா, அவங்க சொல்றீங்களா உங்க கையில இருக்கிற கண்டென்ட் என்னன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா சிக்கன். ஸோ உங்களுக்கு சிக்கன் 65 வேணும்னா நீங்க அதுல என்னெல்லாம் ஆட் பண்ணும்? Masalas, garam masalas, chili powder, ஓகே, அப்ப coriander நம்ம powder. ஆமா அதெல்லாம் வந்து ஏன்னா நம்மளுடைய கண்டென்ட் என்னதான் இங்க சேம் தான். சிக்கன் 65 ஆகட்டும், இல்ல பிரியாணிக்கு ஆகட்டும், இல்ல சிக்கன் டிக்காக்கு ஆகட்டும், இல்ல இன்னும் புதுசா ஏதோ சொன்னாங்கல்ல சிக்கன் ட்ரில்ல, அதெல்லாம் இது வரைக்கும் ட்ரை பண்ணது கூட இல்ல. ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது புது டிஷ்ஷஸா இருக்கட்டும், இது எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு கண்டென்ட் இங்க என்னதான் சேம் தான். அதுல நீங்க என்ன ப்ராக்ரஸ் பண்றீங்க, வாட் ஆர் த மசாலாஸ் யூ ஆர் ஆடட், எதர் இட் இஸ் என்ன கரம் மசாலா பண்ணி இது பண்ணீங்கன்னா இது, இல்ல ஆயிலோட போட்டு சும்மா வெறிய ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா சிக்கன் ட்ரில்கெல்லாம் என்ன ஆட் பண்ணுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. அது இல்ல நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் அடிஷனலா ஆட் பண்ணி இந்த டொமேட்டோ ரைஸ் இதெல்லாம் ஒட்டுக்கா போட்டு பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிறது பிரியாணி. ஸோ தட் ப்ராக்ரஸ் அப்படிங்கிறது இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார் எவ்ரி திங். ஸோ அதை ஆட் பண்றப்பதான் உங்களுக்கு ஃபைனலா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், ப்ராடக்ட் கிடைக்கும். ஸோ தட் ப்ராடக்ட் மேபி என்ன 65 இருக்கலாம், பிரியாணியா இருக்கலாம், என்ன வேணாலும் இருக்கலாம். ஆனா இதை டிசைட் பண்றது எதுன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க பண்ற ப்ராக்ரஸ் தான். ஐ திங்க் இந்த விஷயம் உங்களுக்கு லைஃப்ல மறக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். யுவர் கண்டென்ட், யுவர் ப்ராக்ரஸ் அண்ட் யுவர் ப்ராடக்ட் வில் டிசைட் வாட் யூ ஆர் ஆர் ஹவ் யூ பிகம் an innovator. இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா, அவங்க சொன்ன ப்ராப்ளம் பஸ் டிக்கெட் எடுத்துக்குவோம். அந்த பஸ் டிக்கெட் அவங்க சேஞ்ச் எடுக்கிறது வந்து என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா தட் இஸ் என்ன ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் விச் தே ஆர் கிவிங். ஸோ அவங்க கொடுத்த அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தான் அவங்களுக்கு நம்மளுக்கு என்னன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டென்ட். நமக்கு அங்க தேவை என்ன, சில்லறை எடுக்காம நம்ம அதை எப்படி நம்ம கொடுக்கறது அப்படிங்கறதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டென்ட். ஸோ அந்த கண்டென்ட்டை நம்ம ப்ராக்ரஸ் பண்ணணும். ப்ராக்ரஸ் பண்ணோம்னா தான் அந்த ப்ராப்ளம்க்கான சொல்யூஷன் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ வென் வி என்ன கண்டென்ட் வி ஆர் ஸ்டார்ட் திங்கிங். ஸோ அது பண்ணணும், வேற என்னெல்லாம் பண்ணணும் நான் சொன்னேன் இல்லையா, அது என்னோட ப்ராஜெக்ட்னு. ஸோ இப்போ நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் அந்த விஷயத்த. ஸோ வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ரியல் டைம் மாதிரி தான். ஸோ ஒரு இது வந்து இந்த தாட் வந்து எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 இயராகவே இருக்கு. ஏன்னா போறப்ப அந்த சேஞ்சுக்கு பயங்கரமா இருக்கும். அதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நியர்பைல இருந்து மாறும் பொழுது எங்காவது லாங் டிராவல் பண்ணிட்டு வருவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாண்டிச்சேரியில இருந்து சென்னையே வரோம்னு வைங்களேன், அவ்வளவு தூரம் லாங் டிராவல் பண்ணிட்டு வந்துருவோம். சென்னையில இருந்து நம்ம வீட்டுக்கு போறதுக்கு ஏதாவது ஒரு சின்ன பஸ்லயோ அல்லது பக்கத்துல போற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் பக்கத்துல போகும்போது என்னவாங்க, உடனே சேஞ்ச் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்படிம்பாங்க. நம்ம அவ்வளவு லாங் டிராவல்ல இருந்து வரவங்க என்ன பண்ணிருப்போம், இதை நம்ம ஆன்லைன்ல டிக்கெட் புக் பண்ணிருப்போம், இல்ல வேற ஏதாவது பண்ணிருப்போம். இங்க வந்து பாக்குறப்ப நமக்கு சேஞ்ச் இருக்காது. சோ அப்போ வந்து நான் என்ன யோசிச்சேன் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க யோசிச்ச மாதிரிதான். அப்ப இதுக்கு ஏதாவது ஒரு இது மாதிரி சிஸ்டம் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்ல. இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டா போனோம்னா இந்த ரஷ்ஷிங் டைம்ல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட். இது எல்லாத்துக்கும் மேல இந்த பிரைவேட் பஸ் எல்லாம் இருக்காங்க பாத்தீங்களா, அவங்க வந்து நீங்க 100 ரூபா கொடுத்தீங்கனாலும் சரி, 80 ரூபா ஆகட்டும் 90 ரூபா என்ன கொடுத்தீங்கனாலும் டிக்கெட் 79 ரூபாய்னா அந்த 1 ரூபா உங்களுக்கு வராது. சோ எத்தனை பேர் இதை ஃபேஸ் பண்ணிருக்கீங்க பஸ்ல? அந்த பிரைவேட் பஸ்ஸஸ்ல எல்லாம் அந்த 79 ரிமைனிங் அந்த 1 ரூபாய் அவங்க கொடுக்க மாட்டாங்க. நாமளா கேட்டு வாங்குவோம். நிறைய பேர் அதை ஃபேஸ் பண்ணிருப்போம். நானும் அந்த ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் கேட்டாலும் கொடுக்க மாட்டாங்க மேம். கேட்டாலும் கொடுக்க மாட்டாங்க. மூஞ்சியே பார்க்க மாட்டாங்கடா, 2-3 டைம் நீங்க பாத்தீங்கன்னாலும் பார்க்க மாட்டாங்க. சோ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் இஸ் நம்மளால லாங் டிராவல்ல இருந்து வரும் பொழுது நம்மளால கையில காசு எடுத்துட்டு வர முடியல. 2வது கூட்டமா இருக்கும்போது நம்மளால சில்லறை கொடுக்க முடியாதுல்ல. 3வது இந்த மாதிரி ஏதாவது பிரைவேட் பஸ்ஸுக்கு போகும்போது அந்த 1 ரூபாய் நீ ஒரு 10 டைம் சேர்த்து வச்சுன்னா அதை நம்ம லோக்கல் பஸ்ல இன்னொரு டைம் யூஸ் பண்ணலாம். சோ அந்த மாதிரி இருக்கு. சோ இப்படி எல்லா ப்ராப்ளம்க்கு என்ன சொல்யூஷன் நம்மளால கொடுக்க முடியும் நான் யோசிச்சேன். அப்போ வந்து என்ன எனக்கு தாட் வந்ததுன்னா, இன்னொரு அப்ளிகேஷன் நான் பார்த்தேன் ஒரு 2 months முன்னாடி. எங்க ஊர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த வாட்டர் இருக்கு இல்லையா, ட்ரிங்கிங் வாட்டர், அந்த நகராட்சியில வச்சிருப்பாங்களா, ரோட்டரி கிளப் மூலியமா இருக்கு. அது ஒரு கார்டு மாதிரி இருக்குப்பா. அதுல எந்த QR கோடும் கிடையாது, எதுவும் கிடையாது. அந்த கார்டு வந்து நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கலாம், எய்தர் 20 rupees. ஆனா இந்த அப்ளிகேஷன் தான் நான் அதுல யோசிச்சேன், அதனால நான் சொல்றேன், அது ரியல் டைமா நான் பார்த்தேன். அப்படி யூஸ் பண்ணிக்கிறப்ப என்ன ஆகுனா, நைட்டு 10 மணியோ 9 மணியோ 8 மணியோ நீங்க எப்ப வேணாலும் போய்க்கலாம். போயிட்டு அந்த கார்டு நீங்க ரீசார்ஜ் பண்ணி வச்சீங்கன்னா அந்த கார்டு காமிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு எத்தனை லிட்டர் தண்ணி வேணும். இப்போ 1 லிட்டர் 1 ரூபாய்னா தண்ணி வரும், 10 லிட்டர் 7 ரூபாய் அந்த காஸ்ட். சோ அப்படி போறப்ப அது உங்களுக்கு இருந்து டிடெக்ட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு வேணுங்கிற தண்ணியை கரெக்டா அது ஆட்டோமேட்டிக் நீங்க கார்டு வச்சோடனே தண்ணி வரும். அந்த கார்டு எடுத்துட்டீங்கன்னா தண்ணி நின்றும். அந்த பர்டிகுலர் 7 லிட்டர் 10 லிட்டர்ஸ் வந்தோடனையும் நின்றும். சோ இந்த அப்ளிகேஷன் பாக்குறப்ப இப்ப இதே அப்ளிகேஷன் வந்து நம்ம எதுல நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பஸ் டிக்கெட்ல நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். இது மாதிரி நீ ஏறுறப்ப கண்டக்டர் கண்டிப்பா வேணும். ஏன்னா நான் ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா, நம்மளுடைய டெக்னாலஜி என்னைக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹியூமனுக்கு ஒர்க் இல்லாம பண்ணக்கூடாது. நம்ம அதுல எப்பயுமே கான்சியஸா இருக்கணும். சோ இதை வந்து ஒரு படிச்சவங்களால பண்ண முடியும், படிச்சவங்களால தான் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி வரணும்.
அப்பதான் படிக்கிற எல்லாத்துக்குமே இதுல வேலை கிடைக்கும். சோ அப்படி வந்து என்ன ஆகும்னா ஆப்ரேட் பண்றதுக்கு இங்க இருந்து இங்க இவங்க போய் இறங்குறாங்க அப்படின்னு ஆப்ரேட் வந்து கண்டக்டர் பண்ணிட்டாருன்னா நீங்க ஜஸ்ட் உங்களோட கார்டு அதுல காமிச்சா மட்டும் போதும், எவ்வளவு பஸ் சார்ஜோ அதை டிடெக்ட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு பில் வர மாதிரி. சோ அந்த மாதிரி நான் வந்து யோசிச்சேன். சோ அது இன்னும் ப்ராசஸ்ல இருக்கு. இன்னும் இங்க யாராவது இருந்தா கூட இந்த ஐடியாவை நீங்க எடுத்து பண்ணுங்க. இட்ஸ் ஆன் ஓப்பன் சோர்ஸ் நான் கொடுக்குறேன். சோ நீங்க பண்றவங்க யாராவது இருந்தா இந்த ஐடியாவை நீங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணி பண்ணுங்க. அதுக்கு என்னென்ன டெக்னாலஜி உள்ள என்னெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்க தேடி எடுத்து பண்ணீங்க அப்படின்னா இதுக்கான சொல்யூஷன் ஈஸியா கிடைச்சிடும். ஈவன் இதை நீங்க ஒரு பெரிய ப்ராடக்டாவும் கொண்டு வரலாம். ஸோ இது வந்து இப்படி நான் யோசிச்சுக்கிறப்போ இது யோசிச்சு இப்படி நம்ம யோசிச்சோம் அப்படின்னா இந்த ரஷிங் டைம் ப்ராப்ளம் இஷ்யூ அண்ட் உங்களுக்கு சேஞ்ச் இல்லைங்கிற இஷ்யூ இது மாதிரி எல்லாமே போகும். இந்த இடத்துல எனக்கு கிடைச்ச கண்டென்ட் என்னன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம் தான் என்னோட கண்டென்ட். அதுக்கான ப்ராக்ரஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து நான் சொன்ன மாதிரி இதை நான் புதுசா ஒன்றும் கண்டுபிடிக்கல. இட்ஸ் ஏன்னா ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் ஒன், பட் இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் அப்ளிகேஷன், அவ்வளவுதான். அதுல ஒரு மாதிரி யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க, அதையே நம்ம எடுத்து எப்படி இந்த ப்ராப்ளம்க்கு யூஸ் பண்றதை நம்ம திங்க் பண்றோம் இல்லையா, தட் இஸ் அன் இன்னோவேஷன். என்னைக்குமே வந்துட்டு நம்ம ஏதோ புதுசா கண்டுபிடிக்கணும், இல்லாதே கண்டுபிடிக்கணும். ஆட்டம் வந்து அவர் கண்டுபிடிச்சாரு, நாம அதுக்கு பதிலா வேற ஏதாவது புதுசா கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிற எந்த அவசியம் இல்லை. இது மாதிரி ரியல் டைம் ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம எடுத்துட்டோம்னாலே பாத்தீங்கன்னா நமக்கு நிறைய சொல்யூஷன் கொடுக்கும். அதே மாதிரி திங்கிங் இஸ் என்ன தட்ஸ் ஆல். இதுக்கு மேல நீங்க பெருசா நம்ம நினைக்கிற அளவுக்கு எதுவும் கிடையாது. நம்மளுக்கு என்ன கண்டென்ட் இருக்கோ அதை நம்ம எப்படி ப்ராக்ரஸ் பண்றோமோ அதுக்கான ப்ராடக்ட் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். தட் இஸ் அ சிம்பிள் திங். இட்ஸ் a சிம்பிள் எக்ஸசைஸ். உங்களுடைய திங்கிங் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறக்காக. which line is longer, A or B? A தான் மேம். A. A ma'am. Anybody? A ma'am. A. எல்லாருமே A தான் சொல்றீங்க அப்படிதானே? சரி, why A? நான் இல்ல Bன்னு சொல்றேன். யாராச்சும் Bன்னு ஒத்துக்கிறீங்களா? B தான் பெருசா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இல்ல A தான் அப்படிங்கிறீங்களா எல்லாருமே? A is longer, ma'am. ஸ்ட்ராங்கா சொல்லுங்க. A is longer. Okay, 100%. Why A is longer? சொல்லுங்க. நான் வாட் ஆர் யூ ஆர் திங்கிங்? பாக்குறதுக்கு அப்படிதான் இருக்கு, அதனால நான் A சொல்றேன் அப்படிங்கிற மாதிரி கூட நீங்க சொல்லலாம். இட்ஸ் நோ இஷ்யூஸ். Yes, ma'am. பாக்குறதுக்கு லாங்கா இருக்கு, ma'am. சூப்பர். சமினா, நீங்க Bன்னு சொல்லிருக்கீங்க, ஏன் B? ஷமினா? ஓகே, பி. ஆக்சுவலி பார்த்தாலே தெரியுது மேம், ஏ தான். யுவ பிரசாத். சூப்பர். Actually, it's a very interesting one. This is a first college that Sarada Gangadharan College tell that A only அப்படின்னு ஸ்ட்ராங்கா சொல்ற ஸ்டூடெண்ட் இதான் ஃபர்ஸ்ட். மோரோவர் ஒரு 23 காலேஜஸ்க்கு மேல நான் இது பண்ணியிருக்கேன். இந்த எக்ஸசைஸ் ஒரு 10 காலேஜஸ்க்கு பக்கமா நான் கொடுத்துருக்கேன். கொடுத்த பக்கம் நிறைய பேர் வந்து நான் பிங்கிற ஆன்சரும் ஆஸ் எக்ஸ்பர்ட் இப்போ ஏ ஒரு 10 பேர் சொல்றாங்கன்னா பி ஒரு 10 பேர் சொல்லியிருப்பாங்க. பட் திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஏ. டெஃபினெட்லி இட்ஸ் ஏ. பார்த்தாலே தெரியுது. அவங்க தான் அழகா சொல்றாங்க, யுவ பிரசாத் பார்த்தாலே தெரியுது மேம் ஏ தான், அதையே நீங்க திரும்ப கேட்குறீங்கன்ட்டு. இதே தான் நாம நார்மல் லைஃப்ல நாம ஒரு தாட்ல கரெக்டா தான் இருப்போம். வரவங்க கேட்பாங்க நம்ம கிட்ட கொஸ்டின், நீ பண்றது கரெக்டா, நீ சொல்றது கரெக்டா, இது சரியா தப்பா. So what the thing you are seeing is definitely it should be understood by you only. நாம என்ன சொல்ல வரோம், நம்ம என்ன பேச வரோம் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா முழுமையா நமக்கு மட்டும் தான் தெரியும். அதை வந்து நம்ம யாருக்கிட்டையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவும் முடியாது, இது பண்ணவும். அதுக்காக நான் சொல்றது என்னன்னா, நீங்க ஆர்கியூ பண்ணணும் அப்படிங்கறத நான் சொல்ல வரல. இப்ப நான் என்ன இந்த எக்ஸசைஸ் மூலமா உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா, யூ ஹாவ் பி ஆர் யூ ஷுட் பி ஸ்டார்ட் வித் what is you are seeing and what is you are knowing. நமக்கு என்ன தெரியுமோ, நம்ம என்ன பாக்குறோமோ அதுல நம்ம ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். ஏன்னா நம்மளுடைய மைண்ட் வந்து இன்னும் அழகா தமிழ்ல ஒரு வாக்கியம் சொல்லுவாங்க, மனித மனம் ஒரு குரங்கை போல அப்பப்ப தாவிக்கிட்டே இருக்கும்னு சொல்லிட்டு. பட் த ஸ்ட்ராங் திங்க், அந்த திங்கிங் லெவல் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா, சொன்ன உடனே இங்க நிறைய பேருக்கு மைண்ட்ல ஓடி இருக்கும், ஒருவேளை பியா இருக்குமோ. இன்னும் நிறைய பேர் யோசிச்சிருப்பாங்க. நிறைய இடத்துல இது மாதிரி இந்த லாஜிக்கல் ரிசோனிங், இப்ப நிறைய பேர் பிளேஸ்மெண்ட் இதுக்கெல்லாம் ட்ரை பண்ணிருந்தீங்கன்னா நினைச்சிருப்பீங்க. சோ அதுல எல்லாம் இது மாதிரி டிஃப்ரெண்டா தான் ஆன்சர் இருக்கும். ஒருவேளை பி இருக்குமோ அப்படின்னு நிறைய பேருக்குள்ள தாட் வந்திருக்கும். ஈவன் கேட்டப்ப கூட இங்க ஒரு சிலருக்கு வந்து தோணி இருக்கலாம், ஒருவேளை பி இருக்குமோ, நான் வேற தெரியாம ஏ சொல்லிட்டோமே. சோ இந்த மாதிரி நிறைய தாட்ஸ் ஓடி இருக்கும். சோ அந்த திங்கிங் அப்படிங்கிறது எப்போ உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சுன்னு யோசிச்சிங்களா? நான் வந்து நீங்க சொன்ன ஆன்சர் தப்பா இருக்கலாம் அப்படிங்கிற வியூல நான் கேட்டப்ப. சோ வந்துட்டு இது மாதிரிதான் நம்ம என்ன வேணாலும் யார் வேணாலும் எப்படி வேணாலும் நம்ம கிட்ட சொல்லலாம். அதே இன்னோவேஷன் போகும்போது நான் முக்கியமா இதை ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா, அந்த டெக்னாலஜி உனக்கு தான் தெரியும், அதோட பிரின்சிபல் உனக்கு தான் தெரியும், இல்ல நீ என்ன பண்ண போற, என்ன கொண்டு வர போறோங்கிறது உனக்கு தான் தெரியும். நிறைய பேர் பாதிலேயே வந்துட்டு என்னப்பாங்க, இது இப்படி வருது,
நீ இதை சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிச்சிருவியா, உன்னால பண்ண முடியுமா, நீ இதெல்லாம் யோசிக்கிறியா. ஈவன் நான் பெருசா எதுவும் சொல்ல வரல, வீட்டுல அம்மாவே எடுத்துக்கோங்க, ஏதோ நீங்க புதுசா பண்றமா, இல்ல நான் இந்த மாதிரி ஜாப்க்கு போறேன், இல்ல நான் வேற எங்காவது போறேன் அப்படிங்கிறப்ப அவங்களுக்கு ஒரு பயம் வரும், இது உன்னால பண்ண முடியுமா அப்படி வரப்ப வந்து என்ன சொல்லணும்னா, நம்மளுடைய கான்ஃபிடன்ட் லெவல் என்ன நம்ம அவங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்ண வைக்கணும். இப்ப ஏதான் சரி அப்படின்னா, யூ ஆர் ரெடி டு ப்ரூவ் தட் இஸ் an ஏ, எனக்கு தெரியும் மேம் அதுதான் ஏ அப்படின்னு நீங்க சொல்லலாம், அதுல தப்பே இல்லை. ஸோ should appreciate those are all tell A and same explanation. நம்ம என்ன அதான் நான் திரும்ப அந்த லாஸ்டா சொல்லி என்ன முடிக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னா, don't change your thoughts or if you confident with that, உங்களுக்கு நல்லா அந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா you stand for this. அதுல வந்து லைஃப் டைம் உங்களோட கோலா இருக்கலாம் அல்லது வேற எதுவா மாதிரியானாலும் இருக்கலாம். அதுல வந்து நம்ம என்ன ஆகக்கூடாதுன்னா ஹெசிடேட் ஆகக்கூடாது. ஒருவேளை இருக்கலாமோ, இல்ல ஒருவேளை நம்ம பண்ணியிருந்திருக்கலாமோ, ஒருவேளை ஈவன் யூ கெட் ஃபெயில்டு வந்து என்ன இருந்திருக்கலாம், நம்ம ஒரு விஷயம் எடுத்திருப்போம், சக்சைடா நம்மளால முடிஞ்சிருக்கும், ஃபெயில் ஆயிருப்போம். அப்போ உங்க மைண்ட்ல வந்து நீங்க என்ன யோசிக்கூடாது, ஐயோ நம்ம தோத்துட்டோம், நம்மளால மறுபடியும் இது மாதிரி பண்ண முடியுமா அப்படின்னு நீங்க சொல்லக்கூடாது. நான் இதை வந்து நான் ட்ரை பண்ணிட்டேன், என்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் இப்போதைக்கு இப்ப இதுல இருந்து நம்ம என்ன கத்துக்கிட்டோம் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கணும். How many of you knows that Einstein story? யார் யாருக்கு தெரியும் ஐன்ஸ்டீனோட ஸ்டோரி? எல்லாத்துக்கும் ஐன்ஸ்டீன் தெரியும்ல? மேம் ஐன்ஸ்டீனோட ஸ்டோரி யாராவது தெரியுமா? ஓகே, நானே சொல்றேன். ஐன்ஸ்டீன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, அவர் வந்து ஒரு மன வளர்ச்சி குன்றிய பையன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா, E=mc² சொல்லிட்டு எனர்ஜிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஈக்குவேஷன் அவர் கொடுத்தங்காட்டி தான் இன்னைக்கு நம்ம எல்லாமே என்ன பண்றோம், இல்ல எலக்ட்ரிசிட்டி வந்திருக்கு, இவ்வளவு நம்ம ஃபோர்ஸ் எவ்வளவு கால்குலேட் பண்றோம், வண்டி இவ்வளவு வேகத்துல போகும், ஸ்பீடு இவ்வளவு போகும், நம்ம கால்குலேட் பண்றதுக்கு ஆதாரமே யாருன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஐன்ஸ்டீன் தான். ஸோ ஐன்ஸ்டீனோட ஆரம்ப காலத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, அவங்க ஸ்கூலுக்கு அவங்க அம்மாவை கூப்பிட்டு வந்து ஐன்ஸ்டீன் வந்து மத்த மாதிரி குழந்தைங்க மாதிரி இல்ல, இவனுக்கு மன வளர்ச்சி வந்து கம்மியா இருக்கு, அதனால வந்து நீங்க இந்த ஸ்கூலை விட்டு கூட்டிட்டு போயிருங்க, இவனுக்கு எங்களால சொல்லி தர முடியாது அப்படின்னு என்ன சொல்லிடுறாங்கன்னா, ஐன்ஸ்டீன் அவங்களோட அம்மாட்ட கூப்பிட்டு சொல்லிடுறாங்க. சொன்னோடனே அவங்க அம்மா வந்துட்டு, ஏன்னா ஒரு ஃபீல் பண்ணி பாருங்களேன், ஒரு அம்மாவையே கூப்பிட்டு உன்னோட குழந்தை இப்படிதான் அப்படின்னு சொல்றப்ப வாட் ஷி ஃபீல். ஸோ அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, என் பையன் வந்து நல்லா தான் இருக்கிறான், இந்த மன வளர்ச்சி குன்றிய பையன் அப்படின்னு சொல்ற ஸ்கூல்ல என் பையன் படிக்க வேண்டியது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஐன்ஸ்டீன் என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா அவங்க வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போயிடுறாங்க. த்ரூ அவுட் அவங்க டேஸ் ஃபுல்லாவே யாரு பாத்தீங்கன்னா அவங்க தான் ஐன்ஸ்டீனுக்கு எல்லாமே சொல்லி கொடுத்து வளர்த்தாங்க. ஸோ வந்து சொல்லி கொடுத்து வளர்த்தப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா, அதுக்கப்புறம் ஐன்ஸ்டீன் வந்து ஒவ்வொரு விஷயங்களும் கண்டுபிடிக்கிறாரு, எல்லாமே பண்றாரு. ஸோ எல்லா விஷயங்களும் பண்றப்ப அவர் சொல்ற ஒரு விஷயம் என்னன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா, லைஃப்ல நம்ம ஒரு பக்கம் வந்து நம்ம ஒரு இது முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போறப்ப எதுக்குமே நம்ம முடியாதவங்களா ஆட மாட்டோம், டெஃபினட்டா நம்ம ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து நிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாரு. அந்த மாதிரி நம்மளோட முடியாது அப்படின்னு நம்ம அடுத்தவங்க சொல்றது, சொசைட்டி சொல்றது வச்சுட்டு நம்ம எல்லாத்தையும் நம்பிட முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது. அவர் அவ்வளவு தூரம் ஸ்ட்ராங்கா இருந்துட்டு அவங்க அம்மா இருந்துட்டு அவங்களை ஒவ்வொரு தடவை ட்ரெயின் பண்றாங்க, படிக்கிறப்போ வளர்றப்ப சயின்ஸ் மேல வரப்ப அவங்க எந்த ஸ்கூலுக்கும் ப்ராப்பரா போகல, எதுவுமே பண்ணல. ஐன்ஸ்டீன் இதே மாதிரி விடிய ஏதோ ஒன்று கண்டுபிடிச்சிட்டே இருக்கிறாரு. அப்ப எல்லாரும் சொல்றாங்க, நீ பாட்டுக்கு இவன் பாட்டுக்கு தனியா என்னமோ பண்ணிட்டு இருக்கானே, இவனால ஏதாவது பண்ண முடியாதா அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் எல்லாருமே கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. எதை பத்தி இவர் கவலைப்படல, இவர் என்ன பண்றாருன்னா தனியா இவர் பண்றதை பண்ணிட்டே இருக்கு. இன்னைக்கு எல்லாருமே ஐன்ஸ்டீன் இவ்வளவு தூரம் ஒரு சயின்ஸ் புக்ல மிகப்பெரிய அளவுல படிக்கிற அளவுக்கு அவர் வந்திருக்காரு. சோ நம்மளுடைய மென்டாலிட்டி என்ன, நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம என்ன ரிசர்ச் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளியில இருந்து பாக்குற யாருக்குமே தெரியாது, நம்ம கூட இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும். நமக்கு இன்னும் சொல்ல போனா தாமஸ் ஆல்வா எடிசன், இவர் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு நான் லைட் போட்டு உங்க முன்னாடி கேமரால வெப்கேம்ல பேசிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா அதுக்கு ரீசன் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்கிருந்து ஆரம்பிச்சதுதான். இவரோட லைட்டா இருக்கட்டும், இல்ல வீட்டுல அவங்க சொன்னாங்கல்ல ஸ்ட்ரீட் லைட்டா இருக்கட்டும், அந்த டங்ஷன் ஒண்ணுங்கிறது வந்து அவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னா இவ்வளவு தூரம் நான் பண்ணிருக்க மாட்டோம். தாமஸ் ஆல்வா எடிசனுடைய ஒரு பியூட்டிஃபுல் லைன்ஸ் இருக்கும், அது யாராவது தெரியுமா? எடிசன் ஒரு லைன் சொல்லியிருப்பாரு, ஓகே அவர் என்ன சொல்லிருப்பாருன்னா, அவர் வந்து அந்த டங்ஸ்டன் இலையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவர் வந்து ஒரு more than 1000 times he get failed.
அவ வந்து ஒரு பத்திரிகையாளர் கேட்டாராம், இப்படி நீ 1000 தடவை தோத்து போனப்ப உங்களுக்கு வந்துட்டு அது வந்து கவலையா இல்லையா அப்படின்னு சொன்னப்ப இவர் ஜஸ்ட் ரிப்ளை பண்ணாரா, நான் 1000 தடவை தோத்துட்டுன்னு நீங்க ஏன் சொல்றீங்க, நான் 1000 தடவை தோக்கல, நான் தோற்ற ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு புதிய டெக்னாலஜி நான் கண்டுபிடிச்சேன். அப்ப வந்து இது எல்லாமே நான் புதுசா ஒண்ணு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எனக்கு ஊக்கமா இருந்த ஒவ்வொரு வழியா தான் நான் பாக்குறேன், அது என்னோட தோல்வி கிடையாதுன்னு சொல்லி சொன்னாராம். நான் இதை சொல்றப்ப என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நான் வந்து இப்போ சார் சொன்னா இல்லையா சூப்பர் சாஃப்ட்லிங் மிஷின் தட் இஸ் கம் அண்டர் ப்ராசஸ். அந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்பொழுது இது மாதிரி தான் பல விஷயங்கள் ஏதாவது ஒன்று யூஸ் பண்ணிருக்கோம். அந்த காம்போனண்ட் வந்து எங்களால் அந்த டைம் யூஸ் பண்ண முடியாது, அது ஏதாவது ரிஜெக்ட் ஆயிருக்கும். 2-3 டைம் நாங்கள் மிஷின் வந்து ரன் பண்ணி அது ஃபெயில் ஆயிருக்கு. ஸோ ஒவ்வொரு டைம் நான் ஃபெயில் ஆகுறப்பெல்லாம் எங்களோட வேர்ட்ஸ் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லா இருக்கும். நான் ரியல் டைம் இது என்ன ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா, நாங்க இந்த மிஷின் பண்றதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மோர் ஓவர் இப்போ வந்து நேஷனல் இனோவேஷன் கான்டெஸ்டோட ஃபைனலிஸ்ட் ப்ராடக்ட்டும் இதுதான். நாங்க இது பண்றப்ப எங்களுக்கெல்லாம் சாப்பிட்றதுக்கே காசு இருக்காது. நான் வந்து யோசிப்பேன், என்னடா இது இவ்வளவு தூரம் எல்லாரும் சொல்றாங்க, அச்சீவ் பண்ண எல்லாரும் நான் சாப்பிட்ற காசு இல்லாம இருந்தேன், அப்படி இருந்தேன் இப்படி இருந்தேன்னு சொல்றாங்களே, இதெல்லாம் நிஜமான பல நாள் யோசிச்சிருக்கேன். இது மாதிரி ரிசோர்ஸ் பர்சன் வந்து பேசுறப்போ நாங்க இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் கேட்கறப்போ ஸோ ஜெயிக்கிற எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டு தான் ஜெயிக்க முடியுமா அப்படின்னு நான் யோசிச்சிருக்கேன். அது வந்து எனக்கு லைஃப்ல நான் ஃபீல் பண்ணப்பதான் அதை நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டேன். என்னாச்சுன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா, நாங்க ப்ராடக்ட் பண்ணும்பொழுது மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி, சிங்கிள் மதர் ஃபேமிலி. ஸோ வந்துட்டு அந்த அளவுக்கு ஃபண்டிங் எல்லாம் போட்டு பண்ண முடியல. எனக்கு என்னோட ப்ரொஃபசர்ஸ் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் தான் சப்போர்ட் பண்ணாங்க. மொரோ 5,11,000 rupees வரைக்கும் நாங்கள் அந்த ப்ராஜெக்டாக நான் செலவு பண்ணேன். ஸோ அப்படி நாங்கள் ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்பொழுது அந்த மதியம் சாப்பிடுவோம் இல்லையா, நாங்கள் ஒரு 3 பேர் இருப்போம் டீம் மெம்பர். ஸோ வந்துட்டு அந்த இது பண்றப்ப வந்துட்டு என்ன ஆகும்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா, என்ன யோசிப்போம்னா 3 பேர் சாப்பிட்டா எப்படி இருந்தாலும் மினிமம் ஒரு 250 ரூபாய் வேணும், இல்ல ரொம்ப கம்மியா போட்டு ஒரு தக்காளி சாதம் இது சாப்பிட்டா கூட ஒரு 150 ரூபாயாவது வேணும், ஆனா அந்த 150 rupees இருந்தா வேற ஏதாவது காம்போனன்ட் வாங்கலாமே அப்படி யோசிப்போம். அப்ப என்ன ஆகும்னா, அந்த ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது நமக்கு அந்த ஆஃப்டர்நூன் கிராஸ் ஆகுறது தெரியாது, 2-3 ஆயிடும். ஸோ 3 ஆனோடனையும் வாட் கம்ஸ் இன் அவர் மைண்ட் இஸ் ஃபுட்டை பத்தி யோசிக்க மாட்டோம். அதான் டீ டைம் ஆயிடுச்சு, போகலாம், டீ ஒரு சமோசா போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 months வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எங்களோட லைஃப் இப்படிதான் போச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயங்கள் ஒவ்வொரு இடத்துல நம்ம போறப்ப அதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம். ஆனா இப்போ இன்னும் சொல்லணும்னா அதோடைய ஒர்க்கிங் ப்ரோட்டோடைப் மாடல் தான் நாங்க டெவலப் பண்ணிருக்கோம். இன்னும் ப்ராடக்ட் நாங்க டெவலப் பண்ணணும். ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராக்ரஸ்ல நாங்க வரப்ப இன்னுமே இன்னைக்கு மார்னிங் கூட எங்க வீட்டுல எங்க அம்மா பேசிட்டு இருக்கும்போது, நான் அந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ண வேண்டாம்னு சொன்னேன், நீ கேட்டியா, அதுல இவ்வளவு காசை போட்டு வச்சிருக்க, வாங்கினவங்களுக்கு எல்லாம் எப்படி திரும்ப கொடுப்பேன், இந்த மாதிரி இன்னைக்கு மார்னிங் கூட வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா என்னோட அம்மா என்ன வந்து பேசும்பொழுது இந்த வார்த்தைகள் எல்லாமே உள்ள வந்துச்சு. அப்ப நான் யோசிச்சேன், நீங்க என்ன வேணாலும் பேசுங்க, அந்த ப்ராடக்ட் பத்தி பேசாதீங்கம்மா, அதை எப்படி கொண்டு வரணுங்கிறது எனக்கு தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் சொன்னேன். ஏன்னா இந்த நான் இன்னும் அழகா சொல்லுவாங்க, இந்த சமயத்துல நீங்க ஜெயிச்சுட்டு வந்து நின்னீங்கன்னா எனக்கு அப்பயே தெரியும் நீ ஜெயிச்சிருவேன்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி நீங்க ஏதோ ஒரு விஷயத்துல அதை போராடி அதை பர்மிஷன் வாங்கியிருப்பீங்க, இல்ல என்னால பண்ண முடியும் அப்படின்னு நீங்க பண்ண போவீங்க. அது பண்றப்ப அப்பவே நான் வேண்டாம்னு சொன்னேன், நீ கேட்டியா, அதனாலதான் இப்படி வந்து நிக்கிற. சோ இந்த மாதிரி 2 விதமாவும் பேசுவாங்க. சோ உங்களுடைய மென்டாலிட்டி அப்படிங்கிறது எப்பயுமே உங்களால பண்ண முடியும், முடியாது, அந்த ப்ராடக்ட் சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிஞ்சிச்சு, முடியல, ஈவன் அது ஃபெயில் ஆனா கூட அதை வச்சு உங்களால வேற ஏதாவது பில்ட் பண்ண முடியும். சோ அந்த மாதிரி நம்ம யோசிக்கிறப்ப தட் அந்த திங்கிங் இருக்கு இல்லையா, உங்களுடைய தாட் மைண்ட் இருக்கு இல்லையா, அது கிரியேட்டிவா யோசிக்கணுமா தவிர்த்து என்னைக்குமே கிரிட்டிக்கலா யோசிக்க கூடாது. நான் ஏன் இதை சொல்றேன் அப்படின்னா, நான் முன்னாடி உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன், இந்த கிரியேட்டிவ் அப்படிங்கிறது கற்பனை. சோ அந்த கற்பனையை வந்து நீங்க எப்படி வேணாலும் நினைச்சுக்கலாம். இன்னொரு விஷயம், நான் வந்து இன்ஜினியரிங் பேசினாருக்காட்டி இந்த வார்த்தை சொல்றேன், ஈவன் யூரான ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ், ஈவன் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜஸ் கூட நீங்க எடுத்துக்கோங்க, உங்களுடைய ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டையும் எப்படி நீங்க எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா, இட் இஸ் ஸ்பெக்டாகுலர் வேர்ல்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும். ஈவன் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸா இருக்கலாம். நான் என்ன கேட்டாங்கன்னா என்னோட ப்ரொஃபைல நான் மேல போட்டதே வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய அகடமிக் ப்ரொஃபைல போட்டிருப்பேன், இன்ஜினியரிங் இஸ் அ ஸ்பெக்டாகுலர் வேர்ல்ட், ஐ எம் வெரி ஹாப்பி டு பி பார்ட் ஆஃப் திஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பேன். நான் ஏன் அப்படி கொடுத்ததுன்னா, இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஒரு மந்திர தந்திரங்கள் நிறைந்த உலகம். இந்த உலகத்திலே வந்து பாத்தீங்கன்னா தட் இமேஜினேஷன் லெவல் இருக்கு இல்லையா, நம்மளுடைய கிரியேட்டிவ் திங்கிங் மட்டும் தான், there is no limit. நம்ம எப்படி வேணாலும் யோசிக்கலாம், என்ன வேணாலும் யோசிக்கலாம், யாரும் வந்து நம்மள எதுவுமே சொல்ல முடியாது. இந்த மாதிரி பல சுச்சுவேஷன் வரப்ப யாரெல்லாம் கிரிட்டிக்கலா யோசிச்சு இச்சே நம்மளால இது பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேயே ஸ்டாப் ஆகுறாங்களோ, they did not succeed in their life. அதுவே இன்னொரு பார்ட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் இருப்பாங்க, என்ன இந்த மிஷின் அப்ப நம்ம வேற எப்படி மாத்தலாம், 5 லட்சம் ரூபாய் போட்டிருக்கோம், 1 லட்சம் ரூபாய் எடுத்தா போதும், இது இப்படி மாத்தி இப்படி சேல்ஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு கிரியேட்டிவா யோசிக்கிறாங்க இல்லையா. அந்த கிரியேட்டிவ்ங்கிறத நீ என்ன சொல்லலாம்னா பாசிட்டிவிட்டின்னு சொல்லலாம். சோ நம்ம என்ன லெவல் ஆஃப் திங்கிங்ல பாசிட்டிவா நம்ம பேசுறோம் அப்படிங்கிறது. ஈவன் இப்ப இதுக்கு ஆன்சர் நான் பீன்னு சொன்னா கூட ஐ வாஸ் ஸ்ட்ராங்லி ஸ்டாண்ட் வித் பி, அதுக்கு நான் என்ன வேணாலும் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கலாம். சோ அந்த மாதிரி தான் எந்த ஒரு விஷயம், நம்ம ஃபெயில் ஆகிற விஷயமா இருக்கட்டும், நம்ம அதுல சக்சீட் ஆகிற விஷயமா இருக்கட்டும், அல்லது ஏதோ ஒரு விஷயமாகட்டும், அந்த கிரியேட்டிவா நீங்க யோசிக்கிறப்பதான் அந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்றதுக்கான அந்த கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் இருக்கு இல்லையா, ஸ்டெப்ஸ் ஆகட்டும், அனலைசிங் ஆகட்டும், அந்த ப்ராப்ளம் நீங்க பாக்குற விதம் ஆகட்டும், இது எல்லாமே எதுக்கு அப்புறம் தான் வரணும், உங்களுடைய கிரியேட்டிவ் திங்கிங் அப்புறம் தான் வரணும். So when your creative and critical thinking is joined together, automatically the problem gets solved. So இதுக்காக தான் இந்த சின்ன எக்ஸசைஸ். அண்ட் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே தான்
இந்த கிரியேட்டிவ் திங்கிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய தாட்ஸோ அல்லது இதெல்லாம் தேவையில்லை. நான் முன்னாடி சொன்ன வெறும் பிரியாணி டெக்னிக் மட்டும்தான். நம்மகிட்ட கண்டென்ட் இருக்கு, அதுல மசாலாவை ஆட் பண்றோம், ஃபைனலா நம்மளுக்கு ப்ராடக்ட். அந்த கண்டென்ட்டுக்கு இருக்கிற இந்த ஆப்ரேஷன் நம்ம பண்றோம் இல்லையா, இந்த ஆப்ரேஷன் நம்ம பண்றதுக்கு தான் நமக்கு இந்த டெக்னாலஜி, நான் சொன்ன மாதிரி கைடன்ஸ், மென்டார்ஷிப், என்னென்னலாம் பண்ணலாம், என்னென்ன டெக்னாலஜி எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம், இந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே உங்களுக்கு எதுக்குள்ள வந்துடும் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ரேஷன்ஸ்குள்ள வந்து. அந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் போகும்போது தான் அந்த மைண்ட் மேப்ல நீங்க வந்து ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. அதுல வந்து எய்தர் யூ கெட் ஃபெயில்ட் ஆர் யூ கெட் பாஸ். ஸோ எந்த விதமா இருந்தாலும் அதை நீங்க எப்படி தான் எடுத்துட்டு போகணும், யூ ஜஸ்ட் கோ வித் என்ன யுவர் பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட். இன்னொரு ஸ்டோரி இருக்கு, நான் அதை லாஸ்ட்ல சொல்றேன். ஸோ இங்க இன்னொரு சிம்பிள் எக்ஸசைஸ், இது எல்லாருமே நார்மலா சின்ன வயசு இன்னொன்று கேதன் சார் சொல்லியிருக்காரு, நெவர் கெட் டிஸ்கரேஜ்டு இஃப் யூ ஃபெயில், லேர்ன் ஃப்ரம் இட், கீப் ட்ரைங். அதையே தான் வந்துட்டு யார் சொன்னாருன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் சொன்னாரு. ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்க தோக்குறீங்க அப்படின்னா அதுல இருந்து ஏதோ ஒரு விஷயங்களை நீங்க வந்து கத்துக்க ஆரம்பிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. வெரி குட் சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் இந்த எக்ஸசைஸ், கேன் யூ ஜாயின் திஸ் 9 டாட்ஸ் இன் சிங்கிள் லைன்? எனிபடி? இந்த 9 டாட்ஸையும் வந்து ஒரு சிங்கிள் லைன்ல உங்களால ஜாயின் பண்ண முடியுமா? ரொம்ப சிம்பிள் எக்ஸசைஸ். இது மாதிரி சின்ன வயசுல நம்ம விளையாடி இருப்போம், கிளாஸ் டைம்ல கூட சும்மா இருக்கிறப்ப நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட எல்லாம் வந்துட்டு பேசிட்டு கேட்டு இருந்திருப்போம். எனி ஐடியா? யாராச்சும் ஏதாவது ஐடியாவது இருக்கா எப்படி பண்ண போறோம் அப்படின்னு? எஸ் மேம். சிங்கிள் லைனா ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனா? ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல தான் வரணும். ஸ்ட்ரெயிட் லைன். ஸ்ட்ரெயிட் லைன். நான் இன்னொரு ஹிண்ட் கொடுக்குறேன். இதை வந்து நீங்க ஒரு டெஸ்க்டாப்ல பார்க்காதீங்க, ஒரு பேப்பர்ல இருக்கிற மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. ஹிண்ட் என்னன்னா அந்த பேப்பரை நீங்க என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். இல்ல இதை நான் ஜாயின் பண்ணி காமிக்க முடியும் அப்படின்னா யாராவது முடிஞ்ச உங்களோட கேமரா டர்ன் ஆன் பண்ணி கூட நீங்க ஒரு நோட்ல போட்டு காமிக்கலாம். சுப்ரஜா மணி, ஐ வில். சரி, உங்க கேமரா ஆன் பண்ணி சொல்ல முடியுமா, இல்லை உங்க மைக் அன்மியூட் பண்ணியாவது சொல்லுங்க எப்படி நீங்க ஜாயின் பண்ணீங்கன்னு சொல்லிட்டு. சுப்ரஜா மணி. ஓகே, அசோக் குமார். ஹலோ மேம். எஸ்டா, சொல்லுடா. மேம் ஐ திங்க் ஸோ மூணு அந்த 9 டாட்ஸ் ட்ராப் இது பண்ணிட்டு fold the paper and we should draw the line ma'am. சூப்பர். சரி, சோனா நீங்க தானா? மேம் சோனா தானே ஆன்சர் பண்ணது? எஸ் மேம். எஸ் மேம். ஓகே ஓகே ஓகே, சூப்பர், வெரி குட். ஃபோல்ட் பண்ணா வந்துருமா ஒரே லைன்ல? வேற என்ன பண்ணலாம்? அந்த பேப்பரை ஃபோல்ட் பண்ணா ஒரு சிங்கிள் லைன்ல வராதுன்னு நான் சொல்றேன். கட் பண்ணலாம் மேம். ஹூ செட் திஸ்? சுப்ரஜா மணி. ஓகே, சூப்பர் சூப்பர். கட் பண்ணி என்ன பண்ணுவீங்க? அந்த 3 காலம்ஸ் இருக்குல்ல மேம், அத வந்துட்டு 3 டாட்ஸ் காலம்ஸ் இருக்குல்ல, அத வந்துட்டு 3 பேப்பரா கட் பண்ணி ஸ்ட்ரைட்டா வச்சு ஒரு லைன் போடலாம். அமேசிங், சூப்பர். சோனா ஆல்சோ வெரி குட் ஆன்சர் ஃப்ரம் யூ. ஆக்சுவலி இது எக்ஸசைஸ் அதே மாதிரி தான் நிறைய பக்கம் நான் கொடுக்குறப்ப இன்னும் நிறைய பேர் நம்ம எவ்வளோ பேர் அந்த கைட் மாதிரி ட்ரை பண்ணீங்க? இந்த கைட் மாதிரி போடுவோம் இல்லையா, ஸ்ட்ரெயிட் லைன், கையை எடுக்காம 9 டாட்ஸையும் ஜாயின் பண்ணி எவ்வளோ பேர் அதை ட்ரை பண்ணீங்க? ஓகே சுப்ரஜா, கேன் யூ ப்ளீஸ் டெல் திஸ்? இந்த எக்ஸசைஸ் நீங்க வேற எங்காவது பார்த்துருப்பீங்களா? சான்ஸ் இல்லை, பட் ஏதாவது ட்ரை பண்ணிருக்கீங்களா? இல்ல மேம், இதான் மேம் ஃபர்ஸ்ட் டைம். இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஏன்னா இதை நான் கிரியேட் பண்ண, ஸோ தட்ஸ் வை. யார் யாரெல்லாம் அந்த 9 டாட்ஸ் வந்து நீங்க ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல ட்ரை பண்ணீங்க? கார்த்திக் கூட எஸ் சொல்லிருக்கீங்க. நீங்களும் இதே மாதிரி தான் திங்க் பண்ணீங்களா, இல்ல நீங்க வேற ஏதாவது ஐடியா வச்சிருக்கீங்களா? கார்த்திக்? ஓகே, எக்ஸாக்ட்லி. ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் இதுவும் எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு
எக்ஸைட்மெண்ட் தான். ஏன்னா இதே மாதிரி எடுத்த உடனே இந்த ஆன்சர் வந்து நான் வேற எந்த காலேஜ்ல இருந்தும் வாங்கல. ஸோ சுப்ரஜா வெரி குட், தட் இஸ் அன் ஆன்சர். நான் சொன்ன ஒரு ஹிண்ட் என்னன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா, அந்த பேப்பரை நீங்க என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஹிண்ட் கொடுத்தேன். இது எதுக்காக நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு நான் முன்ன சொன்ன மாதிரி தான் நம்மளுடைய கண்டென்ட் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு எப்படி வேணாலும் கிடைக்கலாம். இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம டே டு டே லைஃப்ல இருக்கிற ப்ராப்ளம் கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம். பர்சனலா நம்ம ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் பயங்கரமா அஃபெக்ட் பண்ணிருப்போம். நம்ம யோசிக்கிறது எல்லாருமே வெறும் இந்த 9 டாட்ஸ்க்குள்ள மட்டுமே யோசிச்சோம் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு அதுக்கான சொல்யூஷன் கிடைக்குமானா கிடைக்காது. ஸோ அதுக்கு தான் வந்து சயின்ஸ்ல நாங்கள் இன்னொரு வேர்ட் சொல்லுவோம், இன்னொரு லைன் என்னன்னா திங்க் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு பிகம் பெஸ்ட் இன்னோவேட்டர் ஆர் பெட்டர் இன்னோவேட்டர் அப்படின்னு நீங்க வந்துட்டீங்க அப்படின்னா திங்க் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த 9 டாட்ஸ்களை மட்டும் யோசிக்காம அந்த பேப்பரையும் சேர்த்து நம்ம யோசிச்சோம்னாலே நம்மளோட லைஃப்ல எல்லா ப்ராப்ளம்க்கும் சொல்யூஷன் வந்துடும். இன்னும் நம்ம அந்த நான் சொன்ன மாதிரி அப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் பர்சனல் லைஃப்ல ஈவன் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்குள்ள இருக்கலாம், இல்லை சிஸ்டர் பிரதர்க்குள்ள இருக்கலாம், இல்லை மதர் டாட்டர் மதர் இல்லை டேட் சன், இப்படி ஏதோ ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல என்ன வேணாலும் அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கட்டும். இனிமேல் யோசிங்க, இந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ராப்ளம் வரப்ப டப்புன்னு நமக்கு அந்த கோவம் வரப்ப அந்த 1 or 2 செகண்ட்ஸ் வந்து நம்ம எதையுமே யோசிக்க மாட்டோம். அவங்க சொல்றது நம்ம கோவரா அதை பத்தி மட்டும் தான் நம்ம பேசுவோம். ஒரு டைம் கூட அவுட் ஆஃப் த ப்ராப்ளம், இந்த ப்ராப்ளம் அப்படியே ஒதுக்கி வச்சுட்டு நம்ம வெளியில யாருமே பார்க்க மாட்டோம். ஸோ when you are from a யுவர் பெட்டர் கிரியேட்டிவ் திங்கர். ஸோ அது நீங்க வரப்ப உங்களுடைய திங்கிங் லெவல் இருக்கும் இல்லையா, இட்ஸ் கெட் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங். அண்ட் என்ன சொல்லணும்னா, இப்போ யாரோ உங்க பேரண்ட்ஸ் யாரோ திட்டுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சின்ன சிம்பிள் ட்ரிக்கு, யாரோ திட்டுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்க திட்டுறதை வந்து நீங்க கவனிச்சீங்க அப்படின்னா தட் வில் அஃபெக்ட் யுவர் மைண்ட். அது வந்து என்ன பண்ணணும் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய பிரெயின்ல ஒரு இடத்துல ஸ்ட்ராங்கா ஸ்டோர் ஆயிடும். அப்படி ஸ்டோர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அது அந்த ரீசன் மட்டும் இல்ல, இது எல்லாத்துக்குமே சொல்றேன் மேம். நம்ம காமனா நீங்க லைஃப்ல மேம் சார் யாரு இருந்தீங்கனாலும் நம்ம என்ன ப்ராப்ளம் நம்ம பேசினாலும் அல்லது உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகட்டும் கொலீக் இல்ல வெளியில யாராவது உங்க ரிலேஷன்ஸ் நிறைய பேர் பேசுறப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த விஷயத்தை நீங்க அப்சர்வ் பண்ணீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் ஸ்டோர் இன் யுவர் மைண்ட். ஸோ அது என்ன ஆகும்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய கிரிட்டிக்கல் மைண்ட்ல தான் அது ஸ்டோர் ஆகும். ஏன்னா ஒன் பார்ட் வில் பி ஃபுல்லி கிரியேட்டிவ். அந்த கிரிட்டிக்கல் மைண்ட்ல ஸ்டோர் ஆயிடுச்சுன்னா இட்ஸ் நாட் ஈஸிலி கெட் எரேஸ்டு. ஸோ அதே மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு வரப்ப என்ன ஆகும்னா இது ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க கண்ணு முன்னாடி வரும். அன்னைக்கு அவன் அப்படி பேசினான்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தாட் முன்னாடி வரும். ஸோ இதுக்கான சிம்பிள் ட்ரிக் என்னன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஏதாவது அப்படி பேசும்பொழுது யூ வில் பி வித் அனதர் தாட், அல்லது அவங்க பேசுறத கிரியேட்டிவா நீங்க யோசிச்சு அதை ஸ்டோர் பண்ணுங்க. விச் மீன்ஸ் இதுக்கெல்லாம் டைம் இருக்குமா, நம்ம அப்படியெல்லாம் யோசிப்போமா, அந்த சுச்சுவேஷன் நம்மளால யோசிக்க முடியுமான்னு சொல்லிட்டு கேட்போம். ஸோ இது வந்து நீங்க பெருசா யோசிக்க வேண்டியது ஒரு ஹேபிட்டா வச்சுக்கோங்க. அவன் ஏதாவது பேசுறான், நீ இப்படி பண்ணலன்னா இது நடந்திருக்குமான்னு சொல்லிட்டு அப்ப நீங்க என்ன யோசிக்கணும்னா, நம்மள வந்து அவன் குத்தம் சொல்றான் அப்படின்னு நீங்க ஸ்டோர் பண்ணிக்காம நம்ம இப்படி பண்ணதுனாலதான் இது நடந்திருக்கு, அடுத்த டைம் நம்ம எப்படி இதை பண்ணாம இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க யோசிக்கலாம். அட்லீஸ்ட் அவங்க அதை சொல்றப்ப நீங்க ஷுட் எக்ஸ்பிளைன் டு தம், நாம இப்படி பண்ணிருக்க வேண்டியது இல்லை, அதை நம்ம இப்படி பண்ணியிருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு நீங்க யோசிக்கலாம். இந்த விஷயத்தை நான் எதுக்காக சொல்றேன் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா நாம எல்லாருமே நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம என்ன யோசிக்கிறோம் அப்படிங்கறத நம்ம அப்படியே நம்ம மைண்ட்ல ஸ்டோர் பண்றோம், டம்ப் பண்றோம். ஸோ பர்டிகுலர் சுச்சுவேஷன் அது எக்ஸைட் ஆகும்போது என்ன ஆகும் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கோவம் அதிகமா வர ஆரம்பிக்கும், ப்ரெஷர் அதிகமாகும். ஒரு இன்வென்டரா இன்னோவேட்டரா நீங்க வர நினைக்கிறீங்க, இல்ல ஒரு பர்சனலி ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லா பிசினஸ் மேனா இருக்கலாம், ஒரு ஆண்டர்பிரனரா இருக்கலாம், இல்ல பெஸ்ட் ப்ரொஃபஸரா வரணும், இல்ல ஒரு பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்டா வரணும், நீங்க எது எழுதிட்டீங்கனாலும் இந்த மாதிரி நிறைய சுச்சுவேஷன்ஸ் வரும். ஈவன் நான் இங்க இருக்கிறேன்னா இதுல இந்த பாலிடிக்ஸ் அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய மேஜர் ரோலா இருக்கும். நீங்க ஒர்க் பண்ற பிளேஸ்ல இருக்கலாம், அல்லது வெளியில வேற எங்காவது இருக்கலாம், உங்களை சிலர் கார்னர் பண்ற மாதிரி இருக்கலாம். இது மாதிரி எல்லா விஷயங்களுமே நடக்கும். அப்படி நம்ம நினைக்கிறப்ப வெறும் இந்த புள்ளிகளை போல அந்த ஒரு 9 டாட்ஸ்க்குள்ளேயும் நம்ம யோசிக்காம இதெல்லாம் ஒரு விஷயமான கிழிச்சு எரிஞ்சுட்டு போயிட்டோம் அப்படின்னம்னா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம மைண்டுக்கு அந்த அளவுக்கு போகாது. ஈவன் இன்னோவேஷன்ல ஒரு பேப்பர்ல நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இருப்போம், அந்த ஃபார்முலேக்கு ஃபைனலா நம்மளால ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருக்க மாதிரியே சடன்லி அந்த பேப்பர் கிழிச்சு போட்டு வேற யோசிப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி. அதுதான் நான் சொன்னேன், இப்போ இந்த ஒரு 9 டாட்ஸை நீங்க சேர்த்து வச்சு ஒரே இதை லைன்ல யோசிச்சிங்க அப்படின்னா யூ டெட் நாட் ஈஸிலி ஃபைண்ட் அவுட் ஆன்சர். அதே வந்து வெப்ப நீங்க பேப்பர் கிளிக்கலாம், அதை இப்படி நம்ம நேரம் வச்சு நம்ம இஷ்டத்துக்கு நம்ம கோடு போட்டுக்கலாம், நீங்க யோசிக்கிறீங்களோ யூ கெட் ஏ வெரி ஃபாஸ்ட் ஆன்சர். ஸோ அது மாதிரி நம்ம லைஃப்ல இருக்கிற எல்லா ப்ராப்ளம்ஸுமே நம்ம அது மாதிரி இது ஒரு விஷயமே இல்லை அப்படி நம்ம நினைச்சு பாக்குறப்ப நம்மளுடைய கிரியேட்டிவ் மைண்ட் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ரெஃப்ரெஷ் ஆயிடும். இது நான் சொல்றப்ப உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் டைம் யாராவது ஏதோ ஒரு கோர்ஸ் பண்ணணும்னு நீங்க ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா கார்த்திக் மேம் நான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா ட்ரை பண்ணேன். வெரி குட் வெரி குட். ஸோ அதான் சொன்னேன், எல்லாருமே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா யோசிப்போம். அந்த 9 டாட்ஸ் எப்படி எல்லாம் கொண்டு வரணும்னு நிறைய பேர் யோசிச்சிருப்போம். அது வந்து தப்பே இல்லை. நம்ம என்ன அதே மாதிரி தான் நான் முன்ன சொன்னேன், நமக்கு இருக்கிற கண்டென்ட் ஒன்று தான், நம்ம பண்ற ப்ராசஸ் வெரி வெரி டிஃப்ரெண்ட். அது நம்ம எப்படி வேணாலும் எடுத்துட்டு போகலாம், அது தப்பு இல்லை. நான் ஒரு கோர்ஸ் வந்து உங்களுக்காக ஆஃபர் பண்றேன், ஏன்னா நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. டிசைன் திங்கிங் ஏ பிரைமர்.
வந்து ப்ரொஃபசர் பாலா எடுத்தாரு ஐஐடி மெட்ராஸினுடைய என்பிடெல் கோர்ஸ் நான் இப்போ ரீசெண்டாக கம்ப்ளீட் பண்ணேன். ஸோ இட்ஸ் அ வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் சாப்டர். ஸோ வந்து நீங்க பண்ணீங்க அப்படின்னா எப்பயுமே நீங்க சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டே எடுக்காம இது மாதிரி ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் நீங்க இந்த மாதிரி கோர்சஸ் எல்லாம் என்பிடெல் எடுத்து பண்ணலாம். ஸோ எடுத்து நீங்க பண்றப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய டே டு டே லைஃப்ல நார்மல் ப்ராப்ளம்ஸ்ல நீங்க ஒரு சக்சீட் ஆகிறதுக்கு உங்களோட மைண்டை நீங்க ஃப்ரீயா வச்சுக்கிறதுக்கு இந்த டிசைன் திங்கிங் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப டெக்னிக்கல் ஈவெண்டா இருக்கும். அதனுடைய எக்ஸாம்ஸ் நான் அட்டன் பண்றப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஸ்டின்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா ஒரு சுச்சுவேஷன் கொடுத்துருவாங்க. அந்த சுச்சுவேஷனை நீங்க இருந்தீங்கன்னா நீங்க எப்படி யோசிப்பீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கொஸ்டின்ஸா இருக்கும். இது மாதிரி நீங்க ரியல் டைம்ல நீங்க நிறைய வந்து அனலைஸ் பண்ண உங்களுடைய வே ஆஃப் பார்ட் யூ ஆர் கிவிங் டு யுவர் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் அண்ட் கிரியேட்டிவ் திங்கிங் இருக்குல்ல இட் கெட் இன்க்ரீஸ்டு. இப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகும்பொழுது உங்களுடைய இன்னோவேஷன் வரப்ப நான் சொன்ன மாதிரி தான் நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ் வரும். டெஃபினட்டா நீங்க ஒரு பெஸ்ட் இன்னோவேட்டரா வரீங்க இல்லை ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்க புதுசாக டிசைன் பண்றீங்க அப்படின்னா குறைஞ்சது ஒரு 10 தடவையாவது நீங்க ஃபெயில் ஆவீங்க. ஃபெயில் ஆனா மட்டும்தான் நம்மளால கத்துக்க முடியும். ஒரு தடவை நீங்க அதுல அப்படியே சக்சீட் ஆயிட்டீங்கன்னு வைங்க, தென் அதுல ஏதாவது இஷ்யூஸ் வந்துச்சுன்னா கூட உங்களால என்ன பண்ண முடியாது, ஃபேஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ அப்படி நம்ம ஃபெயிலியர்ஸ் வர்றப்ப ஸோ வி ஹாவ் டு பி திங்க் லைக் திஸ். அவ்வளோதானே, பார்த்துக்கலாம், அடுத்து இதை மாற்றி இப்படி போடலாம், காசு தானே போனால் போயிட்டு போச்சு, இதை விற்று நம்ம சேர்த்து எடுத்துக்கலாம். ஸோ அந்த ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யுவர் கிரியேட்டிவ் மைண்ட். ஸோ அதை வந்து நீங்கள் எப்பயுமே என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா மைண்டில் கொண்டு வந்துக்கணும். ஸோ இந்த வெறும் 6 ஸ்டெப் தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பெட்டர் கிரியேட்டிவ் திங்கிங் வரதுக்கான முக்கியமான இது என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு வந்து பார்க்கலாம். ஸோ ஹியர் சார் 1 minute, ஜான் சார், ஆர் யூ இன் த லைன்? Ma'am, kindly wait, ma'am. ஸோ நோ இஷ்யூஸ் மேம். மேம் ஆக்சுவலி எனக்கு 1.5 hours டைம் தான் மேம். 10 to 11:30 தான் சார் சொல்லியிருந்தாங்க. பட் நான் ஆரம்பிக்கும் போது 10:30. ஸோ டைம் இஸ் கேன் எக்ஸ்டெண்ட் ஆர் நாட் மேம்? Yes, sure, ma'am. நீங்க பண்ணலாம். You can go ahead. ஓகே ஓகே மேம், தேங்க்யூ ஸோ There is மச். no issues, ma'am. You can go ahead. ஓகே சார், ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ இந்த ஒரு 6 விஷயங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லைஃப்ல கிரியேட்டிவா இருக்கணும். நான் சொன்னேன்ல எவ்ரி ஒன் இஸ் கிரியேட்டிவ். இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா இந்த மாதிரி பஸ் டிக்கெட் பாப்பா யோசிச்சு அதே விஷயத்தை தான் நானும் யோசிச்சேன் ஒரு இடத்துல. அதே மாதிரி சேம் ஸ்ட்ரீட் லைட் வரும்பொழுது ஐ ஹவ் டூயிங் தட் ப்ராஜெக்ட் ஆல்சோ. ஸோ இன்ஜினியரிங்ல இருக்கிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு மினி ப்ராஜெக்ட் இருக்கும், ஏதாவது இருக்கும். ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ்ல கூட நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வீட்டில் வந்து இந்த இதை வச்சு பண்ணுவாங்க, புதுசாக எதுவும் ட்ரை பண்ணிட்டே இருப்பாங்க, ஓடாத ஃபேனை ஓட வைப்பாங்க. இது மாதிரி எல்லாருமே ஏதோ ஒரு விஷயத்த யோசிச்சுட்டே தான் இருப்போம். அந்த ஸ்ட்ரீட் லைட் கூட நான் நிறைய டைம் யோசிச்சிருக்கேன். அதுக்கு வந்து ஒன்றும் இல்லை, டைமர்னு ஒன்று இருக்கும். அந்த டைமர் வந்து ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு சிப் மட்டும் தான். அதை வாங்கி நீங்கள் அந்த லைட்டோட கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கனாலே அந்த டைமர் ஈவினிங் 6 ஆனோடனே ஆன் ஆகிடும், மறுபடியும் திரும்ப வந்தோடனே அது ஆஃப் ஆகிடும். இட்ஸ் a வெரி சிம்பிள் அப்ளிகேஷன் இன் எம்பெடட் இன்ஜினியரிங்ல. ஸோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் காட்டி அந்த ரீஜன்ல நான் இதுக்கான சொல்யூஷன் சொன்னேன். இப்போ நீங்கள் ட்ரை பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நெட்ல சர்ச் பண்ணுங்க, ஆல்ரெடி அது அவைலபிள் ஒன் தான். ஸோ அந்த ஸ்டூடெண்ட் நேம் நான் மறந்துட்டேன். ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணீங்க அப்படின்னா அது நீங்களே உங்கள் வில்லேஜில் ஈவன் உங்கள் வீட்டுக்கு கூட நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம். வாசல்ல லைட் இருக்கும் இல்லையா டோர் கிட்ட, அதுக்கிட்ட வந்து ஒரு சிப் வாங்கி மட்டும் நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும், அது ஆஃப் ஆயிடும். ஸோ தட் இஸ் எவ்ரி ஒன் இஸ் கிரியேட்டிவ். இதுக்கு நாங்களே இப்போ எக்ஸாம்பிள், நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடுல நாமக்கல் ரீஜியன்ல இருக்கேன், சிஎஸ்ஐ பாண்டிச்சேரி ரீஜியன். ஸோ அவங்களும் அதே மாதிரி பஸ் டிக்கெட் இருக்கும்போது அந்த ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்க, நானும் ஃபேஸ் பண்ணிருக்கேன். இதே மாதிரி இங்க இருக்கிற மேபி சொன்னது அவங்க இடத்துல நிறைய பேர் அந்த ப்ராப்ளம் நான் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ எவ்ரி ஒன் இஸ் கிரியேட்டிவ். நாம மட்டும்தான் இப்படி இருக்கிறோம், அவங்க தான் இப்படி இருக்காங்கன்னா படிச்சவங்க படிக்காதவங்க முதல் கொண்டு எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா தேர் ஆர் வெரி குட் கிரியேட்டிவ் பர்சன்ஸ். நான் முன்னாடி சொல்லும் பொழுது இந்த திங்கிங் வந்து நம்ம ஏதாவது மேஜர் இஷ்யூவை ஃபேஸ் பண்ணும் பொழுதுன்னு சொல்லிட்டு யாராவது டாய்லெட் பெட் பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? டாய்லெட் பெட் ஸோ இப்போ ரீசெண்டா வந்துட்டு அது ஒரு என்டர்பிரினர்ஷிப் இதெல்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய அவார்டு வாங்குச்சு பிரதமர் கையில. யா சம்பானு she replied, ரோஷரா பானு. சொல்ல முடியுமாடா அந்த டாய்லெட் பெட் பத்தி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா? ஆமா, அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அது டிசைன் பண்ணவர் வந்து ஒரு பெரிய இன்ஜினியரா இல்ல, ஜஸ்ட் மெக்கானிக் மாதிரி தான். அவரே வந்து டிசைன் பண்ணாரு. இட்ஸ் ஒண்டர்ஃபுல் ப்ராஜெக்ட். அவங்க ஒய்ஃப் வந்து பெட் ரிட்டன் ஆயிட்டாங்க. ஸோ அவங்க ஒவ்வொருத்தரையும் பெட்ல இருந்து நவுத்தி பண்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. ஸோ அதுக்காக அவர் யோசிக்க ஆரம்பிச்சாரு. அது மட்டும் இல்லாம அவங்க வந்து இது வந்து ஒரு ஆளுக்கு நமக்கு எல்லா நேரத்துலயும் வந்து கூட இருந்து பண்ண முடியாது, அதுவும் இல்லாம ஒரு பர்சனா பண்ண முடியாதுன்ற ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் இல்ல, பெரிய ப்ராப்ளம். ஈச் அண்ட் எவ்ரிபடி ஃபேஸ் திஸ் ப்ராப்ளம் இன் ஆல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் லைஃப். அதுக்காக யோசிச்சுதான் அது அவரே ட்ரை பண்ணதான். ஓகே மேம், சாரி மேம், முன்னாடி ஏன் வரலங்காட்டி வாணுன்னு கூப்பிட்டேன், சாரி. ஓகே மேம், தேங்க்யூ.
தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாய்லெட் பெட் மேம் சொன்ன மாதிரி தான் அவர் என்ன அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு லவ் மேரேஜ் மாதிரி வைங்களா, அவங்களுக்கு பேரண்ட்ஸ் வந்து சப்போர்ட் கிடையாது. ஆனால் அவங்களுக்கு பேரண்ட்ஸ் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். அவங்களோட ஸ்டோரி நான் பர்டிகுலராக ரீட் பண்ணேன். ஸோ ரீட் பண்ணுறப்ப அவங்களுக்கு பேரண்ட்ஸ் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கர்ப்பப்பை ஆப்ரேஷனோ சம்திங் இடையில வந்து அவங்க ஒய்ஃப்க்கு ஒரு சீரியஸ் ஆப்ரேஷன் இன்ஜுரி வருது. இவர் யாருன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக அந்த இது மாதிரி பெட்டு கட்டல் செய்கிறவர் தான். இப்போ இவர் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா இவர் ஒய்ஃப்கான எல்லா இதையுமே அவரே செய்கிறாரு. அப்போ ஒரு சில விஷயங்கள் அவங்க ஒய்ஃப் என்ன பண்ணுறாங்க, சங்கடப்படுறாங்க. என்னால் நீங்கள் இப்படி எல்லாம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க யோசிக்கிறப்ப இவர் சொல்றாரு, இதனால எனக்கு எந்த சங்கடமும் இல்லை, என்னால் இதை வந்து உனக்காக பண்ண முடியும்னு அவர் யோசிக்கிறப்ப என்ன பண்றாரு, இந்த பெட்டை நம்ம மேம் சொன்ன மாதிரி மாடிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பண்றாரு. ஸோ அது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்திய அளவில் மிகப்பெரிய ஒரு ப்ராஜெக்டா வந்து சக்சீட் ஆகுது. அது நாட் ஓன்லி அவங்க ஒய்ஃப்காக அவங்க பண்ண விஷயம் இன்னைக்கு எத்தனையோ பேருக்கு ஆர்டர் அவங்களுக்கு குமிஞ்சிட்டு இருக்கு. ஸோ இஸ் ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர் ரீஜியன். ஸோ அப்படி வரப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்டர் குவிஞ்சிட்டு இருக்கு. ஸோ அந்த எவ்ரி ஒன் இஸ் அ கிரியேட்டிவ் பர்சன். அதுக்கு நீங்கள் படிச்சிருக்கணும் படிக்காம இருக்கணும் அதெல்லாம் எந்த விஷயமும் கிடையாது. நம்ம என்ன ப்ராப்ளமை ஃபேஸ் பண்ணுறோம், அந்த ப்ராப்ளம்கான சொல்யூஷன் என்ன, அதை எப்படியெல்லாம் நம்ம கொடுத்தா நம்மளால கொடுக்க முடியும், நம்ம யோசிச்சோம்னாலே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு எல்லாமே வந்துடும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் அந்த லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் பிரெயின் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இது உண்மையான கிரியேட்டிவ் அண்ட் கிரிட்டிக்கல் மைண்ட். ஸோ நம்ம எந்த ஒரு விஷயத்த நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும்னு நம்ம டிசைட் பண்ணுறோம் இல்லையா, எதர் இட் மஸ்ட் பி கிரியேட்டிவாக யோசிச்சு. இன்னும் மேம் சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் நான் உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன். நம்ம கனவு காண்போம் இல்லையா, நிறைய பேர் ட்ரீம் வரும். நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு பேட் ட்ரீம் வரும்னு வைங்களேன், எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கிறப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன், ஐ கேன் ரியலைஸ் தட் இஸ் அ ட்ரீம் அண்ட் ரியலைஸ் ஆனோனையும் நான் அதை ட்ரீம் தானே, இது ஏன் நம்ம பயந்துட்டு போய் எண்ட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கனவுலயே நான் ஒரு ஸ்டோரியை உருவாக்கி அதை வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் எண்டு கொண்டு போவேன். இங்க நிறைய பேர் அதை ட்ரை பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எனிபடி லைக் திஸ் யாராவது இருக்கீங்களா? அது மாதிரி கனவு நம்ம காணும் பொழுது அது எஸ். சோ இப்பயும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன். இதை வர ஒரு பெட்டர் இன்னோவேட்டர் அண்ட் கிரியேட்டிவ் உங்களால இருக்க முடியுமா? இப்போ உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் நீங்க எவ்வளவு ஒரு கிரியேட்டிவான பர்சன் சொல்லிட்டு. சோ தட் இஸ் தட்ஸ் ஆல். இன்னோவேஷனும் அதே மாதிரி தான். எந்த ஒரு விஷயமும் ஒரு விஷயம் போது வரல, நம்ம புதுசா ஒன்று ஐடென்டிஃபை பண்ண போறோம், ஒரு புதுசா பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறது ஒருவேளை அந்த கனவுக்கு பயந்து ஐயோ எனக்கு பயமா இருக்கு, நம்ம எந்திரிச்சு போய் அம்மாட்ட படுக்கலாமா, அப்பாட்ட படுக்கலாமா, இல்ல தம்பிட்ட படுக்கலாமா, அக்காட்ட படுக்கலாமா அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கிறத தாண்டி அதை ஏன் நம்ம பாசிட்டிவா மாத்தக்கூடாதுன்னு நம்ம திங்க் பண்றோம் இல்லையா, தட் இஸ் அ பெட்டர் சொல்யூஷன் ஃபார் எவ்ரி ஒன். ஸோ வந்து அதுதான் நம்மளுடைய லெஃப்ட் பிரெயின் அண்ட் ரைட் பிரெயின்ல என்ன நம்ம ஸ்டோர் பண்ணணுங்கிறத நாம டிசைட் பண்ணணும்னு இருக்கணும். அதுக்கு இன்னும் அழகா சொல்லியிருப்பாங்க, உணர்வுகளை அடக்க தெரிந்த மனிதன் வாழ்க்கையில் சாதனையாளர் ஆகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஸோ நம்மளுடைய உணர்வுகளையும் உணர்ச்சிகளையும் நம்ம எப்படி வெளிப்படுத்தணும், அதை எப்படி எடுத்துட்டு போகணும் அப்படி நம்ம யோசிக்கிறது எல்லாமே எதை பொறுத்துதான் இருக்கும்னா இந்த கிரியேட்டிவ் அண்ட் கிரிட்டிக்கல் மைண்ட், இந்த ரெண்டு விஷயத்தை பொறுத்துதான் இருக்கும். அதுக்குதான் சொல்ல நிறைய பேர் மெடிடேஷன் பண்ணுங்க, உங்களுடைய லெஃப்ட் பிரெயின் ஆக்டிவேஷனை வந்து அதிகப்படுத்துங்க அப்படின்னு அதுக்காக தான் சொல்லுவாங்க. எதுக்காகனா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வரும்பொழுது உங்களுடைய மைண்ட் வந்து என்ன ஆகணும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாசிட்டிவா திங்க் பண்ண ஆரம்பிக்கும். ஸோ அதனால பெட்டர் நீங்க வந்து ரியல் டைம்லயே நீங்க அப்படி இருந்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் a good thing. அப்படி இல்லைன்னா யூ ட்ரை லைக் திஸ். அதுக்கு ஸ்பீட் ஆஃப் திங்கிங் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான். இதே ப்ராப்ளம் தான் நானும் யோசிச்சேன் பஸ்ல டிக்கெட் வாங்குறத. இப்போ வரையும் யாருமே அதுக்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கல. ஆனா இது யாராவது இப்போ சீரியஸா எடுத்து இதுக்கான சொல்யூஷன் ஃபாஸ்டா ஃபைண்ட் பண்ணுவாங்க கண்டிப்பா. அப்ப வந்து இன்னும் நான் சொல்லுவாங்க இன்னும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னன்னா, நான் ஒரு ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ப்ரோக்ராம் நடக்கிறப்ப இந்த காய்கறி இருக்குல்ல, கொரோனால வரக்கு முன்னாடி, கொரோனா வரனால யாருக்குமே தெரியாது, அந்த இடத்துல ஒரு ப்ராஜெக்ட் கேட்கறப்ப வந்து நான் என்ன சொல்றேன்னா, சார் இது மாதிரி காய்கறி டெலிவர் பண்ணணுங்கிறது என்னோட ஆசை சார், ஏன்னா இந்த காலத்துல விவசாயிங்க இவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு கொரோனா பீரியட்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அது இம்ப்ளிமெண்ட் ஆச்சு ஒரு இடத்துல. எங்களுடைய ரியல் ரீஜன் ஈரோட்லயே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நண்பன் உழவனின் நண்பன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இது நடமாடும் உணவு நேரடியா விவசாயிகள்ட்ட வாங்கிட்டு வந்து டவுனுக்குள்ள ஒரு இடத்துல வச்சு அப்படியே சேல்ஸ் பண்ணாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்துச்சு. அப்போதான் சொல்லுவாங்க, ஃப்ரெண்டு ஃபோன் பண்ணி கேட்டான், ஏனி அதை அப்ப சொல்லிட்டு இருந்தது இப்ப இம்ப்ளிமெண்ட் ஆயிடுச்சு, என்ன நீ சொல்றதெல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு, அட்லீஸ்ட் நீ ஏதாவது பண்ணு அப்படின்னாங்க. அதை நான் எதுக்காக சொல்றேன்னா, இந்த உலகத்துல இருக்கிற எல்லாருமே இந்த ப்ராப்ளமை ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க, எல்லாருமே யோசிப்பாங்க. அப்போ தட் ஸ்பீட் ஆஃப் திங்கிங் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஏன் அப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா, அவங்க ஃபைன் பண்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஃபைன் பண்ணணும் அதுக்கான சொல்யூஷன். அப்பதான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சொசைட்டில நம்மள அது ஒரு பெஸ்ட் இடத்துக்கு கொண்டு வரும். ஸோ தட் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட் அபவுட் யுவர் ஸ்பீட் ஆஃப் திங்கிங். நாம யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்போம், நான் 5 வருஷத்துக்கும் யோசிப்போம், 10 வருஷத்துக்கும் யோசிப்போம், அதுக்காக மத்தவங்க யாருமே யோசிச்சு வரக்கூடாது அப்படின்னு எதுவும் இல்லை இல்லையா. ஸோ தட் ஸ்பீட் ஆஃப் திங்கிங் வந்து நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது யூ வில் பி பெட்டர் இன் கிரியேட்டிவ் பர்சன். மோர் தென் தட் யூ வில் பி சக்சஸ்ஃபுல் பர்சன். நீங்க என்ன யோசிக்கிறீங்களோ அதுல உங்களால சக்சீட் ஆக முடியும். ஸோ தட் ஸ்பீட் ஆஃப் திங்கிங் அப்படிங்கறத வந்து நீங்க என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கணும். தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தேர்ட் ஒன், ஒரிஜினாலிட்டி ஆஃப் திங்கிங். ஸோ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி திங்க் அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் நான் சொன்னதுக்காக நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும்
மனிதர்களுக்கு ரெக்கை இல்ல பறக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பில்டிங் மேல போய் நின்னுட்டு நான் குதிச்சேன்னா எனக்கு ரெக்கை முளைச்சிரும்னு சொல்லி நம்ம இமேஜின் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணக்கூடாது, குதிக்க கூடாது. ஸோ தட் இஸ் என்ன ஒரிஜினாலிட்டி ஆஃப் திங்கிங். நம்மளுக்கு தெரியும் இது இப்படி குதிச்சோம்னா நம்ம கீழே விழுந்துருவோம், நமக்கு ரெக்கை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ யுவர் இமேஜினேஷன் வில் பி ஏபிள் டு சேவ் யூ ஆர் கிரியேட்டிவ் என் நியூ திங். ஸோ அந்த மாதிரி வரும் பொழுது நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம்காக அதை அப்ளை பண்றோம், இல்ல ஒரு வீட்லயே ஒரு சண்டை வருது, அந்த சண்டைக்குள்ள நம்ம இப்படி யோசிச்சு இதை பண்றோம் அப்படின்னா அது நிஜமாலுமே நடக்கக்கூடிய விஷயமா அப்படிங்கறத நம்ம யோசிக்கணும். தட் இஸ் ஒரிஜினாலிட்டி ஆஃப் திங்கிங் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். அதை தாண்டி இன்னொரு விஷயம் என்ன இம்பார்ட்டன்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபிளெக்சிபிலிட்டி ஆஃப் திங்கிங். ஸோ ஏன் இந்த ஃபிளெக்சிபிலிட்டி ஆஃப் திங்கிங்னா ஒன்ஸ் யூ ஆர் கம்ஃபர்ட் வித் திஸ் தென் only you can implement it with a very great way. நீங்க வந்து அதுல ஃபர்ஸ்ட் கம்ஃபர்டபுளா அதுல ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களால அதுல சக்சீட் ஆக முடியும். இப்ப நீங்களே அதுல ஃபிளெக்சிபிள் இல்ல I think तब तो जो करेगी मकड़ी करेगी. कि नरेंद्र मैम ओके थैंक यू. सो on the flexibility of thinking ஏன்னா நம்ம முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான் நோ ப்ராப்ளம் மேம், நோ ப்ராப்ளம் மேம். ஸோ நம்மளோட அந்த ஃபிளெக்சிபிலிட்டி ஆஃப் திங்கிங் இருக்கு இல்லையா, நாம ஒரு நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நாம ஒரு அந்த இன்னோவேஷன்ல ஆகட்டும் அல்லது ஏதோ ஒன்று ஆகட்டும். ஆல் செட்? யா மேம் ஆல் செட் மேம், நோ இஷ்யூஸ். ஸோ நம்ம அந்த ஃபிளெக்சிபிள் நம்ம வந்து அதில் ஃபர்ஸ்ட் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும். நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி என்னோட ப்ராஜெக்ட் நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதில் எந்த டைம் வேணாலும் நான் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்கணும். எந்த டைம் அதை என்னை ஒரு நைட்டு 12 மணிக்கு எழுப்பி இந்த ப்ராஜெக்ட் இது என்னன்னு கேட்டால் நான் சொல்கிற மாதிரி இருக்கணும். அதில் ஒர்க் பண்ணுற அளவுக்கு நான் ஃபிளெக்சிபிளாக இருக்கணும். ஒரு காலேஜ் கூட எடுத்துக்கோங்க, இந்த காலேஜ் ஒரு ஜாப் வரும் அப்படின்னா அதில் நம்ம ஃபிளெக்சிபிளாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால ஃபுல்ஃபில்டாக ஒர்க் பண்ண முடியும். ஸோ தட் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி ஆஃப் திங்கிங் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். விச் மீன்ஸ் தட் இதை நம்ம இன்னும் சொல்லணும்னா அந்த லாங் லைன் எக்ஸசைஸ் மாதிரி தான். உங்களுக்கு இப்போ அதில் கான்ஃபிடென்ட் இல்லை, அதில் நீங்கள் ஃபிளெக்சிபிளாக இல்லை ஒருவேளை கொஞ்சம் ஃபிராக்ஷனா இருக்கீங்க, ஒரு வேலை பியா இருக்கலாமோ அப்படி நம்ம திங்க் பண்றோம். அப்படி இல்லாம யூ வில் வித் பி ஃபிளெக்சிபிலிட்டி ஆஃப் திங்கிங். நம்ம திங்க் பண்றதுல நம்ம கரெக்டா தான் திங்க் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஃபிளெக்சிபிள் மைண்ட் வந்து கண்டிப்பா வேணும். அது இல்லாம நம்ம ஒரு போறப்பையும் நம்ம யோசிக்கிறது கரெக்டா, நம்ம யோசிக்கிறது சரியா தப்பான்னு செல்ஃப் கொஸ்டின் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பட் இந்த சந்தேகம்னு சொல்லுவாங்களா, நம்மளால பண்ண முடியுமா முடியாதா, அந்த டபுள் மைண்ட் இருக்கக்கூடாது. நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா ஒய் ஏன் இப்படி இருக்கணும், ஏன் இப்படி பண்ணணும், ஏன் இதை பண்ணணும், ஏன் இதை பண்ணக்கூடாது, இதை எப்படி பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் நீங்க கேட்டுக்கலாம். அதுக்கு பதிலாக இதை பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க கேட்கக்கூடாது. ஸோ தட் இஸ் அ ஃபிளெக்சிபிலிட்டி ஆஃப் திங்கிங். தேர்ட் ஒன் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான், இமேஜினேஷன் அண்ட் அசோசியேஷன், கிரிட்டிக்கல் அண்ட் கிரியேட்டிவ் திங்கிங். ஸோ வென் யுவர் இமேஜினேஷன் அண்ட் யுவர் அசோசியேட்டட் மைண்ட் எல்லாமே வந்து டுகெதர் ஆகிறப்ப உங்களுடைய ஐடியா அப்படிங்கிறது விச் மீன்ஸ் தட் யுவர் ப்ராடக்ட் வில் பி கெட் ஃபார் அன் அவுட்லைன். ஓகேங்களா? ஸோ தென் அதர் ஒன் ஸ்மால் எக்ஸசைஸ், ரொம்ப சிம்பிள் எக்ஸசைஸ் இதுதான் லாஸ்ட்ல. ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஜஸ்ட் ஒரு சர்க்கிள் வச்சு உங்களால எவ்வளோ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ண முடியும்? Anybody? Ma'am, my screen is visible or not, ma'am? No, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. It's visible. Yes, ma'am. it's visible. Okay, ma'am. Okay. So இந்த ஆப்ஜெக்ட் வச்சு என்னெல்லாம் உங்களால கொண்டு வர முடியும்? Screen is not visible, ma'am. Ma'am, screen எதுவும் தெரியல ma'am. Okay, sir. 1 minute. எக்ஸ்கியூஸ் மீ மேம், உங்க ஸ்கிரீனை நீங்க பிங் பண்ணி விட்டுருங்க மேம், அப்போ எல்லாருக்கும் விசிபிலிட்டிஸ் வந்துரும் மேம். லாங் பிரஸ் பண்ணி பிங்னு கொடுத்துருங்க மேம். 1 minute, sir. ஓகே Sir, I think இல்ல மேம், இப்பதான் நீங்க மாத்திட்டீங்க. இப்போ ஸ்கிரீன் ஷேரிங்ல தான் இருக்கு சார். இருக்கு மேம். இல்ல அந்த இத வந்து பிங் ஓகே மேம், கிளியர் மேம். ஓகே சார், थैंक यू. ஓகே, சோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஒரு சர்க்கிள் வச்சு நீங்க எந்த மாதிரி ஆப்ஜெக்ட் எல்லாம் கிரியேட் பண்ண முடியும், அல்லது எந்த மாதிரி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும்? சோ இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட் இதான் போட்டுருந்தேன். So that is your previous slide. How to have a better creative thinking lesson. Step 1, step 2, 3 and up to step 6. இத previous slide போட்டுருந்தேன். இதுக்கு முன்னாடி this slide. Okay. So இந்த exercise. So என்னென்ன ஆப்ஜெக்ட்ஸ் உங்களுக்கு மைண்டுக்கு வருது அதான் சொல்லுங்க. சர்க்கிள் பார்த்தோன்னே என்னென்ன உங்களுக்கு ஞாபகம் வருது? சைக்கிள் வீல், பேங்கிள், குளோப், சூப்பர், ஸ்கிரீன் ஆப்ஜெக்ட் சர்க்குலரா ஸ்கிரீன் எதை சொல்றீங்க சுப்ரஜா? சரி, இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆன்சர்.
ஸ்கிரீனே தெரியல மேம். ஸ்கிரீனு இன்னும் உங்களுக்கு விசிபிளா மேம் இல்லையா? எங்க யாருக்குமே ஸ்கிரீன் தெரியல மேம். ஆக்சுவலி எஸ் மேம், நாட் விசிபிள் டியர் மேம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், மேமோடைய ரித்திகா சந்திரன் பிரசன்டேஷன் இருக்கும், அதை பிங் பண்ணி விடுங்க. பிங் பண்ணி விட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் கரெக்டா வரும் மேம். லாங் பிரஸ் பண்ணி பிங் பண்ணி விடுங்க நீங்க. ஆக்சுவலி 3 ஐடி இருக்கும்பா. ஐ வாஸ் லாகின் வித் மை மொபைல், லேப்டாப் அண்ட் பிரசன்டேஷனுக்கு ஒன்று இருக்கும். 3 இருக்கும். அதில் பிரசன்டேஷன் இதை வந்து பின் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இப்போ விசிபிளா? ஓகே, 1 minute இல்லையா? நான் ஒரு டே. எஸ் மேம். ஓகே மேம். நவிதா, ஆக்சுவலி ஐ ஹேவ் a 3 நேம். ரித்திகா சந்திரன் 3 இருக்கும். ஸோ அந்த 3ல பிரசன்டேஷன் சார் சொன்ன மாதிரி பிரசன்டேஷன் ஸ்க்ரீனை வந்து பின் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இப்போ சொல்லுங்க. ஆப்ஜெக்ட்ஸ் so many answers I received. இப்போ ஸ்க்ரீன் தெரியாதவங்களுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. சர்க்கிள் வச்சு உங்களால் எவ்வளோ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கொடுக்க முடியும்? நிறைய ஆன்சர்ஸ் எக்கெல்லாம் வந்துச்சு. இன்ஃபினிட்டி ஆப்ஜெக்ட்ஸ், so many ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நம்ம கொடுக்கலாம். எம்போஜிஸ் ஓகேண்ணா. சார் ஆக்சுவலி அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் தானே சார்? ஸ்க்ரீன் விசிபிளா தானே சார் இருக்கு? எஸ் மேம். ஓகே சார், ஓகே சூப்பர். டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நீங்க அந்த பிரசன்டேஷன் இருக்கிறத பிங் பண்ணுங்க. பிங் பண்ணீங்கன்னா ஸ்கிரீன் வருதுப்பா. ஓகே சார். ஸோ இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஒரு சின்ன ஒரு விஷயத்துக்காகவே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா we are giving so many answers. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நிறைய பேர் வந்துட்டு சைக்கிள், வீல், பேங்கிள், குளோப், அதுலேருந்து வந்து கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிரர், ஸ்பாட்லைட், ஸ்மைலி, ஜீரோ, எக், ஜீரோ வருஷா சூப்பர், எமோஜிஸ் ஓகே நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கீங்க. நிறைய பேர் பேங்கிள், குளோப், ரிங், ராக்கெட் ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் உங்களால் சிம்பிள் இந்த ஒரு இதுலேருந்து கிரியேட் பண்ண முடியுது. இதுக்கு ஏன் அப்படி சொன்னோம்னா இங்கேயே ஆன்சர் பண்ணியிருக்கிற நிறைய பேரில் சிலர் வந்து பேங்கிள் சொல்லியிருக்காங்க, சில பேர் வீல் சொல்லியிருக்காங்க, சில பேர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இதே மாதிரி தான். நம்ம பார்க்குற வியூஸ் அப்படிங்கிறது இந்த ஒரு பர்சன் மட்டும் இல்லை, இது இன் பர்சனாக இருந்தால் நான் நிறைய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன். ஏதாவது புக்காக இருக்கலாம், பேனாவாக இருக்கலாம். நீங்கள் ஏதோ சூஸ் பண்ணுங்கன்னா ஒவ்வொருத்தங்களும் ஒவ்வொன்று சூஸ் பண்ணுவீங்க. ஸோ நம்மளுடைய வியூ அப்படிங்கிறது இட்ஸ் நாட் சேம் ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ். நம்ம எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்காது. இப்போ ஒருத்தங்களுக்கு வட்டத்தை பார்த்தோன்னே எனக்கு என்ன தோணுது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை டக்குன்னு பார்த்தோன்னையும் ஜஸ்ட் எனக்கு இங்கே இருக்கிற சர்க்கிள் தெரியுது, பால் தெரியுது. ஆனால் இன்னும் ஒரு சிலர் மைண்டுக்கு பேங்கிள் வந்திருக்கும், ஒரு சிலர் மைண்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீல் வந்திருக்கும். இது மாதிரி சொல்லணும்னா வாட்ஸ்அப் டிபியோட இது கூட நிறைய பேத்துக்கு வந்திருக்கலாம். இட்ஸ் இன் ஏ ரவுண்ட் ஷேப். ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் ஒவ்வொரு வியூ வரும். நம்ம பார்க்குற விஷயங்களா இருக்கட்டும், நம்ம பேசுகிற விஷயங்களா இருக்கட்டும், நம்ம பார்க்குற ஒரு வியூல இருந்து இன்னொரு வியூன்னு ஒன்று இருக்கும். ஸோ அடுத்தவங்களோட பார்வையில் அது எப்படி தெரியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈவன் எரேசர், சர்க்குலர் எரேசர் யூஸ் பண்ணுவீங்களா? ஓகே ஓகே. லூப் ஓகே. இது மாதிரி நிறைய ஆன்சர் சொல்றீங்க இல்லையா? ஸோ அதுதான் ஒருத்தங்களுக்கு தோன்ற விஷயம் நமக்கு தோணாது. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம எந்த ஒரு இன்வென்ஷன் ஆகட்டும், அந்த இன்னோவேஷன் நம்ம போகும்பொழுதும் நம்ம சைடு இருந்து மட்டும் அந்த ப்ராப்ளம் பார்க்காம இன்னும் இது ஈஸி இன்னும் டெக்னிக்கலாக சொல்லணும்னா வி மஸ்ட் ஸ்டாண்ட் வித் அவர் கஸ்டமர் வியூ. நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்றோம் அல்லது இன்னோவேட்டிவா எதுவும் பண்றோம் அப்படின்னா நம்மளோட வியூல இருந்து பண்ணாம நம்மளுடைய கஸ்டமரோட வியூல இருந்து பார்க்கணும் அப்படிம்பாங்க. இதே மாதிரிதான் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வரலாம், ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரிலேஷன்ஷிப் ஆர் சன், டேட், மம், சன், இப்படி யாரோ ஒருத்தர் வேணா இருக்கட்டும். இது மாதிரி எல்லாம் வரப்ப வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏன் அவங்க அந்த ஸ்க்ரோல் பண்றாங்க, நம்ம ஒரு நிமிஷம் கூட அவங்க சிச்சுவேஷன்ல இருந்தா அவங்க வியூல இருந்தா நம்ம பாக்குறது இல்ல, நம்ம வியூல இருந்து தான் நம்ம பார்ப்போம். இதை நானே உங்களுக்கு சொன்னாலும் கூட நானே ஒரு சில இடத்துல என்னால ஃபாலோ பண்ணுவேன். ஏன்னா அந்த சுச்சுவேஷன்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும். பட் when we control அவர் சுச்சுவேஷன் அப்படி நம்ம வரப்ப அந்த வியூ இருக்கு இல்லையா? இந்த எக்ஸசைஸ் வந்து நான் எல்லாத்துக்கும் காமனா தான் கொடுத்தேன். ஏன் எல்லாருமே காமனா எக்கே சொல்லல, ஏன் எல்லாருமே காமனா வீலே சொல்லல? ஏன்னா their thoughts of mind is based on what they are thinking and what they are viewing the particular angle. அவங்க எந்த ஆங்கிள் பாக்குறாங்க அப்படிங்கறதுல தான் இருக்கு. அதே மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் நம்ம ஈஸியா பார்த்தோம்னா இந்த ப்ராப்ளம் ஈஸியா தான் தெரியும். இதே பேங்க்ல சொன்ன மாதிரி லூப் மாதிரி எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் மஸ்ட் பி என்ன காம்ப்ளிகேட்டட் ஒன். ஆனா இதை பார்த்துட்டு இது ஒரு பந்து தானே அவ்வளவுதானே நான் நினைச்சேன்னா இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ பால். ஸோ நம்ம
எந்த ஒரு இன்னோவேஷன் ப்ராப்ளமா எடுக்கிறதா இருக்கட்டும், அல்லது நம்ம டே டு டே லைஃப்ல நம்ம பார்க்குற ஃபேஸ் பண்ற ப்ராப்ளம்ஸா இருக்கட்டும், எல்லா ப்ராப்ளமையும் நம்ம எப்படி பார்க்கிறோமோ அப்படியே நம்ம ஏத்துக்கிற விதத்துல இல்லாம அது ஏன் நம்ம அப்படி பார்க்கிறோம் அப்படிங்கிற தட் கொஸ்டின் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ திஸ் இஸ் அ லாஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ இந்த 6 நான் இந்த சொன்னேன் இல்லையா, அந்த ஒய் அப்படிங்கிறது, இந்த கிரியேட்டிவ் அண்ட் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வரப்ப வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஜென்ரேட்டிங் ஐடியாஸ் இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் திங். ஸோ இந்த ஜென்ரேட்டிங் ஐடியாஸ்ங்கிறது இன்னும் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, காலையில அம்மாலாம் வீட்டுல இருந்து காய்கறி வாங்க போக சொல்லுவாங்க இல்லையா, அப்ப வாங்க போக சொல்றப்ப நல்லா யோசிச்சிருப்பேன், இவ்வளோ இதுக்கு இருக்கு, இவ்வளோ லோக்கல்ல இன்னும் டவுன் சைடெல்லாம் இருக்கு, இந்த லோக்கல்ல வந்துட்டு இதுக்கு ஒரு ஆப் இருந்தா ஆர்டர் பண்ணா வீட்டுக்கே வந்தா நல்லா இருக்குமே, காலங்கத்தால நம்மள போக சொல்றாங்களேன்னு யோசிச்சிருப்பேன். ஸோ தட் ஜென்ரேட்டிங் ஐடியாஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது மணி பேஸ்டோ இல்ல எதுவும் கிடையாது, நாம நினைக்கிறது தான், நம்ம என்ன வேணாலும் ஜென்ரேட் பண்ணலாம். இப்போ உங்க கூட நான் பேசிட்டு இருக்கிறப்ப ஸ்கிரீன் இஷ்யூ வந்துச்சு, எனக்கு அடுத்த ஐடியா சரி அது என்ன பண்ணலாம், பேசாம நம்மளோட ஒரு டிவைஸ்ல இருந்து வெளியில வந்துடலாமா, ஸோ அந்த மாதிரி யோசிக்கிறேன். எனி ஐடியா சார் சிம்பிளா ஒரு ஐடியா கொடுத்தாரு, அந்த பிரசன்டேஷன் இதை நீங்க பின் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி தட் திங்கிங் தட் ப்ராப்ளம் இஸ் காமன் டு ஆல் தோஸ் திங்ஸ். பட் அதுக்கான ஜெனரேட்டிங் ஐடியா அடுத்த செகண்ட் நம்ம யோசிக்கிறோம் இல்லையா, இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி நம்ம சொல்யூஷன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கிறோம். தட் இஸ் அன் ஜெனரேட்டிங் ஐடியாஸ். ஒரு டைம் நீங்க ஐடியா வந்துருச்சுன்னா தென் யூ ஸ்டார்டட் ஆஸ்கிங் வை, ஏன் பண்ணணும், இது எதுக்கு பண்ணணும், ஏன் இப்படி இருக்குது. இன்னும் பெஸ்டா சொன்னா 4 சொல்லுவாங்க, when, what, where, why. ஸோ இந்த 4 சொல்லுவாங்க, 4 W's சொல்லுவாங்க. இன்னும் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் இன்னும் டைம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா இன்னும் இது மாதிரி நிறைய திங்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ தட் அந்த ரெகுலர்லி ஆஸ்கிங் ஒய் ஆல்சோ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். அப்படி நம்ம ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம யோசிக்கும் பொழுதுதான் ஏன் எது நம்ம ஏன் அப்படிங்கிற அந்த கொஸ்டின் நம்ம கேட்கும் பொழுதுதான் என்ன ஆகும் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேம் கார்த்திகா மேம், தேங்க்யூ மேம். ஸோ அந்த ரெகுலர்லி ஆஸ்கிங் ஒய் நம்ம வரப்பதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒவ்வொரு இடத்துலயுமே வந்துட்டு அதுக்கான பெட்டர் சொல்யூஷனை நம்மளால கொண்டு வர முடியும். ஸோ ரெகுலர்லி ஆஸ்கிங் ஒய் அது சிம்பிள் விஷயமா இருந்தா கூட பரவாயில்ல. இப்போ சொன்ன மாதிரி தம்பி சொன்ன ஸ்ட்ரீட் லைட் சொன்னா அப்படி இல்லையா, அது வந்து ஏன் அப்படி இருக்குது, அது கம்முனு பேசாம இப்படி இருக்கலாமே, அங்க ஒய் அப்படிங்கிற கொஸ்டின் அவர் ரைஸ் பண்ணாங்கன்னா அதுக்கான சொல்யூஷன் அவர் கொடுக்கணும்னு அவர் தோணுச்சு. ஸோ தட் இஸ் அன் ரெகுலர்லி ஆஸ்கிங் ஒய். நெக்ஸ்ட் ஒன் டே ட்ரீமிங். யாருக்கும் உங்களை பகல் கனவு காண வேண்டாம்னு சொன்னா இனிமேல் அவங்க கிட்ட சொல்லுங்க, எனக்கு கிரியேட்டிவ் திங்கர் அதனால பகல் கனவு காண்பேன்னு சொல்லிட்டு. அதுக்காக எந்நேரமும் பகல் கனவே காணக்கூடாது. why I am telling this day dreaming means ஒரு விஷயம் நம்ம பார்க்கும் பொழுது அதுக்கு அப்துல் கலாம் சொன்னாரு கனவு காணுங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா that is a very powerful weapon. நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி imagination does not have any destination. ஸோ அந்த டெஸ்டினேஷன் இல்லாதப்ப நம்ம என்ன யோசிக்கலாம் அப்படின்னா, இப்ப கூட நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா எனக்கு லேப் மட்டும் தான் தெரியுதான்னு இல்லை, லேப் தாண்டி பின்னாடி விண்டோ தாண்டி பின்னாடி கோகனட் ட்ரீ, ஒரு தோட்டம் தெரியுது. ஸோ இவ்வளவு விஷயங்கள் எனக்கு தெரியுது. இப்படி நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது இதை முடிச்சோன்னே நம்ம அடுத்து என்ன பண்றோம், இல்ல நம்ம இப்படி பண்ணா நல்லா இருக்குமா, இல்ல இப்படி பண்ணா நல்லா இருக்குமா, உட்காந்து யோசிப்போம் இல்லையா, அது தப்பே கிடையாது. நம்ம என்ன வேணாலும் கனவு காணலாம், அது நம்மளோட உரிமைங்கிறப்ப அந்த இன்னோவேஷன் அந்த கிரியேட்டிவிட்டி நீங்க வரப்ப இன்னும் நிறைய பேர் இந்த சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒன்று யோசிச்சுட்டே தான் இருப்பாங்க. அந்த ஒவ்வொரு நிமிஷத்துக்கும் நம்ம அப்படி யோசிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வரப்ப நம்ம மார்னிங் ஃபேஸ் பண்ற ப்ராப்ளமா இருக்கலாம், பாக்குற ப்ராப்ளமா இருக்கலாம், அப்படி பல ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்க எதை வேணாலும் எப்படி வேணாலும் ஃபேஸ் பண்ணலாம் இல்லையா. உடனே அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கறத ஜஸ்ட் யூ கேன் இமேஜின் யுவர் செல்ஃப். நீ ஏன் இப்படி யோசிச்சே இருங்கன்னு யாரும் வந்து உங்களை கேட்க போறது இல்லை. So that is 100% your right. So உங்களுடைய ரைட்ஸ் நீங்க என்ன வேணாலும் பண்ணலாம். ஸோ டே ட்ரீமிங் இஸ் நெக்ஸ்ட் திங். ஏன்னா ஏன் நீங்க கேட்டுட்டீங்க இந்த ப்ராப்ளம் எதனால எதுக்காக வந்துச்சு அப்படி நீங்க கேட்கறப்ப அதுக்கான சொல்யூஷன் என்ன அப்படிங்கறத நீங்க வந்து யோசிக்க ஆரம்பிக்கலாம். தேர்ட் ஒன், இந்த டே ட்ரீமிங் காமிக்கிறப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு கனவுன்னு தெரிஞ்சிச்சு, யூ கேன் பிளே வித் தட். நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நம்ம நைட்டு கனவு காணும் போது அது கெட்ட கனவுன்னு தெரிஞ்சோடனே எப்படி நம்ம மாத்தணும்னு முயற்சிக்கிறோமோ அதே மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம்னு தெரிஞ்சோடனையும் அது எப்படி எல்லாம் பண்ணலாம், அதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணலாம்னு ஒரு சின்ன பேப்பர் எடுங்க, அட்டை எடுங்க, ஏதாவது பிளே பண்ணி பாருங்க. இல்ல முன்னாடி இந்த ஸ்ட்ரீட் லைட் டிசைன் நீங்களே ஓனா ஒன்று பண்ணுங்க, இது மாதிரி என்ன பண்ணலாம், எப்படி பண்ணலாம், பஸ் டிக்கெட் ப்ராப்ளமா, இது மாதிரி ப்ராஜெக்ட் கான்டெஸ்ட் இனிமேல் உங்களுக்கு இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இன்னோவேஷன் கவுன்சில் இப்பதான் வந்து பண்ணிருக்காங்க. ஸோ இது நல்லா டெவலப் ஆச்சுன்னா இல்ல நிறைய கான்டெஸ்ட் வரும், இன்னோவேஷன் கான்டெஸ்ட் வரும். மந்தானே இப்போ ரீசெண்டா ஒரு இது போயிட்டு இருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு கோடிங்ல இன்ட்ரெஸ்டா நீங்க அதுல ஏதாவது லேப்டாப் எடுத்து வச்சு அந்த கோடிங் பிளே பண்ணி விளையாடி பண்ணி பார்க்கலாம். இல்ல எனக்கு இதுல எல்லாம் எதுவும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை மேம், எனக்கு ப்ராக்டிகலா ஹார்ட்வேர் எடுத்து பண்ணணும்னு ஆசை, வீட்டுல ரேடியோ ரிப்பேரா எடுங்க, ரேடியோ பிரிச்சு போடுங்க பண்ணுங்க. ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ என்ன பிளேயிங். மொபைல்ல நம்ம பிளேயிங் கேம்ஸ் விளையாடுறத விட இது மாதிரி ஏதாவது உங்களோட வேஸ்ட் திங்ஸ் வீட்டுல இருக்கிறப்ப
அதை பிரிச்சு பார்த்து அதுக்குள்ள என்ன இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் மோர் இன்ட்ரெஸ்டட் தென் யுவர் மொபைல் கேம்ஸ். ஸோ நீங்க கண்ணில் பார்த்துப்பு அதுக்கு ஒரு விட கிடைக்கும் பாருங்க. ஒரு வேளை நீங்க அந்த ரேடியோவை ரெடி பண்ணி அது பாடிடுச்சுன்னா ஒரு ஹாப்பினஸ் வரும் பாருங்க, அதெல்லாம் பியாண்ட் த லிமிட். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து திங்ஸை வந்து விளையாட ஆரம்பிங்க. ஸோ வீட்லயே ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் வருது இது வருதுன்னா அதை வந்து ஒரு ப்ராப்ளமா பார்க்காம ஒரு பிளேயிங் கிட்ட பார்க்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுடைய திங்கிங் லெவலில் வி மஸ்ட் இன்க்ரீஸ் அவர் திங்கிங் லெவல். ஸோ இதெல்லாம் தாண்டி ஒரு டெக்னிக்கலா போறப்ப தான் நமக்கு அந்த சொல்யூஷன் தேடுறப்ப படிக்க தேவைப்படும். என்ன படிக்கணும் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, இந்த மாதிரி ஒரு இன்னோவேஷன் வரப்ப நம்ம ரீட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் வரும். என்ன டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணலாம், என்ன பிரின்சிபல் யூஸ் பண்ணலாம், ஆல்ரெடி என்ன எக்ஸிஸ்டிங்ல இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். தேர்ட் ஒன், ரிஸ்க் டேக்கிங் இஸ் மச் மோர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் என்ன இன்னோவேட்டர். நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நான் அந்த ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீட் பண்ண எனக்கு 5 லட்ச ரூபாய் பணம் வேணும். ஸோ அந்த 5 லட்ச ரூபாய் நான் பண்றேன் அப்படின்னா அது ரிஸ்க் எடுத்தா நான் பண்ணி ஆகணும். எல்லாருக்கும் நான் அந்த அமௌண்ட் திரும்ப கொடுக்கணும். அந்த மிஷின் எப்போ சக்சீட் ஆகுன்னு எனக்கு தெரியாது. இருந்தாலும் நான் ஒரு ரிஸ்க் எடுத்து அவ்வளவு அமௌண்ட் கலெக்ட் பண்ணி இன்னும் நான் அது கொடுக்கணும் ட்ரை பண்ணிட்டு. தட் ரிஸ்க் டேக்கிங் இஸ் வெரி வெரி மஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் இன்னோவேட்டர். அதே மாதிரி ஒரு ஆண்டர்பிரனர் ஆகணும்னாலும் அந்த ரிஸ்க் டேக்கிங் வந்து என்ன இருக்கணும்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட இருக்கணும். அப்பதான் உங்களால என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் இதுல உங்களால சக்சீட் ஆக முடியும். ஸோ தீஸ் ஆர் த 6 ways to apply your creative and critical thinking. அந்த ரிஸ்க் டேக்கிங் அப்படிங்கிறதே வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க 2 இதுல எடுக்கலாம். ஒன்னு நார்மலாவே எடுக்கலாம், இன்னொன்று வந்து ஹை லெவல்லையும் எடுக்கலாம். ஸோ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் எப்பயுமே ட்ரை பண்ணும்போது ஃப்ரம் பேசிக் லெவல்ல இருந்து நீங்க ட்ரை பண்ணும்போது இட் வில் ஹெல்ப் யூ. தேர்ட் ஒன், ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள். நான் வந்து ஒரு 3 இது பார்த்தேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் இது சொல்லிடுறேன். ஸோ திஸ் இஸ் நான் எங்க வந்து யோசிக்க ஆரம்பிச்சேன் அப்படிங்கிறது, திஸ் இஸ் பிஎஸ்சி இன்டர்நேஷனல் கான்ஃபரன்ஸ் மை பேப்பர் காட் செலக்டட். அங்க ஒருத்தர் பேசிட்டு இருக்கும்போது அங்க ரோபோட்டிக் ஆர்ம்ஸ் எல்லாத்துக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிற ஸ்கிரீன்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த ரோபோட்டிக் ஆர்ம்ஸ் வந்து அவர் ரியலாவே எடுத்துட்டு வந்து அங்க பண்ணி காமிச்சிட்டு இருந்தாரு. அப்ப நான் யோசிச்சேன், இது எப்படி மூவ் ஆகுது, இந்த ஆங்கிள் ஹேண்ட் மூவ்ல இப்ப இங்க என்ன யூஸ் பண்றாங்க, தானா எப்படி மூவ் ஆகுது அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சேன். விச் மீன்ஸ் தட் ஐ எம் ஆஸ்கிங் ஒய், அது எப்படி பாடுது, என்ன பண்ணுது, எப்படி மூவ் ஆகுது. ஸோ அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து நான் கேட்க ஆரம்பிச்சப்போ அதை என்ன ஆரம்பிச்சேன்னா ரீடிங் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். அதை எடுத்து படிச்சு பார்த்தேன் அதுல என்ன இருக்கு அப்படின்ட்டு. அப்பதான் தெரிஞ்சிச்சு ஸோ அதுல சர்வோ மோட்டரை யூஸ் பண்றாங்க. இன்னும் இந்த சர்வோ மோட்டர் அப்ளிகேஷன் பாத்தீங்கன்னா இந்த டோல்கேட் எல்லாம் போயிருக்கீங்களா, எவ்வளவு பேர் யோசிச்சிருக்கீங்க அது எப்படி கரெக்டா எடுத்து ஓப்பன் ஆயிட்டு மறுபடியும் க்ளோஸ் ஆகுதுன்னு எவ்வளவு பேர் யோசிச்சிருக்கீங்க? மேம் சென்சார்ஸ் இருக்கு மேம் அங்கலாம். சென்சார்ஸ் இருக்கும். வெரி குட். அதான் யோசிச்சிருக்கீங்களா ஏன் இப்படி இருக்குன்னு யோசிக்கிறப்ப தானே உங்களுக்கு அந்த சென்சார்ங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கும். எஸ் மேம். Am I right, Karthik? எஸ் மேம். ஓகே, உங்களோட வாட்ச் இப்போ நிறைய பேர் வாட்ச் கையில கட்டிருப்பீங்க. என்னோட இது தெரிஞ்சுனா கூட பார்க்கலாம். அந்த வாட்ச் பார்த்தோன்னே எல்லாருக்கும் என்ன ஞாபகம் வரும்? ஐ am also have on my watch. இப்போ வாட்ச் பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு எல்லாம் என்ன தெரியும் சொல்லுங்க, பாக்குறத சொல்லுங்க. டைம் தான் தெரியும். வேற இப்ப நிறைய டிஜிட்டல் வாட்ச் வந்துருச்சு, அதுல நிறைய அப்ளிகேஷன் கூட யூஸ் பண்றாங்க. அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும்னு தோணும். ஸோ நான் வந்து என்னோட வாட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் சொனோட்டா வாட்ச் தான். ஸோ இது டிஜிட்டல் வாட்ச் கிடையாது. ஸோ இதை நான் பார்த்தோன்னே எனக்கு என்ன தோணும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நானும் உங்களுக்கு மாதிரி தான் ஃபர்ஸ்ட் இது பார்க்குறப்ப இப்போ எனக்கு பார்க்கும்போது இதுல ஒரு குட்டி வந்து ஸ்டெப்பர் மோட்டார் ஓடிட்டு இருக்கிற மாதிரி எனக்கு வரும் இமேஜினேஷன். மோர் தென் டைம் ஒரு சின்ன முள்ளு மூவ் ஆகுது, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அது எப்படி பெரிய முள்ளு கரெக்டாக அதில் மூவ் ஆகுது. ஸோ வந்து ஒரு 60 மூவ்மெண்ட் வந்து ஒரு சின்ன இந்த ஸ்டெப்பில் அந்த ஸ்டெப் ஆங்கிள் பின்னாடி யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா, அது மூவ் ஆனாலையும் பெரிய இதில் இருக்கிற ஒன்று வந்து ஒரு ஆங்கிள் மூவ் ஆகும். ஸோ அதனால தான் இது வந்து இப்படி ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி யூஸ் பண்றப்ப நிறைய பேர் டிஜிட்டல் வாட்ச் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணாங்க போல, வாட்ஸ்அப் நோட்டிபிகேஷன் வரும்னு சொல்லிட்டு. வெரி குட். டைம், வாட்ஸ்அப், நார்மல் மெசேஜ், கால் நோட்டிபிகேஷன்ஸ். ஐ திங்க் கோபிநாத் சார் யூசிங் டிஜிட்டல் வாட்ச். ஸோ இந்த மாதிரி யோசிக்கிறப்ப நமக்கு அந்த டெக்னாலஜி தெரியுது இல்லையா, நம்ம வந்து அதை ஒரு மெசேஜா பாக்குறோம். அந்த நீங்க சொல்றதையே சொல்றேன், அது எப்படி வந்து உங்களுடைய மொபைல்ல வர்றது உங்களுடைய வாட்ச்ல வருது என்னைக்காச்சும் யோசிச்சிருக்கீங்களா? ஹவு, ஏன், எப்படி வருது அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிச்சிருக்கீங்களா? சொல்றோம், நமக்கு டைம் தெரியுது, வாட்ஸ்அப் நோட்டிபிகேஷன் தெரியுது, நார்மல் மெசேஜ் வருது, போன் வந்தா கூட வாட்சுக்கு வந்துருது. ஹவு? இதெல்லாம் ஏன் எப்படி, இதெல்லாம் நம்ம போன்ல செய்யறது எப்படி வாட்ச்ல செய்யலாம்னு யாருன்னா ஒருத்தவங்க யோசிச்சதுனால வந்தது மேம். வெரி குட். ஸோ வந்து நம்ம வந்து அது யோசிச்சதுனால வந்தது, நாம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இது வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சொல்றப்பயே கார்த்திக் வாய்ஸ்லயே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நீங்க டெய்லி பாக்குறீங்க இல்லையா, அந்த பாக்குற வியூவை மாத்திக்கிட்டீங்கனாலே சூப்பரா இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் கிரியேட்டிங் மோர் இன்ட்ரெஸ்ட். இப்போ நான் ஒரு கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியர், எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியர், உடனே எனக்கு என்ன தோணும், வயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் இஸ் பிளேசிங் ஏ மேஜர் ரோல். இது இருக்கிற வைஃபை மூலியமா நம்ம என்ன கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம், மொபைல்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம். ஸோ அந்த வயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் மூலியமா நம்ம மொபைல்ல டிஸ்பிளே ஆகிற எல்லாமே நமக்கு வாட்ச்ல டிஸ்பிளே ஆகுது. தட் இஸ் டெக்னாலஜி யூஸ்டு தேர். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பாக்குறப்ப அந்த ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நம்ம பாக்குறப்ப சொன்ன மாதிரி
டோல்கேட்ல யூஸ் பண்ற விஷயமா இருக்கட்டும், நம்ம எதுக்காக அப்படி நான் யோசிச்ச இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னன்னா இந்த ஸ்டார் பிரியாணி. ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா ப்ராஜெக்ட்காக நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பேன்னு சொல்லிட்டு, அந்த ஒர்க் பண்ணிட்டு போறப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா பவானி டு கோயம்புத்தூர் இன் தமிழ்நாடு வந்து அந்த ஹைவேஸ்ல வந்து இந்த ஸ்டார் பிரியாணி ஹோட்டல் இருக்கும். இந்த சைடு இன்னொன்னு இருக்கும், இந்த ரோடுக்கு இந்த சைடுல வச்சிருப்பாங்க இல்லையா பார்த்தோன்னே தெரியுற மாதிரி. அதுல வந்துட்டு அந்த ஸ்டார் பிரியாணி பார்த்தோன்னே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த லைட் எல்லாம் எரியாது. எல்லாருக்கும் இதை பார்த்தோன்னே என்ன தோணும்? when you are looking for a star biryani restaurant, அதை பார்த்தோன்னே என்ன தோணும் சொல்லுங்க? நிறைய பேருக்கு என்ன தோணும்? ஜஸ்ட் நீங்க ஒரு இது பாக்குறீங்க, பார்த்தோன்னே என்ன தோணும்? அப்புறம் சொல்லுங்க. பிரியாணி சாப்பிடலாம்னு தோணும். பசிச்சுனா போய் சாப்பிடலாம்னு தோணும் மேம். வெரி குட். பசிச்சுனா சாப்பிடணும்னு தோணும். நானும் நிறைய டைம் அதை போயிட்டு வந்திருப்பேன். நானும் யோசிச்சிருக்கேன் ஸ்டார் பிரியாணி ஒரு நாள் சாப்பிடணும். ஆனா அதுல என்ன ஒரு டிஃபால்ட் இருக்குன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா, அந்த ஸ்டார் பிரியாணில அந்த எஸ்ஸோட லைட் மட்டும் எரியாது. ஏன்னா மோஸ்ட் ஓவர் மார்னிங் 6க்கு முன்னாடி போவேன், நைட் வரப்பதான் மோஸ்ட் ஓவர் நான் அதை பார்ப்பேன். பாக்குறப்ப எஸ் தெரியாது. அப்ப நான் என்ன யோசிக்க மைண்டுக்குள்ள என்ன போகுன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா, சோ அதுக்குள்ள இருந்து அந்த எல்சிடி அந்த லிக்யூட் வந்து தீர்ந்துருச்சு போல, அவங்க வந்து எகைன் அதை ஃபில் பண்ணாம விட்டுட்டாங்க, அதனால அந்த எஸ் வந்து எரிய மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு திங்க் பண்ணுவேன். சோ நாம டெய்லி நம்ம பாக்குற டே டு டே லைஃப்லயே நம்மளோட தாட்ஸ் திங்கிங்கிறது நிறைய விஷயங்கள் அதுக்குள்ள இருக்கு. டெக்னாலஜி இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. அதை நம்ம எப்படி பாக்குறோம், எப்படி நம்ம யோசிக்கிறோங்கிற இன்ட்ரெஸ்டிங்கான திங்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்று உங்களுக்கே பாருங்க. இதுக்கப்புறம் இங்க இருக்கிற அட்லீஸ்ட் ஒரு 120 மெம்பர்ஸ் பக்கம் இருக்கீங்க. சோ நீங்க டெஃபினட்டா நான் சொல்ற 100% இதுல ஒரு 10 பேருக்காவது இனிமேல் நீங்க எதை பாத்தீங்கன்னாலும் இப்படி யோசிப்பீங்க, ஏன் அது எரியல, எப்படி இது ஒர்க் ஆகுது. இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபன்னியான விஷயம் கூட. இஸ் அ லோக்கல் பஸ் விச் இஸ் ஆபரேட்டட் ஃப்ரம் குமராபாளையம் டு ஈரோடு எங்க ஊர்ல. இந்த பஸ்ல என்னன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டாப் வந்தோடனே அது முன்னாடியே அனௌன்ஸ் பண்ணும். இது மாதிரி நீங்க எங்காவது பாத்திருக்கீங்களா? மோஸ்ட் ஓவர் நிறைய பஸ்ல இப்ப இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்துருச்சு. பட் பிரைவேட் பஸ்ல அவன் வந்து கஸ்டமர் கவர் பண்றதுக்காக இது வச்சிருக்கான். யாராவது இது மாதிரி அப்ளிகேஷன் பாத்திருக்கீங்களா? பஸ் ஸ்டாப் வரக்கு முன்னாடியே வந்துட்டு சொல்றது, இது மாதிரி இந்த பஸ் ஸ்டாப் வந்துருச்சு, எல்லாரும் இறங்கறதுக்கு ரெடியா இருங்க அப்படிங்கிற மாதிரி. இல்ல மேம், பார்த்தது இல்ல மேம். நோ மேம். நோ. ஓகே. எனியஸ் பாத்திருக்கீங்களா? யாரும் எஸ் சொன்ன மாதிரி இருந்தது. எஸ் சார் வந்து எஸ் சொல்லிருக்காங்க. லக்ஷ்மி வெங்கடேஷா, நீங்க மைக் ஆன் பண்ணி சொல்ல முடியுமா? எங்க பாத்தீங்க, அது என்னன்னு யோசிச்சிருக்கீங்களா ஏதாவது? சரி, இன்னும் சிம்பிளா பாத்திருக்கீங்களா? ஏதாவது யோசிச்சிருக்கீங்களா அது அப்படி சொல்லும் போது? இல்ல மேம், கொஞ்சம் விழுப்புரம் அந்த சைட்லாம் போக்குள்ள வயசானவங்க எல்லாம் நிறைய பேர் ஏறுவாங்க மேம். அவங்களுக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு கண்டக்டர் வந்து சொல்லுவாங்க. அவங்க ஏறக்குள்ள சொல்லிட்டு தான் ஏறுவாங்க, கொஞ்சம் சொல்லுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏறுவாங்க. கண்டக்டர் சொல்றத சொல்லல தாங்க, பஸ்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா சொல்லும். சோ அந்த பிளேஸ் வரக்கு முன்னாடி பார்த்தது இல்ல மேம். நான் அது மாதிரி கேட்டேன். பஸ்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பிளேஸ். விழுப்புரம் பாண்டிச்சேரி ஏரியால அந்த மாதிரி நாங்க எதுவும் பார்த்தது இல்ல மேம். மேபி சென்னையில இருக்கலாம். ஓகே சரி, அந்த டிஜிட்டல் டிஸ்ப்ளே இருக்குல்ல, அது எல்லாரும் பாத்திருப்பீங்களே லைஃப் டைம்ல, அது பாத்துருப்பீங்க. என்னைக்காச்சும் யோசிச்சிருக்கீங்களா அது எப்படி ரன் ஆகுதுன்னு? எல்இடி தான் மேம், எல்இடி லைட் தான் மேம். எல்இடி லைட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சங்காட்டி சொல்லி என்னைக்காச்சும் யோசிச்சிருக்கீங்க அது எப்படி ஸ்க்ரோல் ஆகுது, அது எப்படி கரெக்டா அந்த பேர் வருது எல்லாமே? அது ஆக்சுவலி தட் இஸ் அ ஸ்டாண்டர்ட் லைட் அப்படிதானே? அது வந்து 16x2னா சின்னதா இருக்கும், மேபி அது 360x640 இருக்கலாம். சோ அந்த மாதிரி இருக்கலாம். அந்த பிளேட்ல அது இருக்கு, எப்படி போகுதுன்னு யோசிச்சிருக்கீங்களா? சூப்பர் சார். ஓகே. இல்ல இன்னொரு விஷயம் சார், அதை நீங்க ஓடுறப்ப உங்களுக்கு தெரியுது. நிறைய பேர் வந்து தெரியாதது நான் கேக்குறேன். அந்த லைட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஊர் இருக்குள்ள, இப்ப விழுப்புரம்னா அதுல பூ மட்டும் எரியாது, ரால ஒரு சில லைட்ஸ் எரியாது. அப்படி இருக்கிறப்ப யோசிச்சிருக்கீங்களா அது பார்த்தோன்னையும்? ஏன் இந்த இடத்துல இந்த லைட் எரியல அப்படின்ட்டு? சூப்பர் சார், சூப்பர். அதான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். நம்மளுக்கு பார்த்தோன்னே என்ன தெரிஞ்சு அதுல ஃபியூஸ் போயிடுச்சுன்னு தெரியும். அது மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ரீபதி பஸ். ஸோ இந்த பஸ்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்டாப் வரதுக்கு முன்னாடி வரும். நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் டிராவல் பண்ணேன் ஆஸ் யூஷுவல், நான் சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ எலக்ட்ரானிக்ஸ்ங்கிறங்காட்டி என்னோட கோர் அது. ஸோ அப்படிங்கிறப்ப அது வந்து எனக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங், அதை தெரிஞ்சுக்கணும். அதுல வந்து வெதர் இமேஜ் ப்ராசஸிங் யூஸ் பண்றாங்களா இல்ல ஜிபிஎஸ் யூஸ் பண்றாங்களா. இமேஜ் ப்ராசஸிங்னா என்னன்னா ஒரு பர்டிகுலர் இமேஜை வந்து ஆல்ரெடி கேப்சர் பண்ணி அதுல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. அந்த பஸ் அந்த பர்டிகுலர் இடத்துக்கு வரப்ப அந்த இமேஜை கேப்சர் பண்ணி அதோட மேட்ச் பண்ணி அந்த பிளேஸ்னா அது வந்து இதான் இந்த பிளேஸ் வந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டு இன்டிமேட் பண்ணும். சோ அந்த மாதிரியா இல்ல வந்து ஜிபிஎஸ் ட்ராக்கிங் மூலியமா அந்த ஜிபிஎஸ் மூலியமா அந்த பஸ் வரப்ப சொல்றதா அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்மால் கன்ஃபியூஷன். அதை கண்டுபிடிக்கணும்னு எனக்கு ஒரு ஈகர். சோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் அந்த 2 டைம் அந்த பஸ்ல போகும்போது கேமரா வச்சிருக்கிறத என்னால கண்டுபிடிக்க முடியல. ஆனா ஜிபிஎஸ் இல்ல நான் செட் 100%. ஏன்னா என்னோட ஜிபிஎஸ் நான் ஆன் பண்ணி பார்த்தேன், அந்த ஸ்டாப்பை தாண்டி ஒரு ஜிபிஎஸ் காமிக்குது இல்ல முன்ன வரும்போது காமிக்குது. ஆனா அது கரெக்டா பர்டிகுலரா அந்த 10 செகண்ட்ஸ் முன்னாடியா சொல்லிச்சு. எனக்கு ஒரு ஈகர்
எப்படா நானும் பஸ் சுத்தி போய் பாக்குறேன் கேமரா இருக்கா இல்லையா எங்க இருக்கு அப்படின்னு யோசிக்கிறேன். ஏன்னா அது ஒரு ஈகர்னஸ் என்னால வந்து அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அந்த பஸ் பூ தொங்க விடுவாங்கல்ல அதுக்குள்ள கேமரா மறைஞ்சிருந்தது. நெக்ஸ்ட் டைம் நான் அது இறங்கி பஸ்ஸுக்கு முன்னாடி போய் பார்த்தப்பதான் எனக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடிஞ்சிச்சு. ஸோ அந்த கேமரால என்ன ஆகுதுன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இமேஜ் பர்டிகுலர் பிளேஸ் வரும்போது அந்த கேமரா அப்சர்வ் பண்ணி மேல டேட்டா ப்ராசஸ் பண்ணி அந்த பர்டிகுலர் டைம்குள்ள அது வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுது. ஸோ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ரியல் டைம்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்பட்ட இன்னோவேஷனான ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஸோ அது வந்து எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். அது அப்படி சொல்றப்ப ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டேன்னா நெக்ஸ்ட் ஒவ்வொரு டைம் அந்த பஸ்ல போகும்போதும் இந்த பிளேஸ் வந்துருச்சு, ஓ இந்த இமேஜ் தான் இது கேப்சர் பண்ணிருக்கு ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ வாஸ் என்ஜாயிங் இட். நார்மலா பஸ்ல சும்மா போகாம ஐ வாஸ் என்ஜாயிங் இட். ஸோ இது மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ரியல் டைம்ல உங்களுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் நிறைய இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி அவைலபிளா இருக்கும். நீங்க பார்க்கும் பொழுதும் பேசும் பொழுதும் அல்லது அதை நீங்க என்ன விதத்துல பாக்குறீங்க அதை எப்படி நீங்க எடுத்துக்கிறீங்க அந்த டெக்னாலஜியை நீங்க எந்த மாதிரி பாக்குறீங்க அப்படிங்கிறது வெரி மஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கு வந்து நீங்க டெக்னாலஜி தெரிஞ்சிருக்கணும், இந்த ஸ்டூடெண்டா இருக்கணும் அந்த ஸ்டூடெண்டா இருக்கணும் ஃபார்மா ஸ்டூடெண்ட் அப்படியெல்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை. ஸோ ஒரு நார்மலா நம்ம திங்க் பண்ணும்பொழுது இது இவ்வளவு கிரியேட்டிவா நம்ம திங்க் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் நமக்கு இருந்தாலே போதும். அண்ட் திட் இஸ் மை லாஸ்ட் ஸ்லைட் which means that set your goal, it shows you a path. So உங்களுடைய கோல் வந்து நீங்க செட் பண்ணிக்கிட்டீங்கனாலே அதுக்கான வழியை அதுவே காமிக்கும். மேபி this அச்சீவ்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்டா இருக்கலாம் அல்லது ஒரே கோலா இருக்கலாம், எப்படி வேணாலும் வேரியஸா இருக்கலாம். இன்னொன்னு சொல்றேன், நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஒரு கோல் மட்டும் வச்சுக்கோ அதை மட்டும் நோக்கி போன்னு சொல்லிட்டு. பட் என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நான் என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் என்ன சொல்லுவேன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம போற வழியில நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் உங்களுக்கு வரும். எல்லா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸையும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. எல்லா கோலையும் சேர்த்துட்டு உங்களோட அந்த ஒரு கோல் அச்சீவ் பண்றதுதான் பெருசுன்னு நினைக்கிறேன். நிறைய பேருக்கு வந்து மணி ப்ராப்ளமா இருக்கலாம், நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்கலாம். ஈவன் இந்த கோட் நான் எழுதும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்ப எழுதுனா ஐ எம் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் ஹோல்டர் அது என்னோட இதுல இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ப்ரொஃபைல போடுறப்ப எனக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் டே வந்து எனக்கு வேர்ல்ட் ரெக்கார்டு ஈவெண்ட் ஒரு 10,000 ரூபாய் பணம் வேணும் டாக்ஸிக்கு. பட் ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனஃப் மணி. எங்கட வந்து அந்த அளவுக்கு பணம் இல்லை. பட் நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வேர்ல்ட் ரெக்கார்டு ஈவெண்ட்டும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டேன், டாக்ஸியும் வர சொல்லிட்டேன். நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் ஒரு ஏர்லி மார்னிங் 1:30 எனக்கு டாக்ஸி வருது. பட் ஈவன் ஐ டோன்ட் ஹேவ் மணி. டாக்ஸி வந்தோடனே நான் பணம் கொடுக்கணும், ஆனால் எங்கிட்ட பணம் இல்லை. பட் அதுக்காக நான் பயப்படல, நான் பண்ணிட்டேன், கண்டிப்பாக நமக்கு ஏதாவது ஒரு வழி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அட் த எண்ட் ஆஃப் த நைட் 12 o'clock எனக்கு தெரிஞ்சவங்க ஒருத்தங்க வந்து எனக்கு மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாங்க. ஸோ வந்து நான் ஒருவேளை எனக்கு பணம் இல்லை அப்படியே நாம எப்படி போய் ஆர்டர் இது பண்றது, டாக்ஸி புக் பண்றது, அங்க பாட்டுக்கு நம்ம சொல்லிட்டு காசு வரலைன்னா நம்ம எப்படி போறது. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் நான் யோசிச்சிருந்தேன் அப்படின்னா டெஃபினட்டா நான் அன்னைக்கு போயிருக்க முடியாது. நம்மளுக்கு ஒரு நம்பிக்கை என்ன வரும்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ரென்த் தான் வந்து உங்களை ஒவ்வொரு இடத்துக்குமே மேல கொண்டு போகும். The trust that you have on yourself is must important. If you want to succeed yourself or if you want to show yourself to others, you first believe in yourself. நீங்க உங்களை மத்தவங்களுக்கு காமிச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நீங்க முதல்ல உங்களை முழுமையா நம்பணும். ஸோ அப்படி நம்புறப்ப கண்டிப்பா அதோடைய கோல் உங்களுக்கு அது பணமா இருக்கலாம், மணியா இருக்கலாம், ஒரு என்கரேஜ்மெண்டா இருக்கலாம், ஒரு சப்போர்ட்டா இருக்கலாம், எதா இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு வடிவத்தில் ஏதோ ஒரு ரூபத்தில் உங்கள்கிட்ட வந்து சேரும். That's all. So set your goal, definitely it shows you a path. And very good best luck to all the students and to Institutions Innovation Council Sarada Gangadharan College to secure next 4 stars and be a mentor institution. Thank you so much. Thank you all. Thanks a lot, ma'am. That was indeed a very enthusiastic presentation. Thank you so much for giving an insight about creative and critical thinking and how to compose the two. It was very helpful to all the participants to know how to visualize things, how to broaden the horizon and go with the instincts with confidence. And now we are going on to the next session. We are inviting the next guest speaker to give the presentation. Before that, I call upon my colleague, Ms. S. Sangeeta, to give an introduction about the guest. Over to you, Sangeeta. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. On behalf of our institution, chairman, VC, principal, HOD, faculty, staff members, and our beloved students, I take privilege and M. Tamilarasi, who is one among the eminent scholars in information technology. I hope she needs no introduction about her talents and expertise to work in the field of information technology. This college is thankful for her kind gesture and for giving consent to be our chief guest in this August occasion. I'm pleased to give a brief narration about our chief. Tamilarasi is the Associate Professor of K.S. Rangaswamy College of Technology, Tiruchenkodu, Tamil Nadu. She has done her BTech Information Technology in Sri Krishna College of Engineering and Technology, ME Computer Science and Engineering
in Annai Mathammal Sheila Engineering College and doctorate Information and Communication Engineering in KS Rangaswamy. She dedicated herself in the field of teaching since 2005, imparting her experience, views, and skills to the upcoming and in the field of information technology. She has also guided many research scholars till now. She has also the credit of participating and presenting in more than 60 workshops, seminars, short-term training programs, FDP, and also published more than 15 papers in various national and international journals. Moreover, she has delivered special lectures in various colleges as a resource personnel and conducted and participated in various workshops and seminars, staff-oriented programs, and refreshers course. Even her achievements has also not within the limits. Conference and national level seminars of about 5 lakh rupees sponsored by Tamil Nadu State Council of Science and Technology in the year 2019-20. On entrepreneurship sponsored by DST NIMAC Ahmedabad. She also received Elite certificate for NP Python on data science and programming, data structure and algorithm using Python. She was also awarded an A+ grade in Foundation Program 4.0 conducted by Infosys Limited. Finally, on behalf of all present here, I once again convey our hearty welcome to our chief guest during this auspicious function. Welcome, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, For the Sangeeta. beautiful introduction. Thank you so much. Happy morning to one and all, guys. It's almost been noon. It's okay. I'm very happy. You were all very interactive in the previous session. You are flooded with lots of inputs related to the critical thinking, right? I hope you are ready to think, right? I think this session will be going to use very useful because you have already attended the critical thinking, right? So no need to touch many of the things on the related to the thinking on the innovation. So myself, I'll just start with a brief introduction. I am Tamilarasi, working as Associate Professor and also Innovation Ambassador in KS Rangaswamy College of Technology. So first of all, I would like to thank for giving me this opportunity, especially Principal Sir Udaya Suryan Sir of Sarada Gangadharan College and John Jacob Sir and the entire team of IIC. So they are doing a wonderful job all over India. Our central government has taken a wonderful step for improving our nation in the top 10 of the Global Innovation Index. So that's why that is the objective of IIC also. So that is going well also. I'm very happy about it. So I'm going to take the session on pre-incubation and incubation. So just a second, I'll share the screen. Hope my screen is visible. So first tell me, you have very known what is innovation, right? So what is innovation actually? Who is an innovator? Just have a brief recap on the innovation and we'll get it into the activities of pre-incubation and the incubation, okay? So what is innovation in your own terms? I'm not asking about anything that is taken in the program or that is taken in the book or in the Google. I don't want anything. Just what is coming up your mind. If you heard the innovation, what is coming in your mind? Just give that answer. That is it. Creating a new things, ma'am. Yeah, creating a new things. So why we are creating a new things? So what is the need arises to create a new things? To make our So life all the better, innovation, ma'am. like, yeah. Even if you take the computer in the previous era and all,
it takes it occupies your room. And then it comes desktop size, and then it comes laptop size. Now it is in the tablet size, in the palm top size, right? So why these kind of things are evolved? Because of the need arises. So whenever there is a need, then automatically we'll find a solution for the need. So that is an innovation. So if you think normally, whatever is going casually, if you go on the casual way, definitely you cannot find solution for anything, right? So you have to think beyond. So whatever you all come across this thing, right? So many of the people are telling that think outside the box. So how do you think outside the box? So let's have some interaction, right? Okay. So when you look at this, so what is coming into your mind? What is the answer for this one? How this is possible? Is this possible, first of all? Yes, ma'am. Yeah. How it is possible? By combining both tools together. Both we tools shape. Ma'am, we need to combine the numbers. That's all, ma'am. Combining Yeah, we means, have to invert the number and we have to combine it, right? We have to invert the, put aside the second number and then we have to combine it with the first one. So we will get it, right? So think something beyond that. So it is just a question mark, right? So with that question mark, what are all the things that we can do? So it is just a simple example I am showing you, but you may, in your mind, with this question mark, while seeing that, you may come up with different ideas, different solutions. So as Ritika Chandran said, whenever you are looking at any things in your home or anywhere you are traveling or anywhere you go, so just think of how it is made up, how it is working. So there the innovation comes, okay? You don't need to find the innovation ideas in the Google or innovation ideas somewhere else. So no need to find somewhere else. So it is there around you. Only thing you have to find it. You have that mindset, okay? Even there are so many project contests that are arranged by both the state government and the central government. And contests are arranged and funding opportunities are provided. The only thing is we should have a new mindset and we should come up with the new results. So that is what the necessity among you guys, because you guys are the young minds, right? You are the heroes of our nation. So that is the objective of actually our central government. So the main objective is make use of all the young minds in India and developing the nation into a greater heights. So that's why they are taking so much measures. Just we have to use it. We should not avoid it, because the people, they are okay. Today they are asking like innovation contest, what we have to submit, where we have to get idea. So we have that in mind, right? So just look around you, find something. Actually, there is a need for you. So find the solution for that. You start doing that. You start working on that. You will get beautiful ideas. So every success people, they are not starting with the same idea that is coming in their mind. Definitely, if you ask any business person, definitely that will be the first idea. That will not be the first idea. Okay? So the first idea or the first business may be some other thing. But that will generate the beautiful ideas. So only thing what you have to do is, don't think straight away. So just bend and think something different. That's it. That's the only simple thing that we have to do. So that's in our mind, right? You don't need to bother, you don't need to stress and all. So source is where the ideas, where the problems are there, the ideas are there. Or else you can, nowadays you all know that, right? Everything is smart. The phone, smartphone, smart refrigerator, smart home appliances. There are plenty of smart home appliances. Even our TV. So that is based on the touch screen, it is working. So nowadays the TV is like a mobile. Whatever you have do it in the mobile, in the same way you can do it in the television. So the betterment of the existing products. Either you can find the problem and you can find the solution for it, or you can go for improvement of the existing products. You can go for the better solution for the existing thing, or you can generate the new thoughts. You yourself, you can generate some idea and you can provide the solution.
and based on the people needs. Okay, so some needs are emergency and that has to be immediately solved because many people are suffering because of that problem. You can identify that. That is called radical thinking. Especially our government is asking that only. Do the radical thinking. Okay, so you can find a solution for anything that is already existing, or you can find a solution for the new idea. But the government wants what they want is not only the government. We people we want is. So we have to find the solution for the people needs. Okay, so for what the people is suffering, for that we will find the solution. We have to find the. So think in that way. And based on our experience, so what we had some experience, based on that we can go for doing some projects. So once you can generate any idea, but how do you know that this idea is valid? So that is more important, because you are working on something for 1 or 2 years, but that time is getting wasted. Then how do you feel? You will fed up, right? So you have to assess your ideas. Once your ideas are generated, you have to assess your ideas. So how do we assess means whether it is new, it is not already existing or not. So that is most important. Okay, because for already existing solution, I am developing the same solution, or I am developing the not smart than the existing means, then that is not useful. Your time is getting wasted. Okay, so your solution should be novel, that is new. And then it should be the people needs, that is societal needs. And it should have some commercialization purpose. Okay, so it has to be used for some industrial purpose also. And it should be done within some duration, right? So if it goes beyond 10 years, 15 years, if it goes like that means after 10 years, 15 years, there may be so much new technology arises. There may be so smart solution for the, so many competitors may arise, right? So there may be so many solutions for your same problem. So you are limited duration within 1 year or 1.5 years, you should be able to find the solution or implement the solution for that problem at least. So you have to fix the deadline and you have to work on that. Otherwise, you have to waste your time because the competitors may find the solution for the same problem. So that is also you have to consider. And another thing, budget. So how much cost it will incur for implementing the project. So everything you have to decide. Just like that, okay, I am having this idea, I am working on that blindly. So if it is like that, then that will not be good. So once you get the idea, you just make a note of it. So whatever is generating in your mind, you make a note, okay, because you forgot. So you make a note of it and you assess it, then you can start working on it. So the innovation, you all know that it can be any device, any hardware. It can be any device or any process, or it can be any service. So it may be new, or it may be the emergent needs of the market, or it may be the non-emergent need of the market. Okay. So basically, what is innovation? Why we are doing innovation means it will increase our value. It will increase the value. It will increase the efficiency of our life. So that is most important. So if we are not innovating, just to think of what will happen. Sure. If people living before us, right, if they are not at all innovating something, so just to imagine what will happen. There will be no phone, okay, no vehicle, nothing will be there. Just we go to the Adam era, right? If there is no innovation, there is no life. So that's it. So there are different types of innovation. You all just simply say we are saying innovation. But there are different types of innovation available. So this is very important thing just to know what are these things. Architectural innovation. So which means the technology is already existing. Okay. So but you can use the same technology for different people, for different markets. Because I am using my technology in Tamil Nadu, but I can use my technology in foreign. So that is called architectural innovation.
same technology, but I can introduce in the new market. Radical innovation. So radical innovation means there is a technology that is separate thing. Because of that technology, there are some other things that are evolved. For example, Wi-Fi, Bluetooth connectivity. So because of that new technology, wireless keyboard, wireless mouse, right? So these are all the things that are evolved. So based on some technology, if new things are evolved, that is called radical innovation. And incremental innovation. So incremental means use existing technology but add more features, some more special features. Okay, increasing the features of the already existing technology. Very simple. So disruptive innovation. So that is what's happening now, right? Everything is getting disrupted now. Everything is going through online. People before a 1 year, we don't know what is Google Meet, what is Zoom, everything. But now, how we touch each other physically, same way, everything is going online, right? So disruptive innovation means entirely new technology, which is, getting distracted from the older. So these are, once you find an idea, thank you. Once you find an idea, you just analyze this in which type of innovation your idea is coming from. Okay? Whether it is an architectural or radical, or it is an incremental or disruptive. Okay? So just be aware of that, whether we are going in the right direction or not. That is most important, because we are working something like that. There are no narrow-minded, there are no focusing, then your time and energy will be wasted. So yes, this is very important. Just you have to know whether you have to know do's or not, but you have to know what you should not do. So that is more important. Why many of the startups are failing means, people are very interested while they are working on first 1 or 2 years, but later on they are fed up. Okay, this problem, whether we can implement this problem, whether this problem will be, getting commercialized in the market or not. They have plenty of doubts in commercializing the product and in implementing the product and all. So why? Because those things are happening means, because we don't know what things we should not do. So just look at this video. So is the audio available? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. So now it is audible, sir? Just few Not. seconds before? Yes. Audible. So just few seconds before it is audible or not, sir? Yes, ma'am. The echo will be get from your system. Just put it in the message, sir. I'll just. Okay. Okay.
that audible? Okay, no issues. I think I have some audio problem in my laptop, sir. Okay, just move on to the next one. I'll share a video link in the chat at the end of the session. That will be very interesting. Okay, ma'am. Okay, how do you know that what are the things that you have to do and what are the things we should not do? So there should be some entity that has to guide us and that has to help us, that has to mentor us to go in the right direction, right? So that is nothing but the incubation center. Hope your college is also having the incubation center because almost all the institutions, they are having the incubation center. So there you can share your ideas and you can assess your ideas whether these ideas are okay or anything has to be improved a lot, whether these ideas are already existing or if it is existing, how it is already existing. Okay, so these kind of directions, everything, whatever the help that you need to implement your idea and you have, if you want to commercialize your idea in the market, so everything is helped by the incubation center. So basically there is a term called TBI, that is Technology Business Incubation Center or Technology Business Incubator. So for all those science and technology ideas, so they are giving you a training on how you can pitch your ideas and how you can validate your ideas and how that can be implemented, how the investors, who are the investors for the ideas. Okay, so they will connect the people that who are developing that idea into a product and they will connect the investors. Okay, so those who are ready to fund your project. So they will make all these networks. You can get help from the incubation center, any of the incubation center. Okay. So only thing we need ideas. So that is a demanding thing in our country. So they will help you in 2 to 3 years. And after that, you can stand on your own thing to increase the market share. So everything they will do it. So these are some of the examples. So you can, it will not happen in a single day. Okay. It will not happen in a single year. It takes some 3 to 5 years. So it is a slower growth. We always, this younger generation, right, everything should be happened within a fraction of a second. Okay, I need within a fraction of a second. So that's the attitude that we are having. So if we are having that attitude in our mind, definitely we cannot achieve anything, especially in case of startups. So here there are 3 different stages: pre-incubation and incubation and then post-incubation. So pre-incubation, it starts with your idea. So what idea that you are having and so that idea is a valid thing or not. Okay. So that kind of thing, and we'll develop the business model for that idea. So who are the customers? Which are the key activities for my idea to develop into a product? So those are all the things are happening in the pre-incubation. So in the incubation part, actually the implementation part is coming. So you will make the product, you will make the idea into a product. So that type of implementation and commercialization is happening in the incubation stage. Post-incubation stage, so within 2 to 3 years or 3 to 4 years, you are getting help from the incubation center, right? So after that, without the help of incubation center, you have to on your own. You have to increase your market share. Okay? So you have to enhance your features and increase the commercialization. So those kind of things are also, that type of guidance is also given by the incubation center.
how we can survive without the help of the incubation center. So they will connect you with several investors and several international support and everything and all. So you all know that pre-incubation, that is your ideas assessment and development of the business model plan. And they will provide training for how do you pitch your ideas and how do you evaluate your ideas and everything. So as I told you, the same thing is given here. So in the incubation, you will get the funding, you will get the investor support, and you can implement your idea into a product, and then you can commercialize it. In the post-incubation, you can have the additional support for commercialization and development. So those things are also giving it as a guidance. So whenever you have an idea, definitely these things are very important. You have to know these things. Otherwise, that is not an innovation. That is not accepted as an innovation. So what technology? You are using any new technology in that or not? Okay, keep it in mind. And then, so how this can be executed and how this will be providing a profit to me or to the organization. Okay, I should have a proper plan for taking my idea into the market. So that is more important. So that model I have to know that. And then market. Okay, what type of customers are demanding this idea, are demanding this product? Okay, anyhow, one or two products, I mean a few products that are common to all, right? But many of the products, they are demanding for some particular customer segments alone. So we have to know how many number of customers are demanding our product. So that is nothing but market share. Okay, so you have to know that. So innovation involves the technology and the business plan and then market. So first thing, you have to know which people need our product. So that is more important. If nobody needs that, but you are developing, this is new, I am developing that. You can say that, right? Because some technology you may find new products, but that product is not used by any of the people. Then what is the use in developing that product? Then there is no use in this product, right? Maybe a novel, but that is not liked by people, then there is no use. That should be purpose. That's why you should find a solution for your idea. And another thing, you may have an idea, but it is not possible to implement it, then that is what? So that is also not considered. So you may think beyond that and you may do the wonderful idea, you may get the wonderful idea, but that is not possible to implement, then we should not take it forward. So that is the most important thing. And another thing, so how far this is going to be useful. So it is only for a seasonal basis or it is only for this 1 year. After this 1 year, this product will not be useful. Okay, so how your product is going to be sustainable for a long period. So all these three cases, these are very important because whatever the idea you are taking up, it should be useful to the community and it should be possible to implement and it should go for a long period of time. Otherwise, there will be a wastage of fund in developing the product and there will be a wastage of time in spending for the development. Okay, so this people desirability and technology feasibility and then business viability. That will give profit for a long period of time. If it gives only a less profit rather than the development, you are spending much cost on the development, but it will give only short period of profit means, then it will not be useful, right? You can go for some other options. So the only thing you have to do is you have to search for solutions and you have to know the business plan, how do you implement and develop the idea into a product, and you have to improve it. You have to connect with the customers again and again and you have to improve it. So all these things will be done for incubation center. They will guide you how you can transform your idea into the product and how you can launch your product in the market also.
So just we'll go for little bit inner details, that is business plan. So these are the main things in the business plan. I think you may come across with because you have already participated in innovation contest and many of the innovation contests, right? So how in idea pitching and all, they will ask you the business plan, especially the business model canvas, right? Okay. So these are the main essential things in the business plan. So you have to give the executive summary about your business and what profit you are going to generate because of this idea, and community of people are going to be benefited. Okay, you should give an overview of your idea, benefits. That's it. Then company description. So if you are registered, okay, if you want to start a company based on this idea means you can register it as a startup. The government is providing lots of support for starting startup. So if you want to register it as a company, you can give the company information. Otherwise, you can give the team details. Okay, who is on the team leader, and the different kind of support your team people are giving. You can define the roles of each and every person in the team and what services they are giving it for their project. Then the product or the service description. So it tells you about your entire idea, right? How you are going to develop that into a product. Making the idea into a product. So that project description, that entire project description is nothing but the products or the service description. And next one is market analysis. So how your product is very much demanding. Which segment of customers are demanding your. So you have to analyze the competitors, who are the competitors already in the market for your product. Okay, so what are the weaknesses in that, and how your product is going to be benefitable rather than those competitors, and what the customers is. So how number of customers are demanding. So all these kind of analysis are coming under the market analysis. And strategy and implementation. Okay, so this will give you a business model plan. So who are all the partners, what are all the key activities, okay, so how it is benefitable. So you will provide all those things. And then financial plan and projections. So here comes the profit and the balance sheet, right? So if implementing this product, so what will be the profit and loss, or what will be my balance sheet? So always you all know that, right? Balance sheet is for 5 years. For the next 5 years, from my idea, I am getting into that. So while coming it as a commercialized product. So after 5 years, for the next 5 years, so what will be the profit? So that kind of future projection. So that financial plan and everything and all you have to give it. So I'm showing some model for the business model. So this, I think you all come across with that, right? Many of the people have prepared this template. So this is the sample business model canvas. The template of the business model canvas. So in many of the idea pitching, they will ask this only. They will ask you to only present for 5 minutes or 2 or 3 minutes. 5 minutes is also very high. So they will ask you to present only within 2 minutes or within a minute. So that's what they are asking. So with this picture, you can project your project, project your idea. So key partners means who are all involved in that project, who are all the helping, who are the associations that are helping. So who are the technology experts that are helping for implementing your project. So all those things can be associated here. Key activities. So key activities means what are the main project phases. Okay, what are the main things that your project is going to, what are the main phases that you have to do for completing your project. Okay, so key activities are nothing but simply we can say that the phases of project or the modules of the project. So you all come across that word modules, right? So different modules of the project. Key resources. So again here comes the database. So what are the data that you all need for the key activities, for implementing the key activities?
And then value propositions. Value propositions means here comes benefits. Okay. So what are the benefits because of this project? So what benefits you are going to give the customer? Then customer relationships. Okay. So how you are connecting with the customers. And channels, through which channels you are connecting with the customers. So some may be through or some may be the physical ordering. So that kind of any, or you have any social network. So through which channel you are connecting with the customers. And customer segments. So here comes who are all the customers, a different type of customers, they are demanding your product. And finally comes cost structure. So this gives the budget about your project. Okay, how much cost it will incur while implementing your project. Then followed by revenue streams. So revenue streams means profits. So what profit you can generate because of this project? What kind of discounts, what kind of coupons you can give? Okay, how, in which are all the ways you can generate the profit for this project? So these are all the what? These are all the possibilities that showcase your project. Okay, if I am implementing this idea as a project, these are all the benefits. In this way, the project is benefitable to the community. So I am just showing it in a single picture. So that is the business model canvas. I'll show some samples. So here, very detailed. So that is nothing but a very, empty template. So this will give you the entire thing. What are the things you have to put it inside each and every box. Okay, so they will give it in an elaborate manner. Who are the key partners? Who are the key suppliers? So key activities. Okay, so this will help you in making the business plan in an elaborate manner. So I am taking some sample business model canvas. So look at this. This is a Swiggy, right? So nowadays this is very popular. Food delivery, online food delivery. So for this, the business model canvas, this is a sample business model canvas for this Swiggy app. So look at this here, key partners. Key partners, who are the key partners? So those who are helping, those who are getting my product, or those who are helping my product. All those are the key partners. So all the restaurants, shops, delivery providers, all those are the quality, quality professionals. So all those can be the key partners. So key activities. So how we are doing our activity. How we are delivering that food product. So everything and all. So same thing, key resources, value propositions. So you can have plenty of samples are there in the Google. You can search for it, you can get it. And whichever is comfortable for you, so you can take it as a reference and you can work on for your idea. So this is a sample for Uber. Okay, once you are in the pre-incubation stage, you assume like that, you are in the pre-incubation stage. So now you got an idea, you have assessed your idea. Okay, this is valid. Okay, now you can prepare the business model canvas for your idea. And now you have to know in which level you are. That is called technology readiness level. Whether you are in the idea level itself, or you have implemented in the laboratory level, or you have launched in the customer, launched in the place itself. Okay, so that is nothing but the technology readiness level. In which level you are working in idea. So if you are in idea level only, you have not tested in anywhere else, you have got that idea, then that is called technology readiness level 0. Okay, you have studied about that, whatever related things about your idea. You have conducted a research on the previous competitors, the previous existing products that are related to your idea. So you have studied on that and you have analyzed something on the idea means. So that is nothing but the basic research. Okay. And then technology formulation, you can formulate now. So based on my study, I just formulate the solution. How I am going to implement my idea. So that solution is nothing but the technology formulation. How I am going to implement my idea, which technology, which concept. Okay.
through which resources I am going to implement. Everything that is formulated as a model, right? So that is given as the technology formulation, that is readiness level 2. And then if you have conducted an experiment at the laboratory level, okay, you make a simulation model and you have tested that it is working properly. So that is nothing but the proof of concept. So that is only asked in the National Innovation Contest, right? So that is called technology readiness level 3. And then you have made some prototype and it is working in a smaller level, then that is called small scale prototype. For example, nowadays, whatever the project that we are doing, we'll make it as a simulation. We'll make it as a prototype through a 3D printer, right? So in such a way, you can make it as a prototype and you can check it how it is actually functioning. Is there any drawback in that? So you can go for that. Large scale prototype is, so in the wherever it is required, in that environment itself, I have experimented with. That is called large scale prototype. So many of the things are there. So the next one, the entire prototype system, then demonstration system. Then if you have commercialized to the market, whether you have commercialized it or not. Okay, so it is fully commercialized. I have included all the features, whatever the customer needs, and I am fully commercialized it. I have fully commercialized my product. I have made a big launch of my product with all the entire features of the customer's needs. That is called the technology readiness level 9. Okay. So this is a grouping of technology readiness level. First 4 levels are coming under the idea level alone because we didn't touch on the test part. Okay. And next 2 level, the prototype level, and the next level, prototype system and the demonstration system. So in that I am testing. I am testing the customer needs one by one. I will interact then and there with customers and I am improving my prototype in a better manner. Okay. So in the first one, idea level, then prototype level, I have tested in a smaller way, either in the laboratory or in the particular environment. Then I am improving my prototype by interacting with the customers. Okay. Then I am commercialized. I commercialize my product. Okay. So the beginning commercialization, first commercialization, after that I'll do some enhancement and I have fully commercialized my product. So this is a level, in which level my product is there or my idea is there. Okay. So with this level, you can assess where I am now. So where you can pitch your ideas, all the institution are having Institution Innovation Council. So they are providing lots and lots of project innovation contests. So at least you can apply for it and get experience from that, how things are going on that. Okay, from the first year onwards, you can do it, you can experience it, and when you are coming at the end of final year, definitely you will be the entrepreneur or you will be the startup owner. Definitely, I can assure that. So you all know that I am spelled like that, a startup, right? So what is startup actually? So what is the difference between the startup and the entrepreneur? Have you know that? What is the difference between startup and entrepreneur? Can you share your views? So entrepreneurs may be okay. Anyhow, you are in the afternoon session, right? Entrepreneur means you may take the existing business, okay, or you may take up the new business. But startup means how to take up the idea which is not available anywhere. So that is most important. Okay. So startup is an organization so which is used to develop some new products or develop some technology which is already, technology in a smart way rather than the existing one, or a startup can provide the service. Okay, a startup may be a software startup or it may be an organization, the hardware product startup. It can be of anything. So you can register all your startup freely in this website.
Even if you approach anybody in the government organization, they will register in this website only. So you can you yourself can register in this Startup India. You can have resources of plenty of investors. You can approach it. Okay, you get so many mentors and support from this website. So this has the information and the contact details about many of the networks related to the bank organization or related to the mentoring group or related to the incubation center. So everything is connected in this Startup India network. So we are supporting, especially for, they are giving special allowances for female founders, female startups. Okay, so they are giving so much discounts on the female and they are giving much support. If rather than a guy is approaching, they will maybe it may take some time, but if any female founders, they are approaching for a startup, so they will get a plenty of support from the government, whether it may be a state government or it may be a central government. So each and every state, they are having a EDA, Entrepreneurship Development and Innovation Institute. So they have a special objective for increasing the startups in each and every country. So they are mainly focusing on innovation, startup, and then the patent. You all know that, right? So whatever we are doing something new, so we have to register it as a patent. Then only we are the owner for that idea. Otherwise, anybody can use that idea. So you implement the product in India. Some people may commercialize your same product in somewhere else, and they will get a profit out of that, right? So that we have to stop. So you should own your idea, your product. So there comes the patent. You all know that already. You have attended the session related to the patent. Jacob sir already told that. So no need to worry about that. So there are so many thrust areas are available. You can work on anything. So in healthcare, agriculture, biotechnology, electronics mainly, artificial intelligence and IoT. So that is a major thrust area. Everything is nowadays, everything is going on AI. Okay, because everything is going on smart. So everything is automated. So that is a beauty. So you can work on AI, artificial intelligence based. Whatever the idea you have taken, you apply the AI technique in that. So that will make the product in a more automated, and that will make the product a smarter one. So the you know this woman, Shraddha Sharma. So she is the founder of the Your Story. So she has uploaded many of the articles related to the entrepreneurs. That is, the startups or the entrepreneurs. So while she is working in some Times, I think Times of India and CNBC, right? So while she is sharing that idea, everybody is giving a negative thing. So this will not be worked out. This may take only for 2 or 3 months. After that, you can't do anything more than that. So they have, while she is starting that, so everybody is giving like that. Everybody is sharing like that. But she started and she has published nearly 72,000 articles about the entrepreneurs and the startups. So you can refer that, even you can refer that Your Story. You just go to the Your Story and you can read so many details about the successful entrepreneurs, and you can get so much details, right? So how they are successful, how they have, how their journey is. Each and every entrepreneur has a different journey, right? So that will help you to become a successful entrepreneur. So these are the project contests and the funding opportunities. You all know that National Innovation Contest, and there is a DST Nidhi Prayas is there. So each and every idea is granted up to 10 lakhs. Each idea can have a maximum of 10 lakhs. So you can apply for Nidhi Prayas. Many of the incubation centers are providing that. Then you have a Smart India Hackathon, Hackathon is the most famous one, right? And every state has conducting a student project contest through the EDA.
So I think you also have come across that. And then Chhatra Vishwakarma Award. If you want to know about the innovation contest, just you go to the So you just go and refer this innovate.mygov.in. So this is the central government website. You can refer the project innovation contest. So everything, all the innovation contests are available in the innovate.mygov.in. So you can regularly check and you can apply for any of the contests. So just this will be interesting. You have to tell, be interactive, because almost the things, the description activities are over. So this is going to be interesting. So what is the innovation found here? Tell me, give the answer. So what is the innovation found here? So what is the difference between the first picture and the second picture? The hammer is big in the second one, ma'am. Okay. Any other answers? Oh, some emoji is there, right? What does that indicate? So if you understand that, you can find the innovation. So in the first thing, it closed his eyes, right? Why it is closing his eyes? More sound, ma'am. Yeah. So in the second thing, it is not happening there. So what may be the innovation? What may be the innovation? So in the first thing, more sound is there. In the second thing, I think there will be no sound. That's why the face is smiling, right? So Yes, what ma'am, may be the softly and innovation? Yeah. Yes, what may be the innovation? Okay. So I'll go. Let's go for the answer. yes, So ma'am. it's a soundproof hammer. Okay. So it is a soundproof hammer. So the energy, that sound energy is absorbed in the hammer itself. So in such a way, the technology is designed. Okay. So this is a very small thing. We are thinking that the idea is a complicated thing. It takes some time. It takes some complication. But exactly it is not. It is very silly and it is having just like fun. So when you look at this, what may be the innovation found here? Any answers? Ma'am, Yes, give some answers. When you look at this picture, so what is coming up in your mind? when seeing the girl damaging the fruits, ma'am. So it is not damaging the fruit. Oh, he is checking, right? It seems that he is checking the fruit. So yeah, very good. Maybe a litmus paper, right? So why we are checking the fruit? The fruit is whether the fruit Checking. is good or not. Yeah, good in quality or it is rotten. So with the litmus paper itself, we can identify whether the fruit is good in quality or not. So, or it is an artificially ripened fruit or not. It is naturally ripened or it is an artificially ripened fruit or not. So if the litmus paper changes its color, so what will happen? So based on that, we can identify whether this is an artificially ripened
are naturally ripened. This is a major problem, right? Because every fruit that we are eating, anyhow it is natural, but it is not naturally ripened. So that is a big issue. So you can find some solution for that. Even you can take up this idea. There are no good solutions coming in this part. So you can take up this idea and you can work on some technology and find the solution for this. How do you find out artificially ripening and naturally ripening? You can work on this. And also you can work on whether how much pesticides are there in this particular fruit or vegetable that we are taking. So you can take up that idea also. Because these and all very necessary, right? Okay, the next picture. So what do you understand from this picture? Or what innovation here they have done? You don't believe that all these innovations are coming from the school minds. Okay, so whatever the photo that I have given in the picture, so those are the innovators. These are all the school innovative ideas. So just think over that. So what do you understand from this? Some child is accessing the, try to touch the stove, right? This one. And what is given in the center? Some passcode. Okay. We cannot on the stove, only if we type the passcode, password, then only we can open the, we can use the stove. So this will avoid the accidents from the children in accessing the stove and all. So this is a very simple passcode based locking system in the gas stove. So this is like that what? The same technology, but we can use it for different purposes. The passcode based locking system, we all already know that, right? So but that is used in the gas stove. So this is also a type of innovation. Now tell me, what do you understand from this? Here, have you find any innovation? So what he is writing through pen, right? So what is his mood actually? I am giving a clue. What is his mood actually? He is very happy or he is dull? Deeply writing. Sorry, mom. Yeah. So here this pen is a sensor based pen. This pen sends the mood of the user. Okay. And it will give an alert that, so automatically what will happen? We will be energetic. We will not be drowsy or will not be dull. So it is like a sensor based pen to check our concentration, whether we are attending attentively or we are distracting with some other things in our mind. Okay. So what is happening in this picture? So they are, the lady is cleaning the blades, right? Blades of the fan. So how this is possible? These blades are getting down, that is possible? Okay, so whenever we are switching off the fan, so the blades are automatically comes to the closer. So whenever we are switched on the fan, so automatically the blades are coming back to the normal position and it is swinging. Okay, so this is also a people need, right? So this is automatic blade swinging ceiling fan. So we can easily clean it. These are all very small, very simple things, right? So it is just designing a tray. So you can have it in the mind that these are all very simple things, right? All these simple things we are using, all these simple, smart things that we are using. If everything is not, whatever we are using it in the first time, even a brush, paste or everything, whatever it is there in the first time itself, then we will be in the previous era itself. We will not be smart.
So everything, whether it may be a simple thing or you don't worry about whether this is simple thing, this is complicated thing, don't worry about anything. Okay? So that may be of any small product, so that will lead to your own business. So this is when we are placing the tray, automatically some people are shivering, right? Hands are shivering. So what will happen is if you place the tray, automatically the glass is getting fixed. So that is the design. So this is like innovative thinking in terms of design. Okay? Maybe you are innovative thinking in terms of technology or design or in the process or in the service. That may be of anything. Need not to be in product alone. Okay? So what is this? You have any idea about this? Any innovation in this? If the person sleeps, the alarm rings, ma'am. The chat. Yeah. So this is like correcting the posture. This is very essential, right? Because when we are using sitting before a computer for a long time, this posture is giving you, the sitting posture will giving you lots of health problems. So shoulder problem, neck problem, it will give you a lot of pain problems. So this is like a sitting posture correction chair. Okay. So whenever we are not sitting properly, automatically that will alarm you to sit in a right posture. So this is very interesting. You have to keenly observe that. Then only you can identify. So what is the innovation found in this? So there is a touch light, right? The only object is touch light. So what innovation is there here? So what is the problem actually? If you switch on the touch light, so it will always show the light in the forward direction, right? It shows the path. But for elders, even for youngsters also, so sometimes even if you cross the path, some hazards may occur, right? So this touch light will show the light in the both the forward direction and in the backward direction. Yeah. So this is, you may think that this is a simple thing, but this will create a business. This will create you as a boss. So if you want to be a boss, you have to think in a different way. So just look at this. This is a one material, one raw material. So with this raw material, I can make many byproducts, many main products and many byproducts also. So it may be a paper. So with that paper, I can make many of the products. So you can think like that also. You can take up any one thing and what are the other products we can make up this raw material. You can think in such a way. You can find different kind of products and you can start your business. And other thing, normally you are coming up with critical thinking, lateral thinking, every side, right? So the new thinking that is started in this era is generative thinking. So we can create. Normally people are telling that connect the related things, right? So whichever things are related, you connect the related things. But this is entirely opposite of that. You connect the unconnected things. Then only you will get some innovation. You will get some different idea. Connecting the unconnected things. Normally what we are doing, we are connecting the related things. We are connecting the similar things. But don't do that. You will not, because that is a normal way of thinking. So grouping a similar things or connecting the related things, that is a normal way of thinking. We don't find any innovation through this casual thinking. Okay? So connecting the unconnected things. So let's start a game. So any word, just you can play it with your friends also. While at the free time, you just play it fun, having a fun and have some innovative ideas. With this game, you can find some innovative ideas. So you can ask your friend to give 2 or 3 words like that. Okay. So like it in the slide. Okay. So you ask them to what kind of product you can make with these words.
So in such a way you can ask that and you will get to know plenty of ideas. So just give some answers for this one. If you are, what kind of product you can make with the glass, sand and water. The condition is it should not be already available. Okay. So the product should not be already available. So what product you can make with glass, sand and water? It's your own creativity. You can share, you can share your answers. It's not at all a problem. There is no thing called right or wrong. Yeah, any answers? If you are not answering, then I can't do anything. And you may generate a new product with the help of button, mirror and toaster. Okay. Any words you take it, there need not be connected in some way. Okay. So any words you take it and you make a connection among those things, which product you can find it. So this will create this will create new ideas, for finding the solution. Okay. So this will generate ideas. So be always not only a critical thinker, not only an analytical thinker, be a generative thinker. Okay. So that is also most essential in this developing nation. So be a generative thinker. Always have this game at your free time. So only thing is we are always talking about the idea and we are worried about idea, how it is implemented. But how it can be done means, only thing is it has to come into the reality. You have to start your work. That is most important. So don't talk too much. Getting started, quit talking and begin doing. So then only you can see the wonders. Otherwise, you can see only the words. Nothing will happen in the reality. So even Facebook, you all know that, right? So just if you are talking means nothing come into the reality. So start working, get started doing on that. Then only you can come to know that whether this is possible or whether this is not possible. At least that you can know. Because many of the people from the first year, they will have that idea. Till the end of the final year, they are sharing the same idea for all the contests. Okay? But why people are doing like that? Because they are not at all getting started. If you started doing that, then you will come to know whether this is feasible or which features we have to change or which direction we have to work on. At least you can come to know that. Okay? Only talking, idea pitching, that will not give you nothing. So it is just a attractive line. எதில் சாதிக்கலாம் என்று ஓடுவதை விட உன்னை சுற்றியுள்ள பிரச்சனையை தேடி அதற்காக ஓடினால் வெற்றி உன் கையில். Okay? You no need to go anywhere else. Just observe what is around you. So you will be the successful person. But you have to wait for the time. Okay? So you are not having patience, then you cannot achieve anything. So just observe hereafter, just observe what is around you and create your future. Okay? So if you observe around you, you can start your own business and you can create your own future. You can be the boss for this world. So thank you one and all. Thank you for your patience and listening to the session. Thank you. Thank you, ma'am. That was an enlightenment session. Can we go forward with the question session? Any queries from the participants, please? Ma'am? Yes. Ma'am, is business model canvas and lean model canvas the same, ma'am? Yes, ma'am. Yes. In somewhat, some terms are a little bit different. Other thing, it is get some 50% of things. Thank you. Any more questions, sir?
Right. With this, I thank Dr. Tamilarisi ma'am for a wonderful presentation. We are sure all the participants would have an idea about evolving brilliant sources of information according to the changing need, instill the confidence in it, and executing and evolving as a successful individual. Now, I kindly invite John Jacob, sir, Head Department of Information Technology, to propose the vote of thanks. Over to you, sir. Very good afternoon to you, to all of you. On behalf of the institution's Innovation Council, I convey my wholehearted thanks to our Honorable Vice Chairman, Dr. S. Paniraja, whose blessings have made this Impact Lecture Series, sponsored by MHRD AICTE New Delhi, a successful event. Thank you, sir. My sincere thanks to our beloved principal, Dr. K. Udayasuriyan, whose guidance and support has helped us to conduct the event smoothly. Thank you, sir. I thank Professor S. Kumar for his valuable contribution in the conduct of the program. I convey my heartfelt thanks to Ms. Ritika Chandran and Dr. M. Tamilarisi, resource persons of today's webinar. They were among us amidst their busy schedule. They shared valuable information about design thinking, critical thinking, pre-incubation in the domains of entrepreneurship and innovation. Thank you, ma'am. I thank all the ICC members for their wholehearted cooperation in successful conduct of this event. I thank the heads of departments, faculty members of Sarada Gangadharan College, and the faculty members from other institutions who have actively participated in the Impact Lecture Series. Finally, I thank all the student participants from Sarada Gangadharan College and from other institutions for their enthusiastic participation and interaction. Once again, I thank you all. Thank you. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Participants, the session is over. The feedback link has been posted. We request all the participants to do the needful, fill the feedback link and post it immediately. Thank you. Thanks a lot for the cooperation. All the participants can leave.